take two forward slashes. Here we have to provide something called regular expression. What is regular expression? Regular expression is a pattern of the value. You are saying that alphabets only, numbers only, or combination of alphanumerical but not special characters, or any account number, bank account number or vehicle number, anything. You have a specific requirement, you have a specific pattern or format, then we have to go for the regular expression. So in our example, we are going to take something called the cap symbol, which indicates the beginning of the regular expression, and a dollar, which indicates ending of the regular expression. In the middle, we have to provide A to Z. That means uppercase letters, again A to Z, that means lowercase letters, and space. Only these characters are allowed. That too, you want to allow unlimited number of characters. So star. So cap symbol means beginning of the string, dollar means ending of the string, A to Z uppercase letters, again A to Z lowercase letters, space, and unlimited characters like this. This is totally one format. This is called the regular expression. So inside the regular expression, you will be having a predefined method called test method. We can pass our value as argument, and the test method will receive our value, check it. If it is not matching, it will give you false, otherwise it will give you true if it is matching. So if it is true, that means if it is matching, its valid value. No, if it is false, first we will write false case. In case if it is false, that means if it is not matching, then we have to show another message, that is span 2 with a class equal to error. Name should contain alphabets only. Name should contain alphabets only. So this is span 2 also by default hidden because of class equal to error, and the span 2 should be appear in this case. Okay, span 2 should be appear. Otherwise, the span 2 should be invisible. And okay, so whenever the span 1 is visible, span 2 also should be invisible. Whenever the span 2 is visible, span 1 should be invisible. Alternatively, either of these should be displayed. Finally, to check it, if the text box value is empty, it is going to show the message like name cannot be blank. After typing some name, the message will disappear. That means the value is valid. And in case, so I just click on the button for the first time. So name cannot be blank. I am just typing digits. It is showing another message saying that name should contain alphabets only. I just make this empty. I click on the button again. So the name cannot be blank. See, either of these messages only is appear, right? How it is possible? When the span 2 is inline, that means the span 2 is visible, span 1 should be invisible. When span 1 is visible, span 2 should be invisible alternatively. So that's what the code we have done. Now we can create the same requirement for amount. So let's repeat the same code. Okay, let me check the braces. Okay, so this is the part. This part needs to be repeated for amount. The third requirement is amount cannot be blank. Understand? First requirement is name cannot be blank. Second requirement, name should contain alphabets only. The third one is amount cannot be blank. See, if amount is blank, we are going to show the message like span. Where is the span? Let's create the spans here. Span message. We are going to create amount text box. Span 3 and 4. The requirement is amount cannot be blank and amount should contain digits only. Okay, so span 3 and 4.
So in this case, span 3 should be visible, span 4 should be invisible. Span 3 should be invisible and span 4, here span 3, just I am interchanging, okay, nothing more than that. So here span 4, but here the regular expression changes, right? We have to just provide 0 to 9. 0 to 9 means what? Only the digits. Is blank, we are going to show the span 3. If amount is having alphabets, if amount is having digits only, no problem, but if it is having alphabets, then other one. So I am just not entering anything, so it is showing a message, that's correct. I am typing alphanumerical, it is saying amount should be contain digits only. If I am typing only digits, then it is accepted. That means message disappear, but still the form is not submitting to server because it should accept the name also. Okay, so we have done the validation of name and amount. So same like this, let's create the password. First let's add the span tags. For the span tags, okay, so for the password we are going to create 2 error messages, that is password cannot be blank, password and confirm password do not match. Password cannot be blank, password and confirm password do not match. Okay, that's the requirement we have done. Basically password should contain at least one uppercase letter, one lowercase letter and one digit. So this is the requirement what we have done. So these 2 messages are created for us, span 5 and 6, right? Okay, span 5 and 6. Span 1 and 2 for name, like this. Span 3 and 4 for amount. Span 5 and 6 for password. By default all the messages are invisible. Let's copy the code of amount. Now the requirement is the requirement number 5, that is password cannot be blank. I am checking if password is equal to blank, we are going to show the span number 5 and hiding the span number 6. Otherwise the span 5 should be invisible. And what is the regular expression for password? Password should contain at least one uppercase letter and one lowercase letter and one digit. Okay, this is the requirement we have. So how do we achieve this particular requirement? Let's try to notice. So there are some predefined regular expressions I just collected. There are some predefined sample regular expressions available. So these are the some of the sample regular expressions. So this is for number, this is for alphabet, this is for mobile number, this is for email. So this one is suitable for us, this one. So just copy paste this here. Okay, this password is saying that at least one uppercase letter, one lowercase letter, one digit, minimum at least 6 characters should be there, maximum 15 characters. These are the conditions of these regular expressions. What we are going to check, password. If password is going to be not matching with this, then span 6, span 6 should be visible
and span 7 should be invisible. No, there is some span 7. Span 7 should be visible, span 8 should be invisible. This is span number 6. No, there is a wrong condition. Span what is the message? Just a minute. Okay, span number 5 and 6. Okay, span number 5 and 6. Password span number 5 and 6. Yes, 5. Okay, 7 8 is not required. Span number 5, 6 should be visible, 5 should be invisible, that's all. And here which should be hidden, span 6. Okay, that's correct. Now check there. So password, so without typing any password it is showing a message like this. If you type wrong password, it is showing another message saying that password should contain at least one uppercase letter, one lowercase letter, one and one digit. So I am typing ABC123 A caps. So that requirement is satisfied. So automatically the message is disappear. Okay, that's working fine. Next requirement is, we are going to check one more requirement, that is for confirm password. So same span tags we are going to repeat for confirm password. Okay, like this in real time we have to copy paste for n number of text boxes, n number of messages for n number of text boxes. Okay, so span number 7 and 8. Here the requirement is confirm password cannot be blank, and confirm password, password and confirm password, password and confirm password do not match, password and confirm password do not match. So span number 7 and 8. So how do we achieve this requirement? Let's try to check. Span number 7 and 8. So same code I am just copying and pasting. So this is for checking confirm password. 7. Point number 7 is confirm password cannot be blank. So if confirm password is blank, if confirm password is blank, what is the variable we have created? Confirm password is from text box number 4. Okay, if confirm password is blank, then we would like to show the message to user, that is span number 7 should be visible, span number 8 should be invisible, and otherwise span number 7 should be invisible. Next requirement is 8th requirement, confirm password should contain it. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. In yesterday's class, we were discussing what is meant by permutations and combinations. As a part of that, we were discussing, what are the counting principles, fundamental principles of counting. I hope you understand the session. Then now we are going to understand what is meant by permutation and then combination. So in today's class, we are going to discuss only permutations, and in the tomorrow's class, we are going to discuss the combinations. So ఇది కొంచెం elaborate topic కాబట్టి చాలా స్టూడెంట్స్ ఇది స్కూల్ డేస్ లో సరిగా అర్థం
చేసుకోలేదు అన్నందువలన ఈ క్లాసెస్ని నేను ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ని నేను 3 different క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇన్ డెప్త్గా. నా ఈ సెకండ్ క్లాస్లో మనం చూసినట్టయితే వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ మీన్ బై అ పర్ముటేషన్ అండ్ వాట్ ఇస్ మీన్ బై ది కాంబినేషన్ and what is the difference. Then we will solve the questions under permutation. Now it is so simple. Permutation is always arrangement. No, if you observe, see the common difference between the permutation and the combination is so simple. Okay, so definitions ka kakunda practical example okati chuddam. Let's say for example, see we have two people. All right, let's say A comma B iddaru unnaru ani teeskundam. So we have two people which is A comma B. Now what is meant by permutation and what is meant by combination? Very simple. Permutation it always includes arrangement. It is nothing but arrangement. Half the way you are going to arrange the variables or the parameters or the entities, whatever it is. So simple. Now A and B iddaru unnaru ikkada. Now in how many ways, try to understand in how many ways we can arrange A and B ani cheppinatlaithe it is so simple. So it is first A comma B and this is going to be the first arrangement, correct? This is going to be the first arrangement. In the sense, let's say inka meeku ardhamayetattu cheppali ante, let's say we have two different chairs and teeskundam. Okay, so leppothe two different places and teeskundam. So this is the first position and this is the second position. Okay, now first ee rendu places lo A and B ni ela arrange chesaru ani meer chusinattlaithe first position lo A anedani nenu place chesanu and then second position lo B ani cheppi chusanu. All right, this is here. Now if you observe in the second thing, so first position lo I'm going to place A and in the second position I'm going to place, in the first position I'm going to place B and in the second position I'm going to place A. All right, now in how many ways I can arrange, in the sense it's all about the arrangement. Arrangement is nothing but permutation. Try to understand, arrangement is nothing but the permutation. And ee arrangement lo remember we always have to follow the order. ఆల్ రైట్, అంటే ఫస్ట్ ఎవరిని అరేంజ్ చేస్తున్నారు, సెకండ్ ఎవరిని అరేంజ్ చేస్తున్నారు, థర్డ్ ఎవరిని అరేంజ్ చేస్తున్నారు అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సిన్స్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 variables here, this particular arrangement, so first it is going to be A and then second it is going to be B in the first arrangement. In the second arrangement, if you observe, first it is going to be B and second it is going to be A. This is how it works. Arrangement, so permutation anagane arrangement, which you have to, arrangement is mandate, correct? Order is mandate. Alright, now if you observe, what is combination? So permutation ki combination ki enti difference ante, combination is nothing but here it is just a selection. Combination is nothing but selection. Now if you ask me, ఈ A అండ్ Bలో నాకు ఇద్దరు కావాలి, A అండ్ B ఇద్దరు ఉన్నారు, దీంట్లో నేను ఇద్దరిని చూస్ చేయాలంటే సింపుల్గా మీరు ఏమని చెప్తారంటే A B అని చెప్పి చెప్తారు. సి రిమెంబర్ ఇన్ ద సెలెక్షన్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫాలో ఎనీ పర్టికులర్ ఆర్డర్. సో మీ ముందు ఇద్దరు ఉన్నారు, మీ ఈ ఇద్దరిలో మీరు ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు ఏ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, బీనైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ A సెకండ్ B ఆర్ సెకండ్ B ఫస్ట్ A, however it is, in selection order doesn't matter. So only thing is here in the arrangement order matters. Order matters and in the selection order doesn't matter. Order doesn't matter. All right, so A B arrange చేసినప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, ఫస్ట్ ఎవరు సెకండ్ ఎవరు అనేది చెక్ చేస్తున్నాను. బట్ ఇదే నేను సెలక్షన్లో అయితే ఫస్ట్ ఎవరు సెలెక్ట్ సెకండ్ ఎవరు చూస్ చేసుకోవట్లేదు, జస్ట్ సెలెక్ట్ అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తున్నాం. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చూసేసరికి మీకు ఇంకా అండర్స్టాండింగ్ బాగుంటుంది. లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండర్ permutations. If you observe, see how many different numbers of 3 digits can be formed అన్న ఇక్కడ అరేంజ్ అన్న ఒకటే. I repeat the question, how many different numbers of 3 digits can be formed with the digits 1 2 4 5 7 8? I repeat, 1 2 4 5 7 8. Please make a note of this question. I repeat the question, how many different numbers of 3 digits can be formed with the digits 1 2 4 5 7 8? Correct, 5 7 8. None of the digits being repeated any of the numbers so formed. All right, so simple. If you observe, how many different 3 digit numbers and చెప్పంటున్నాడు. Now so if you look at the board, so we have 6 numbers here. What are the numbers? 1 2 4 5 7 8. These are the 6 different numbers. ఈ numbers use చేసి we are going to form a 3 digit number. 3 digit kabatti, let's say this is the hundreds, this is hundreds place, tens place and units place. Okay, so ఒక 3 digit number ni ila blank box ga గీసుకుంటున్నాను. నా ఇందులో నుండి ఈ పర్టికులర్ 6 numbers నుండి నేను 3 digit numbers ఎన్ని ఫామ్ చేస్తున్నాను and none of the digits being repeated అంటే remember it's nothing but without repetition.
without repetition. In the sense, ఒక నంబర్ని ఒకసారి వాడిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు యూస్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వితౌట్ రిపిటేషన్. ఆల్రైట్, నౌ లెట్స్ సీ ఇన్ హౌ మెనీ నంబర్. ఇది ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే హౌ మెనీ నంబర్స్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ అని అడిగినా ఓకే, లేదంటే ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ దే కెన్ బి ఫార్మ్డ్ అన్న రెండు ఒకటే. సో సింపుల్. నా ఇప్పుడు మనం 100 ప్లేస్ చూసినట్లయితే రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ 100 ప్లేస్, దిస్ ఇస్ 10 ప్లేస్, దిస్ ఇస్ ఓకే. మీకు ఇక్కడ అండర్స్టాండింగ్ కోసం 100 ప్లేస్, ఓకే, దిస్ ఇస్ 10 ప్లేస్ and this is units place. This is units place. Now దీంట్లో 3 digit number అంటే అంతే కదా, 100 place, 10 place, units place. Now so simple. Remember in the 100 place ఇక్కడ నాకు ఎన్ని నెంబర్స్ కనపడుతున్నాయి, 6 ఆప్షన్స్ ఉంది. ఈ 6 ఆప్షన్స్లో నేను ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి దిస్ కెన్ బి ఫిల్డ్ using n different ways. Alright, this is n is nothing but 6 here. So 6 numbers ఉంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ బ్లాంక్లో మనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ 6 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 6 నెంబర్స్లో ఏదో ఒకటి నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 డిఫరెంట్ వేస్ ఇంటూ. నా ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫిల్ ద 10th ప్లేస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ డిజిట్ని ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే చెప్తున్నాను. ఈ పర్టికులర్ డిజిట్ని నేను ఇక్కడ 5 అనే నెంబర్తో ఫిల్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు 5 అనే నెంబర్ని ఫిల్ చేశానంటే ఈ సెకండ్ బాక్స్ అంటే 10th ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి మీకు 1 కానీ 2 కానీ 4 కానీ 7 కానీ 8 కానీ మాత్రమే ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ ద సెన్స్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 5 వేస్ టు ఫిల్ దిస్ పర్టికులర్ డిజిట్. నా ఇంటూ అండ్ ఫైన్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కోసం 4 అనే నెంబర్ని చూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు ఫిల్ దిస్ 4. ఆల్రైట్, నా సో లాస్ట్ బాక్స్ ఇంకొక డిజిట్ రిమైనింగ్ ఉంది, అదేంటంటే యూనిట్స్ ప్లేస్. ఈ యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, 1 అవ్వచ్చు, లేదు 2, లేదు 7, లేదు 8. అంటే మీకు 4 డిఫరెంట్ వేస్లో 4 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 డిఫరెంట్ వేస్లో దీన్ని మీరు ఫిల్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 into 5 which is 30 and 30 into 4 which is nothing but 120 ways. సో ఇది మీరు ఎలా చేయొచ్చు, ఒక 3 digit నెంబర్ని 120 డిఫరెంట్ వేస్లో ఫామ్ చేయొచ్చు అని చెప్పొచ్చు, లేదంటే 120 డిఫరెంట్ 3 digit నెంబర్ ఫామ్ అవ్వచ్చు అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఆల్రైట్, సో విచ్ ఇస్ 6 into 5 into 4. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. How many 6 digit telephone numbers can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Alright, if each number starts with 35 and no digit appears more than once అంటే వితౌట్ రిపిటేషన్. అండ్ సెకండ్ అంటే ఏ డిజిట్ కానీ మళ్ళీ సెకండ్ టైం యూస్ చేయకూడదు, ఒకసారి మాత్రమే యూస్ చేయాలి. ఇన్ ద సెన్స్ ఐ రిపీట్ ద క్వశ్చన్, హౌ మెనీ 6 digit telephone numbers can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 if each number starts with 35 and no digit appears more than once? Now let's write down what are the list of numbers first. So what are the list of numbers which we can form in the sense 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ఇవే మనకున్న నెంబర్స్. సో 0 నుండి 9 వరకు అంటే టోటల్గా 10 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, అవునా? సో ఈచ్ నెంబర్ స్టార్ట్స్ విత్ 35 అన్నాడు. ఫస్ట్ థింగ్, హౌ మెనీ 6 digit టెలిఫోన్ నెంబర్స్ అంటున్నాడు. సో 6 digit టెలిఫోన్ నెంబర్స్ అంటున్నాడు కాబట్టి 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఓకే, 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో ఆల్ 6 digit నెంబర్స్ హియర్. ఆల్రైట్, నా దీంట్లో కండిషన్ ఏంటి అంటే ప్రతి నెంబర్ ఏ 2 digitsతో స్టార్ట్ అవ్వాలంటే 3, 5తో మాత్రమే స్టార్ట్ అవ్వాలి అనేది క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చేసాడు. ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ డిజిట్ 6 digit టెలిఫోన్ నెంబర్ కాబట్టి ఫస్ట్ డిజిట్లో 3 అనేది మ్యాండేట్. ఇట్స్ అ మ్యాండేట్, హెన్స్ వీ కెన్ సాల్వ్ దిస్ ఓన్లీ బై 1 way. అన్నా ఇప్పుడు సెకండ్ డిజిట్లో ఏంటి చూసానంటే క్లియర్గా చెప్పేశాడు క్వశ్చన్లో, ఫస్ట్ 2 places 3 and 5 మాత్రమే ఉండాలి అని చెప్పి ఇంకేది యూస్ చేయకూడదు. హెన్స్ దిస్ కెన్ బి ఫిల్డ్ ఓన్లీ 1 different way. Okay, now let's see the third digit. So 3 and 5 without repetition కాబట్టి ఇంకా 3 and 5 మీకు యూజ్ చేయడానికి ఆప్షన్స్ ఉండదు. నా ఇంకా రెస్ట్ ఉన్నవి ఏంటి, 4th ప్లేస్లో నేను ఏం ఫిల్ చేయొచ్చు అంటే 0 or 1 or 2 or 4 or 6 or 7 or 8 or 9. ఇన్ సెన్స్ టోటల్గా 10 నెంబర్స్ అనుకుంటే 10లో నుండి మనం 3, 5 తీసిస్తే ఇక్కడ మీరు దీన్ని 8 డిఫరెంట్ వేస్లో ఫిల్ చేయొచ్చు. కరెక్ట్, అంటే 0 కానీ 1 కానీ 2 కానీ 4 కానీ 6 కానీ 7 కానీ 8 or 9 ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నా లెట్స్ సే ఏదో ఒక నెంబర్ ఇక్కడ మీరు చూస్ చేసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ
జీరో అనే నెంబర్ మీరు చూస్ చేసుకున్నారు అనుకుందాం. ఐ మీన్ నేను ఇక్కడ జీరో అనే నెంబర్, ఇది ఎగ్జాంపుల్కి మాత్రమే ఇలా చెప్తాను. జీరో అనే నెంబర్ మీరు చూస్ చేసుకున్నట్లయితే నా యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 7 ఆప్షన్స్. కరెక్ట్. ఇక్కడ ఇంకొక నెంబర్ మీరు ప్లేస్ చేశారంటే యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 6 ఆప్షన్స్ అండ్ ఇక్కడ లాస్ట్లో మీకు 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది చూస్ చేయడానికి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ ఏ 6-digit టెలిఫోన్ నెంబర్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ విత్ 3 and 5 as a starting అంటే సో సింపుల్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8 into 7 into 6 into 5 ways. I mean 5 numbers or 5 ways and ఎలా అన్న తీసుకోవచ్చు. సో ఇట్స్ లైక్ 7 8s are 56 and which is nothing but 6 5s are 30. Okay, so it is a simple multiplication here. It's obviously 0 and 0 and 3 6 are 18, 3 5s 15 and 16 which is 1680. Alright, so it's going to be simple. Now let's see the next question. How many even numbers less than 10,000 can be formed with the digits 3, 5, 7, 8, 9 without repetition? I repeat the question. How many even numbers less than 10,000 can be formed using the digits? Our digits anedi meer note chesukovali. It's a permutation. So how many even numbers formed? Ante obviously it's an arrangement. It's a permutation. The question comes under permutation. How many even numbers less than 10,000 can be formed? Less than 10,000 can be formed. Okay, this is the first condition. And మీరు second condition మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ what are the numbers given? 3, 5 and then 7 and then 8 and then 9. Okay, and then third condition here it is even numbers. I mean okay, ఇలా తీసుకుందాం even numbers. Even numbers. Okay, now so simple. Our target is to form even numbers. Alright, how many even numbers less than 10,000 can be formed అన్నట్టు కాబట్టి our target is even numbers. And the first condition, even numbers అని ఎలా ఉండాలి? Less than 10,000 ఉండాలి. Correct. And second ఏంటంటే ఈ even numbers అని ఏ numbers ని బేస్ చేసుకొని ఉండాలి? 3, 5, 7, 8, 9. Okay, this is the question. Now it is so simple. కొన్ని conditions ని మీరు follow అవ్వాల్సి ఉంటుంది. Don't be in a hurry. Okay, if you solve this, if you're in a hurry, you'll not get the answers for this permutation combination. Try to understand the question and then solve. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే less than 10,000 even numbers అని చూసినట్లయితే remember you have to find out the even numbers which are like 10,000 నుండి 9,900 అంటే 4-digit even numbers ఉంటుంది. 4-digit even numbers. కరెక్ట్. 10,000 నుండి 9999 వరకు 4-digit even numbers ఉంటాయి. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే 3-digit even numbers ఉంటుంది. 3-digit even numbers అని మీరు చూసినట్లయితే సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 100 నుండి 999 లోపల ఉండే ఈవెన్ నెంబర్స్ కదా. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే 2-digit even numbers ఉంటుంది. 2-digit even numbers which is nothing but 10 to 99 and 1-digit even number. 1-digit even number. 1-digit even number which is nothing but 1 నుండి 9 దాకా. సో ఈ 4 కేసెస్ కూడా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఎగ్జామ్స్లో మీకు ఈవెన్ నెంబర్ లెస్ దెన్ 10,000 అంటే మీరు చేసే మిస్టేక్ ఏముంటుందంటే ఓన్లీ 4-digit ఈవెన్ నెంబర్ తీసుకుంటారు. 4-digit ఈవెన్ నెంబర్ మాత్రమే తీసుకుంటే రిమైనింగ్ కన్సిడర్ అవ్వదు. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ 4-digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అండ్ దెన్ 3-digit ఈవెన్ నెంబర్స్, 2-digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అండ్ దెన్ 1-digit ఈవెన్ నెంబర్. ఇవన్నీ మీరు కలిపి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్ ఇది. ఆల్రైట్, ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది ఎలా చేయాలి? సో అండ్ దెన్ నదర్ పాయింట్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే 3, 5, 7, 8, 9 ఈ 5 నెంబర్స్ని మాత్రమే యూజ్ చేసి మీరు ఈవెన్ నెంబర్స్ని ఫామ్ చేయాలి. అండ్ 4-digit, 3-digit, 2-digit, 1-digit కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అండ్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. Let's understand. First of all, 4-digit even numbers ఎన్ని ఉంటాయి అనేది మనం చెక్ చేద్దాం. సో విచ్ ఇస్ 4-digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయి అనేది చెక్ చేద్దాం. 4-digit ఈవెన్ నెంబర్స్. కరెక్ట్. సో 4-digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఆబ్వియస్లీ నేను 4 digits కాబట్టి 4 boxes తీసుకుంటున్నా. సో లైక్ దిస్. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇది thousands place, hundreds place, tens place, units place. ఓకే, సో 4 తీసుకుంటున్నాను. అండ్ వాట్ ఆర్ ద నెంబర్స్ టు బి యూస్డ్ హియర్? 3, 5, 7, 8, 9. కరెక్ట్. సో ఈ 5 నెంబర్స్ని మాత్రమే మీరు యూజ్ చేసి ఫామ్ చేయాల్సిన కండిషన్. ఇన్ సచ్ కేస్ సో ఈవెన్ నెంబర్ అంటే ఇట్ షుడ్ ఆబ్వియస్లీ ద లాస్ట్ నెంబర్ షుడ్ ఎండ్ విత్ ఈదర్ 2
or 4 or 6 or 8 or 0. సో ఇచ్చిన నెంబర్స్లో మీరు చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 8 యాజ్ ఈవెన్ నెంబర్. సో 8 తప్ప మీరు ఇంకేది యూస్ చేయలేదు, ఎందుకంటే 3 యూస్ చేసినా 5 యూస్ చేసినా 7, 9 ఇంకేది యూస్ చేసినా ఇట్ విల్ నాట్ బికమ్ అ ఈవెన్ నెంబర్. సో ఓన్లీ 8 దెన్ ఇట్స్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్. సో ఇది వన్ వేలో మాత్రమే మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. కరెక్ట్, మీకు ఉన్నది ఒకే ఆప్షన్, ఆ ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే అక్కడ యూస్ చేయగలుగుతారు. హెన్స్ ఇట్ కెన్ బి ఫిల్డ్ యూజింగ్ ఓన్లీ వన్ వే. అండ్ నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటుంది అంటే, సో 8ని మీరు ఇంకా తీసేసేయచ్చు. 8ని తీసేస్తే యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 4 ఆప్షన్స్ హియర్. కరెక్ట్. సో ఇక్కడ మీరు ఫిల్ చేయాలి అంటే ఈ 1000 స్పేస్ మీరు ఫిల్ చేయాలంటే మీరు 3 కానీ 5 కానీ 7 కానీ 9 కానీ ఏదో ఒకటి యూస్ చేసి ఫిల్ చేయొచ్చు. సో ఆబ్వియస్లీ 4 వేస్ ఉంటుంది అండ్ వితౌట్ రిపిటేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఫిల్ చేయడానికి ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉంటుంది, 3 or 5 or 7 or 9. ఈ 4లో ఏదో ఒక ఆప్షన్ మీరు ఫిల్ చేస్తారు. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసరికి లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా నెంబర్ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ మీరు 7 ఫిల్ చేశారు ఇక్కడ అని చెప్పి ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ 100th ప్లేస్ వచ్చేసరికి మీకు చూసినట్లయితే 7 ఆల్రెడీ ఫిల్ చేశారు కాబట్టి 3, 5, 9 అంటే యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 3 ఆప్షన్స్. నెక్స్ట్ డిజిట్ని ఫిల్ చేయడానికి మీకు 3 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్. సో ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఇట్స్ లైక్ 24. ఇన్ ద సెన్స్ 3, 5, 7, 8, 9 యూస్ చేసి 4 డిజిట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే 24 నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. కీప్ ఇట్ అసైడ్. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ 3 డిజిట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ మీరు ఎన్ని ఫామ్ చేయగలుగుతారు అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 3 డిజిట్ ఈవెన్ నెంబర్స్. సో 3 డిజిట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే జస్ట్ లైక్ డ్రా 3 బాక్సెస్. ఇది 3 డిజిట్స్, యూనిట్ స్పేస్, 10 స్పేస్, 100 స్పేస్ అనుకుందాం. అండ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్నాను కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ నెంబర్స్ యూస్ చేసే ఫామ్ చేయాలి. 8 మాత్రమే యూస్ చేయగలుగుతారు ఈవెన్ నెంబర్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ వే. అండ్ లెట్స్ సి ఇప్పుడు మీకు 100 ప్లేస్ ఎంటీ ఉంది, 10 ప్లేస్ ఎంటీ ఉంది. వెరస్ యువర్ లెఫ్ట్ సో యూ హ్యావ్ 3, 5, 7, 9 అనే నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా. కరెక్ట్. సో ఎందుకంటే 8 ఆల్రెడీ మీరు యూనిట్ స్పేస్ యూస్ చేశారు కాబట్టి 100 స్పేస్లో మీకు 4 ఆప్షన్స్ అండ్ దెన్ 10 స్పేస్ని ఫిల్ చేయడానికి మీకు 3 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. సో దిస్ హ్యూర్ మీకు ఎన్ని నెంబర్స్ ఫామ్ అవుతుందంటే 4 into 3 into 1 విచ్ ఇస్ 12 వేస్ ఆర్ 12 నంబర్స్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ 4 డిజిట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయంటే 24 ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ 3 డిజిట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతుందంటే విచ్ ఇస్ 12. కరెక్ట్. నా వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ 2 డిజిట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతుంది అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో సేమ్ నెంబర్స్ యూస్ చేసి 2 డిజిట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతుంది అనేది మీరు చెక్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. 2 డిజిట్ కాబట్టి నో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2 డిజిట్ ఈవెన్ నెంబర్స్. 2 డిజిట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఓన్లీ 2 డిజిట్స్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి యూనిట్స్ ప్లేస్ 10 స్పేస్, యూనిట్స్ ప్లేస్ 8 మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే ఉన్న నెంబర్లో 8 మాత్రమే ఈవెన్ నెంబర్. అండ్ రిమైనింగ్ మనకి ఏం ఆప్షన్స్ ఉంటుంది, 3, 5, 7, 9 ఉంటుంది. ఇన్ ద సెన్స్ ఇది వన్ వేలో మాత్రమే సాల్వ్ చేయగలుగుతాం, 8 మాత్రమే యూస్ చేయగలుగుతాం. ఈ పర్టికులర్ 10 స్పేస్ని మీరు సాల్వ్ చేయాలంటే ఏదైనా ఫిల్ చేయాలంటే మీకు 4 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో 4 డిఫరెంట్ వేస్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 into 1, 4 నెంబర్స్ ఆర్ 4 వేస్. మీరు ఎలానా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. 2 digit even numbers అన్న ఫామ్ చేయొచ్చు using these numbers or else 4 ways ఎలానా ఓకే. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4. దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ 1 digit even number. 1 digit even number కూడా పాసిబులే. 1 digit even number అంటే ఓన్లీ యూనిట్స్ ప్లేస్ ఉంటుంది, ఒకే ఒక బ్లాంక్. సో ఉన్న నెంబర్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఈవెన్ నెంబర్ ఏంటి, ఓన్లీ 8. సో దిస్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ వే, అంటే ఒకే ఒక ఈవెన్ నెంబర్ మాత్రమే ఫామ్ అవుతుంది, వన్ వే ఆర్ వన్ ఈవెన్ నెంబర్, హౌ ఎవర్ ద వే ఇట్ ఇస్. నా సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. 4 డిజిట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ మీరు చూసినట్లయితే అంటే 1000 నుండి 9999 వరకు ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అంటే 24 ఫామ్ చేయొచ్చు. 100 నుండి 999 వరకు 12 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ 10 నుండి 99 వరకు 4 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ 1 నుండి 9 దాకా ఓన్లీ 1 నెంబర్ ఫామ్ చేయొచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ 41 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. రిమెంబర్ 41 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు విచ్ ఆర్ లెస్ దెన్ 10,000. కండిషన్ చూడండి, విచ్ ఆర్ లెస్ దెన్ 10,000. సో 3ని 5ని 7ని 8ని ఈ 5 డిఫరెంట్ నెంబర్స్ని యూజ్ చేసి లెస్ దెన్ 10,000 ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే 41. ఓకే, 41. I hope you understand this. Let's go for the next question. Alright. Now, in how many ways letters of the word rainbow can be arranged? In how many ways? So arranged or formed. ఇలా మీకు క్వశ్చన్ చూడగానే మీకు ఛాలెంజ్ ఏంటి అంటే ఎగ్జామ్స్లో ఇట్స్ సో సింపుల్. The moment you see the question,
you feel hard to identify whether it is permutation or combination. Permutation use cheyala, combination use cheyala. So simple. So most of the questions నేను మనం క్లాస్లో చూసాం. మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మీరు చూసినట్లయితే మనకి కౌంటింగ్లోనే క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఐ మీన్ ఆ పోస్ట్ బాక్స్ క్వశ్చన్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఆర్ఎల్స్ లైక్ ప్రైజెస్ అండ్ బాయ్స్ క్వశ్చన్ మీరు నన్ను క్లాస్ చూసినట్లయితే కౌంటింగ్లోనే క్లోజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ కౌంటింగ్లో క్వశ్చన్స్ లేవు అంటే ప్రాబబ్లీ పర్ముటేషన్స్లో కానీ కాంబినేషన్స్లో కానీ. సో నేను ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ క్వశ్చన్ అంటే సో సింపుల్. హౌ మెనీ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ ఆర్ అరేంజ్మెంట్ అంటేనే where you have to consider the order and obviously you have to do the permutation. If you look at the question here, in how many ways the letters of the word rainbow be arranged annadu. So can be or be arranged annadu. In the sense, so word called rainbow, RAINBOW, in how many ways it can be arranged. So it means it's a permutation. So simple. See, the moment you see the word, first thing, just look at the letters, alphabets what are given here, RAINBOW. So obviously we don't have any repetition. Ante manaki dintlo repetition cases em levu, anni distinct variables. Okay, so R emana repeat ayinda, A emana repeat ayinda, I repeat ayinda anadi మనం check చేసుకొని obviously the questions what I'm going to train you people now without repetition, and ఒక 10 minutes తర్వాత we'll solve the questions which are based on repetition. Now if you observe rainbow, in how many ways it can be arranged annadu. It is so simple in the sense, let's say for example ఒక 7-digit box తీసుకుందాం. 1 2 3 4. okay, now so ఈ 7 different I mean in ఈ 7 different letters యూస్ చేసి మీరు ఎన్ని different words యూస్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఫస్ట్ ప్లేస్, ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్లేస్కి మీరు ఫిల్ చేసేటప్పుడు మీకు 7 different ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఆర్ యూస్ చేయొచ్చు, లేదు ఐ, లేదు ఏ, లేదు NBOW, కరెక్ట్. సో వితౌట్ రిపిటేషన్ కాబట్టి ప్రాబబ్లీ మీరు మళ్ళీ ఒకసారి యూస్ చేసిన వర్డ్ని మళ్ళీ యూస్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో నెక్స్ట్ ప్లేస్ని మీకు ఫిల్ చేయడానికి 6 different ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. థర్డ్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి 5 ఆప్షన్స్, ఫోర్త్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి ఫోర్త్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి 4 ఆప్షన్స్, థర్డ్ ప్లేస్ని అండ్ దెన్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ని 2 ఆప్షన్స్, సిక్స్త్ ప్లేస్కి 2 and then 1. So it is first place ki 7 options, second place ki 6 options మాత్రమే, third place ki 5 options, fourth place ki 4 options, fifth place ki 3 options, sixth place ki 2 options, and then finally it is only 1. Okay, so simple. It is going to be 7 into 6 into 5 into 4 into 1, which is 5040. Okay, which is 5040. Or else మీరు దీన్ని ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే 7 distinct words ఉన్నాయి. So this can be arranged in 7 factorial ways. మీరు 7 సో దీన్ని జస్ట్ కౌంట్ చేసుకుని వర్డ్ కౌంట్, మీరు లెటర్ కౌంట్ మీరు చూడండి, లెటర్ కౌంట్ మీరు చూసినట్లయితే 7 ఫ్యాక్టోరియల్. అండ్ దెన్ ఓన్లీ కన్సర్న్ ఇస్ మీరు లెటర్ కౌంట్ చెక్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ఇస్ దర్ ఎనీ లెటర్స్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ రిపీటెడ్ అని. ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినప్పుడు ఒకసారి యూస్ చేసిన ఆల్ఫాబెట్ మళ్ళీ యూస్ చేయొచ్చా అనేది ఫస్ట్ కండిషన్ మీరు చెక్ చేయాలి. అంటే విత్ రిపిటేషన్, వితౌట్ రిపిటేషన్. ప్రాబబ్లీ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ లైక్ నన్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ బీయింగ్ రిపీటెడ్. ఇన్ ద సెన్స్ ఒకసారి మీరు ఆర్ యూస్ చేసినట్లయితే మళ్ళీ ఈ ఆర్ని ఇంక ఏ ప్లేస్లోనూ యూస్ చేయడానికి కుదరదు. సో 7 డిస్టింక్ట్ లెటర్స్, ఇది ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ మీరు చెక్ చేయాల్సి విత్ రిపిటేషన్ వితౌట్ రిపిటేషన్ అనేది ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ సో మీకు ఏదన్నా ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో ఏదన్నా లెటర్స్ రిపీట్ అయి ఉన్నాయా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను నీడ్ అనే వర్డ్ని తీసుకుంటాను, నీడ్ విచ్ ఇస్ NEED. ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ పర్టికులర్ వర్డ్, సో ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ అ repetition here. So question lo repetition lekapaina particular word lo letters anedi the multiple times repeat aina, so that we have to discuss. So this question letters we don't have any repetition, and as per the question also the condition is in how many ways a word rainbow can be arranged without being repeated. It is so simple, it is 7 factorial. Now let's see the next question. My next question చూసినట్లయితే okay, now based on the same word called rainbow, now we have to sort out these questions. ఈ రెయిన్బో అనే ఒక పర్టికులర్ వర్డ్ని యూజ్ చేసి నా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని మనం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాట్ ఇస్ దట్ వర్డ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రెయిన్బో, కరెక్ట్. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో హౌ మెనీ వర్డ్స్ బిగిన్ విత్ ఆర్ అన్న రెయిన్బోలో. నా ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ రెయిన్బో అనేది 7 letter వర్డ్, కరెక్ట్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 1 2 3. సో 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. So ఈ 7 letter word దీంట్లో how many words that begin with R అన్నాడు. సో how many words begin with R అంటే I'm going to place R. సో మనకి R ఎన్నిసార్లు ఉంది, ఓన్లీ 1 time. This can happen only one way.
అండ్ రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ మీకు ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్లోనో రావచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆర్ని మనం తీసేస్తే మీకు ఇక్కడ ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటుంది, 6 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. సో డిసెండింగ్ ఆర్డర్. సో సెకండ్ ప్లేస్ని నాకు ఫిల్ చేయడానికి 6 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. వన్స్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ వితౌట్ రిపిటేషన్, అంటే ఏ పర్టికులర్ లెటర్ని నేను మళ్ళీ యూజ్ చేయకూడదు కాబట్టి సెకండ్ ప్లేస్లో నేను ఆర్ అనే ఆప్షన్ నాకు ఉండదు. ఆర్ నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ప్లేస్లో యూజ్ చేశాను. ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ 6 ఆప్షన్స్. సో ఇట్ ఇస్ మా తర్వాత 5 అండ్ దెన్ 4 అండ్ దెన్ 3 అండ్ దెన్ 2 అండ్ దెన్ 1. ఓకే, మీరు ఇలా చేసినా ఓకే. లేకపోతే సింపుల్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఆర్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం కాబట్టి వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 6 లెటర్స్. సో ఇట్ కెన్ బి సాల్వ్ యూజింగ్ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇలా కూడా మీరు చేసేసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ 720. ఓకే, సో ఆర్తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ లెస్ట్ 6 పొజిషన్స్ని 6 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ నుంచి మనం డిసెండింగ్ ఆర్డర్కి వెళ్ళాలి. అంటే సెకండ్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి మనకు 6 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఏ కానీ, ఐ కానీ, ఎన్ కానీ, బి కానీ, ఓ కానీ, డబ్ల్యూ కానీ. అండ్ దెన్ వీటిలో ఏదో ఒక వర్డ్ లెటర్ని మీరు చూస్ చేసుకున్నట్లయితే థర్డ్ ప్లేస్కి వచ్చేసరికి మనం దాన్ని కూడా సబ్ట్రాక్ట్ చేసి మన 5 ఆప్షన్సే మనకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 4 ఆప్షన్స్, ఆ తర్వాత 3, 2, 1. Alright, so answer 6 factorial. Now see the next, which is 720 ways obviously. So see the next one. How many words begin with R and ends with W? Okay, so any words R to start W to end out నేను చెప్తున్నాడు. It is so simple. I'll let you know the shortcut. See, it's like 1, 2, 3, 4. Okay, so we have 6 letters. We need to do it. So R అనేది ఫిక్స్డ్, W అనేది ఫిక్స్డ్, విచ్ కెన్ బి ఫిల్డ్ ఓన్లీ వన్ వే. కరెక్ట్. ఇంకా వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 5 బాక్సెస్ హియర్. అండ్ సి రెయిన్బోలో కూడా మీరు చూసినట్లయితే RAINBOW. కరెక్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ని యూజ్ చేసి ఇంకా ఎన్ని వర్డ్స్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు. బట్ ఫామ్ అయ్యే వర్డ్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఆర్ అనేది స్టార్టింగ్లో ఉండాలి. బిగిన్ విత్ ఆర్ అండ్ ఎండ్ విత్ డబ్ల్యూ ఉన్నాడు. ఇన్ ద సెన్స్, సో ఆర్ డబ్ల్యూ అనేది మళ్ళీ మనం మధ్యలో ఎక్కడ యూజ్ చేయలేం. మనకి ఇక్కడ ఎన్ని బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి, 5 బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి. మన దగ్గర ఉన్న లెటర్స్ కూడా 5. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 5 factorial. I hope you understand this. It's 5 factorial. Now, if you see the next question, how many words are there? How many words are there in which R and W are the end positions? Annam. So, how many words are there in which R and W at the end positions? So, end positions అనేది ఏంటి అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. R and W are the end positions. Okay. So, it is so simple. End positions అంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ఓకే, RW ఎండ్ పొజిషన్స్లో ఉండాలి అన్నాడు. అంటే ఏదో ఒక ఎండ్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్, రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ అనేది తీసుకోవచ్చు. సి ఎండ్ పొజిషన్స్ అనేది మీరు ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకోవచ్చు ఎండ్ పొజిషన్స్. ఓకే, ఎండ్ పొజిషన్స్ లాస్ట్ 2 ప్లేసెస్లో ఆరల్స్ లేదంటే ఫస్ట్ 2 ప్లేసెస్లో ఎలా అన్నా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోండి RW. ఓకే, సో రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ లేదు లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఇలా కన్సిడర్ చేసుకున్నా ఓకే. లేకపోతే ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఆర్, లాస్ట్ పొజిషన్లో డబ్ల్యూ ఎలా కన్సిడర్ చేసుకున్నా ఓకే. ఓకే, థింగర్స్ సి RW లేదు WR. కరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ R రావచ్చు అండ్ దెన్ W. సో పర్ముటేషన్స్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ అరేంజ్మెంట్ అండ్ ద ఆర్డర్. నా ఎండ్ పొజిషన్స్ అని మీరు తీసుకున్నప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో లాస్ట్లో RW లేకపోతే ఫస్ట్లో RW అని మీరు కన్సిడర్ చేసుకున్నా ఓకే. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇక్కడ RW అని చెప్పి కాన్స్టెంట్గా పెట్టేస్తే రిమైనింగ్ మీకు ఎన్ని బ్లాంక్స్ ఉంటుంది, 5 బ్లాంక్స్ ఉంటుంది. అండ్ రెయిన్బోలో 2 లెటర్స్ తీసేస్తే 5 లెటర్స్. సో దిస్ కెన్ బి సాల్వ్ యూజింగ్ 5 factorial ways. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీరు ఎలా ఏ ఎండ్ పొజిషన్ తీసుకున్నా 5 factorial ways. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ RW అనేది కూడా WR అని కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. కరెక్ట్. RWనే రావాలి అని అవసరం లేదు. ఆర్డర్ ఏం మెన్షన్ RW at the end positions అన్నాడు కానీ R ఫస్ట్ రావాలి అండ్ దెన్ W రావాలని రూల్ ఇవ్వలేదు. కరెక్ట్. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది ఇంటర్నల్గా RW అన్న ఉండొచ్చు లేదు WR అన్న ఉండొచ్చు. ఎండ్ పొజిషన్స్లో ఉంటుంది. ఇలా ఇక్కడ కూడా అలాగే. సో ఇట్ మైట్ ఎండ్ విత్ RW or WR or it might start with RW or WR. So which is going to be into. సో ఈ రెండు కూడా 2 factorial waysలో అరేంజ్ చేయొచ్చు. Internal arrangement. So which is going to be 5 factorial into 2 factorial ways. 5 factorial into 2 factorial ways. Correct. Now let's see the next question. If next question we choose not like this, see how many words are there in which I and O are together. I repeat, how many words are there in which I and O are together అన్నాడు. So I and O are together అంటే ఏంటి అని చెప్పి చూద్దాం. ఫస్ట్ థింగ్, సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ what are the letters here which is R. Okay, INBOW.
ఓకే, సో ఐ అండ్ ఓ అనేది టుగెదర్ రెండు కలిసే రావాలి అంటున్నాడు. సో సింపుల్. ఫస్ట్ థింగ్, సో ఐఓ అనేది సెపరేట్గా నోట్ చేసుకుందాం. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే ఆర్ ఏ ఐ వదిలేసేయండి. సో ఎన్ బి డబ్ల్యూ, RANBW ఇలా ఉంది. సో INOR టుగెదర్ అంటున్నాడు, అంటే INO అనేది కలిసే రావాలి అంటున్నాడు. దీనికి మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ RAIONBW. ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ అరేంజ్మెంట్లో IO అనేది టుగెదర్, కరెక్ట్. సో ఇలాంటివి ఎన్ని వర్డ్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. అంటే సో ఈ ఐఓ అనేది ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ క్యాన్ బి IORA, WBN, ఎలానా ఉండొచ్చు, కరెక్ట్. సో ఇలాంటివి ఎన్ని రావాలి అనేది చెక్ చేస్తున్నాడు, అంటే ఎన్ని వర్డ్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ థింగ్, సో టుగెదర్ అనే కేసులో వస్తే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ రెండు వేరియబుల్స్ని ఒక ప్యాక్గా కన్సిడర్ చేసుకోండి, అంటే ఒక వేరియబుల్గా కన్సిడర్ చేసుకోండి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ వన్ ప్యాక్ ఆర్ వన్ ఆల్ఫాబెట్. ఈ రెండు లెటర్స్ని మీరు వన్ లెటర్గా తీసుకోండి. ఎందుకు నేను వన్ లెటర్గా తీసుకోవాలి అంటే, ఐఓ అనేది కలిసే రావాలి అంటున్నాడు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఐ అనే లెటర్ని ఓ అనే లెటర్ని మర్జ్ చేసి ఒక ప్యాక్ లేదు ఒక లెటర్గా కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉంటుంది మీరు చూసినట్టయితే RANBW. ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది మొత్తం 5 లెటర్స్. సో ఇది మొత్తం ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు, వన్ లెటర్గా కన్సిడర్ చేసుకున్నారంటే 5 + 1 ఏమవుతుంది, 6. సో 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో దీన్ని అరేంజ్ చేయొచ్చు. వెయిట్, లెట్ మీ ఫినిష్ ద క్వశ్చన్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇది 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, అండ్ దెన్ ఈ రెండు కలిపి ఒక లెటర్ కాబట్టి 6 లెటర్స్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, IO టుగెదర్ అంటే IO అని రావాల్సిన అవసరం లేదు, OI అని కూడా రావచ్చు అన్ని ప్లేసెస్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఇదే వర్డ్ని మీరు మళ్ళీ రాస్తే RAOINBW. ఆల్రైట్, ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ని మీరు చూసినట్లయితే జస్ట్ IOOI అనేది ఇంటర్చేంజ్ అయింది, కరెక్ట్. సో IOOI కాబట్టి మనకు 2 లెటర్స్ ఉన్నాయి. 2 లెటర్స్ క్యాన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్, కరెక్ట్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్, విచ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఓవరాల్గా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ 5 లెటర్స్ని అండ్ దెన్ IOని ఒక ప్యాక్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటే, విచ్ మీన్స్ 5 లెటర్స్ + 1 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ దిస్ I and O can be arranged in IO or OI, which is nothing but 2 factorial. So 6 factorial into 2 factorial ways. Now let's see the next question. If you observe, look at the question. How many words are there in which I and O are never together అంటున్నాడు. సో I and O కలిసి రాకూడదు, అలాంటి ఎన్ని వర్డ్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు, ఈ రెయిన్బోలో ఎన్ని వర్డ్స్ మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి. సో సింపుల్. సో మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే IO కలిసి వచ్చే కలిసి వచ్చే ఎన్ని అరేంజ్మెంట్స్ ఉంటాయి మనం చెక్ చేసినట్లయితే సో సింపుల్. 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇవన్నీ I and O కలిపి వచ్చే వర్డ్స్, కరెక్ట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, I and O కలిపి రాని వర్డ్స్, హౌ మెనీ వర్డ్స్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ వేర్ I and O ఆర్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్ అన్నాడు. సో సింపుల్. ఇట్స్ లైక్ టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. సో టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ అంటే రెయిన్బో 7 లెటర్, కరెక్ట్. ఈ 7 లెటర్ అనేది ఈ రెయిన్బోని మనం ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే వెరీ సింపుల్, 7 లెటర్స్ కాబట్టి 7 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. సో అది ఎలా మీకు కూడా తెలుసు, ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఇట్స్ లైక్ 1 2 3 4 5 6 7 అని చెప్పాను కదా. సో 7 లెటర్స్ 7 స్పేసెస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూ కెన్ అరేంజ్ ఇట్ ఇన్ 7 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. సో I, O never come together. This is what we have to find out. I and O never come together is equal to. So first thing మీరు ఏం చేస్తారంటే total arrangements minus I, O come together కేసు తీసుకోండి. మీరు ఇండివిజువల్గా దీనికి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ నుంచి అవి రెండు కలిపి వచ్చే వర్డ్స్ మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేసేస్తే మీకు ఆబ్వియస్లీ అవి రెండు కలిపి రాని వర్డ్స్ మీకు వచ్చేస్తుంది. సో సింపుల్. సో టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ రెయిన్బో క్యాన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ 7 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్, 7 లెటర్స్ కాబట్టి 7 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఓకే, మైనస్ I and O కమ్ టుగెదర్ నేనేం చెప్పాను మీకు 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్, దట్స్ ఇట్. సో మీరు టోటల్ అరేంజ్మెంట్ నుండి IO ఆ పర్టికులర్ లెటర్స్ కమ్ టుగెదర్ కేస్ని మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే మీకు నెవర్ కమ్ టుగెదర్ ఆబ్వియస్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో 7 ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో హౌ మెనీ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ విచ్ వొవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్ అన్నాడు.
vowels never come together. It's so simple. So ఈ క్వశ్చన్ మనకు ఐడియా ఉంది కదా. సో ఇట్ ఇస్ లైక్ IO ఇక్కడ, బట్ మనకి ఏం అడుగుతుందంటే vowels never come together కేస్ అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే vowels come together కేస్ అనేది మీరు చెక్ చేసుకుందాం. లెట్స్ సే సో ఇట్ ఇస్ రెయిన్బో. So it's rainbow. Now first thing, vowels ni consonants ni you have to differentiate. So vowels ikkada em avutundi, it's like consonants ni nenu rayachu R N B W are the consonants, right? Vowels enti ani meer chusinattlaithe A I O. Vowels A I O. So my question is, how many words are there in which vowels are not, never come together అంటున్నాడు. సో vowels are never come together. So simple. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ vowels come together కండిషన్ని మీరు చెక్ చేయండి. vowels come together. సో అన్నీ కలిసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ వర్డ్లో AIO అన్ని ఇన్ సెన్స్ లైక్ AIOని డిస్టర్బ్ చేయకుండా అవన్నీ లైన్గా వచ్చే ఎన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి అనేది మనం ఫస్ట్ చెక్ చేస్తే vowels come together కేస్ మీరు చెక్ చేస్తే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఓకే, సో R and BW అనేది 4 కాన్సనెంట్స్ అండ్ ఇక్కడ ఈ 3 కలిపి ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ అవుతుంది, ఒక పర్టికులర్ లెటర్గా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సో ఇట్స్ లైక్ ఇక్కడ 4 లెటర్స్, ఇక్కడ ఒక లెటర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 4 + 1 5 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇది 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ, అండ్ రిమెంబర్ ఈ AIO అనేది ఇంటర్నల్గా మనం 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే, సో రిమెంబర్ AIO ఆర్ ఎల్స్ AOI, కరెక్ట్, ఇలా రాసుకోవచ్చు. లేదంటే IOA ఆర్ ఎల్స్ IAO ఆర్ ఎల్స్ OAI ఆర్ ఎల్స్ OIA. సో ఇంటర్నల్గా విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 ways ఇస్ నథింగ్ బట్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్. సో ఇవన్నీ మనం చేయకుండా షార్ట్ కట్ నేను చెప్తున్నాను, 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ కెన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఓకే, సో R and BW అనేది 4 లెటర్స్ ప్లస్ ఈ vowels అన్ని. సో దీస్ ఆర్ vowels అండ్ దీస్ ఆర్ కాన్సనెంట్స్, కరెక్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మనం నేను చేస్తున్నాను 4 + 1 లెటర్, ఈ vowels అన్ని కలిపి నేను 1 లెటర్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. సో 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఈ పర్టికులర్ vowels అన్ని మనం వన్స్ అగైన్ 3 డిఫరెంట్ వేస్, 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో మనం చేసుకోవచ్చు, అరేంజ్ చేయొచ్చు. కాబట్టి సో 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఇదేంటి vowels come together case. If my question is vowels do not come together, my question is vowels do not come together, which is, see, total arrangement ఏమవుతుంది. సో ఇందాక చెప్పాను కదా vowels do not come together అంటే సో సింపుల్, total arrangements minus vowels come together. సో total arrangement అంటే, సో rainbow can be arranged in 7 factorial ways. 7 letters కాబట్టి 7 factorial ways అరేంజ్ చేయొచ్చు. మైనస్ vowels come together కేస్ని చేయండి. సో vowels come together ఏమవుతుంది, ఇట్స్ లైక్ 5 factorial into 3 factorial ways అంతే. vowels do not come together. 7 factorial minus 5 factorial into 3 factorial ways. Alright, now let's see the last question here. ఈ పర్టికులర్ పేజ్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే హౌ మెనీ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ విచ్ నో 2 vowels ఆర్ నెవర్ టుగెదర్ అన్నాడు. ఆల్రైట్, నో 2 vowelsకి vowels do not come togetherకి మీకు యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్. హియర్ ఐ సెడ్ vowels do not come together, బట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఇస్ లైక్ నో 2 vowels come together. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? సి, ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు సాల్వ్ చేసినప్పుడు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ AIO OAI అరేంజ్మెంట్ కాసేపు ఆర్డర్ కాసేపు వదిలేస్తే ఈ AIO అనేది కలిసి రాని వర్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AI డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో స్ప్రెడ్ అయి ఉండాలి. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే సి ఇవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉండాలి, అంటే కలిసి రాకూడదని చెప్పాం. బట్ రిమెంబర్, if you let's take a rainbow itself as an example, RAINBOW, O సెపరేట్గా ఉంది, AI కలిసి ఉంది. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో vowels అనేది అన్నీ కలిసి లేవు, కరెక్ట్. AI కలిసి ఉంది, O సెపరేట్గా ఉంది. సో vowels do not come together అంటే అన్నీ కలిసి రాని సందర్భాలు మాత్రమే మనం తీసుకుంటున్నాం. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు రెండు కూడా కలిసి ఉండకూడదు. ఇన్ ద సెన్స్, సో ఇట్స్ లైక్ A సెపరేట్గా ఉండాలి, I సెపరేట్గా ఉండాలి, O సెపరేట్గా ఉండాలి. సో AI కలిసి ఉండి O సెపరేట్గా ఉన్నా కానీ ఈ పర్టికులర్ కేస్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ vowels do not come together. సో vowels do not come together, no 2 vowels come together. No 2 vowels come together నేను ఎలా సాల్వ్ చేశానంటే సో సింపుల్, ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ప్లేస్ చేస్తే మీ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంది. ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్ ఏంటి అనేది మీరు చూసినట్లయితే ట్రై టు అండర్స్టాండ్.
సో ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో నాకు 2 వవెల్స్ కలిసి ఉండొచ్చు, అన్ని వవెల్స్ కలిసి రాకూడదంటే, బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే సి సో నో 2 వవెల్స్ ఉన్నట్టు కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ RAINBOW కరెక్ట్. వవెల్స్ కాన్సనెంట్ సేమ్ థింగ్, ఇట్స్ లైక్ RNBW అనేది కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అండ్ AIO అనేది మీరు చూసినట్లయితే వవెల్ సౌండ్స్ కరెక్ట్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ మీరు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే సో హౌ మెనీ కాన్సనెంట్స్ ఐ హ్యావ్ 4 కాన్సనెంట్స్, హౌ మెనీ వవెల్స్ ఐ హ్యావ్ 3 వవెల్స్ కరెక్ట్. ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు నేను ఫామ్ చేసే ఈ రెయిన్బోని యూజ్ చేసే ఫామ్ చేసే 7 లెటర్ వర్డ్స్లో ఏంటంటే 2 వవెల్స్ కూడా పక్కన ఉండకూడదు. ఇన్ ద సెన్స్ ఈ వర్డ్ కూడా తప్పే, అంటే RAI మీరు చూసినట్లయితే AI పక్కన ఉంది, అలా కాకుండా దూరంగా ఉండాలి, డిస్టింక్ట్ ప్లేసెస్లో ఉండాలి కరెక్ట్. సో సింపుల్ 7 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. సో 1 2 3 4 5 6 సో 7 ప్లేసెస్ ఉంటుంది కరెక్ట్, 7 ప్లేసెస్. నా ఈ 2 నాకు రాకూడదంటే ఇవి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ నాకు ఎన్ని కాన్సనెంట్స్ ఉంది, వీ హ్యావ్ 4 కాన్సనెంట్స్ అండ్ హౌ మెనీ వవెల్స్, 3 డిఫరెంట్ వవెల్స్. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా లెట్స్ ప్లేస్ ద కాన్సనెంట్స్. ఓకే, నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ కాన్సనెంట్స్ని ప్లేస్ చేస్తాను. I mean first second 7 correct. So I'll place the consonants. ఆల్రైట్ 7 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి కరెక్ట్. ఈ 7 పొజిషన్స్లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ పొజిషన్లో, థర్డ్ పొజిషన్లో, 5th పొజిషన్లో, 7th పొజిషన్లో కాన్సనెంట్స్ని నేను ప్లేస్ చేసిన. సో ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చేయొచ్చు అంటే సో సింపుల్. ఎన్ని బ్లాంక్స్లో ఫిల్ చేస్తున్నాం, 4 బ్లాంక్స్లో ఫిల్ చేస్తున్నాం కరెక్ట్. సో 4 ప్లేసెస్లో మాత్రమే మనం ఫిల్ చేస్తాం. ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, 4 వేరియబుల్స్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఎందుకంటే 4 పొజిషన్స్లో నేను 4 వేరియబుల్స్ని ప్లేస్ చేస్తున్నానంటే ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. నా ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో నా ఇప్పుడు మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ఏది ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో మనము వవెల్స్ని ఫిల్ చేయాలి. ఓకే, ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ఫిల్ చేయాలి అంటే మీకు ఇక్కడ చెక్ చేయండి, ఇది 7 లెటర్ వర్డ్ అవునా. ఇప్పుడు మీకు ఎంటీ ఏవేవి ఉందంటే 1 2 3 ఓకే, ఇప్పుడు ఎంటీ ఉన్నాయి. బట్ రిమెంబర్ నేను ఈ పొజిషన్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే డెఫినెట్గా నా వర్డ్ అనేది కాన్సనెంట్తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి అని రూల్ లేదు, వవెల్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. నాకు ఓన్లీ కండిషన్ ఏంటంటే 2 వవెల్స్ కలిసి రాకూడదు కరెక్ట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ పొజిషన్లో కూడా నేను ఎక్కడన్నా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ ఐ కెన్ యూజ్ ద వవెల్ హియర్, వవెల్ హియర్, వవెల్ హియర్, వవెల్ హియర్, వవెల్ హియర్. అంటే నాకు 5 పొజిషన్స్ ఉంది. ఆల్రైట్, సో యూ కెన్ ఆస్క్ మీ సార్ నాకు ఉన్నదే 3 వవెల్స్, బట్ ఎలా నేను 5 వవెల్స్ని ప్లేస్ చేయగలుగుతా అంటే ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. 5 వవెల్స్ ఉన్నాయా లేవా నేను చెప్పట్లేదు, 5 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి వవెల్స్ని ప్లేస్ చేయడానికి. ఇన్ ద సెన్స్ నేను ఎలా చెప్తుంటే ఒకవేళ మీరు 4th పొజిషన్, 6th పొజిషన్ అండ్ లాస్ట్ పొజిషన్లో మీరు వవెల్ని ఫిల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కాన్సనెంట్ 1 వస్తుంది అండ్ దెన్ కాన్సనెంట్. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, కాన్సనెంట్ 1 వస్తుంది, మీరు ఇది ఫిల్ చేయట్లేదు. ఓకే, ఇది ఫిల్ చేయట్లేదు. సో కాన్సనెంట్ 1, కాన్సనెంట్ 2 అండ్ దెన్ ఏమొస్తుంది మీకు, దెన్ వవెల్ అండ్ దెన్ కాన్సనెంట్ 3 అండ్ దెన్ వవెల్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కాన్సనెంట్ 4 అండ్ దెన్ వవెల్. ఆల్రైట్, సో 1 2 3 4 5 6 7. రైట్, ఇప్పుడు కూడా మీరు చూసినట్లయితే మీ వర్డ్లో 7 లెటర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పొజిషన్స్, నాట్ ద లెటర్స్. ఆల్రైట్, మీకు వవెల్లో 3 వవెల్సే ఉంది, పొజిషన్స్ మీకు చూస్తే 5 ప్లేసెస్ ఉంది. అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్లో వవెల్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు. సో 5 పొజిషన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇంటూ 5 పొజిషన్స్ అండ్ దెన్ 3 వవెల్స్. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 5p3 వేస్. ఆల్రైట్, సో ఇలా నేను అరేంజ్ చేసేటప్పుడు నాకు వచ్చిన యూజ్ ఏంటి అంటే డెఫినెట్గా కాన్సనెంట్స్ అనేది నెక్స్ట్ రావచ్చు, ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్ రావాలని రూల్ లేదు. వవెల్స్ మాత్రం డెఫినెట్గా మీరు చూసినట్లయితే ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లోనే రావాలి, అదే రూల్. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్. సో కాన్సనెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ కాన్సనెంట్స్ని ప్లేస్ చేయండి. 4 కాన్సనెంట్స్ ఉంది కాబట్టి 4 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో మీరు ఎలా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ 4 కాన్సనెంట్స్ని ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్, యువర్ హ్యాండ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎక్స్ట్రీమ్స్ వదిలేసాము అంటే లెట్స్ టేక్ యువర్ హ్యాండ్. సో n ఆబ్జెక్ట్స్, 5 ఫింగర్స్ ఉన్నాయి, గ్యాప్స్ ఎన్ని చూసినారంటే n-1 గ్యాప్స్, విచ్ ఇస్ 1 2 3 4. ఆల్రైట్, సో 5 ఫింగర్స్, 4 గ్యాప్స్ ఇన్ బిట్వీన్. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, నేను ఎక్స్ట్రీమ్స్ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లయితే నాకు 6 గ్యాప్స్ వస్తుంది. ఎలా అంటే 1 2 3 4 5 6 గ్యాప్స్ వస్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు 5 ఫింగర్స్ని అరేంజ్ చేసిన తర్వాత 5 ఫింగర్స్ని నేను ఇలా అరేంజ్ చేశాను. ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని
గ్యాప్స్ ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ట్రీమ్స్ని కన్సిడర్ చేయకపోతే 4 గ్యాప్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ ఇదే నేను ఎక్స్ట్రీమ్స్ని కూడా కన్సిడర్ చేసేటట్టుగా అంటే నాకు 1 2 3 4 5 6 గ్యాప్స్ ఉంటుంది, 6 పొజిషన్స్ వ్యాకెన్సీ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో నా ఇక్కడ ఫింగరే ఫిల్ అవ్వాలా మార్కర్ ఫిల్ అవ్వాలనేది సెకండరీ. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్స్ని ప్లేస్ చేస్తున్నాం. సో 4 కాన్స్టెంట్స్ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్స్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు 5 పొజిషన్స్ మీకు ఓపెన్ అవుతాయి. 5 పొజిషన్స్లో 3 వేరియబుల్స్ మాత్రమే మీరు ప్లేస్ చేస్తున్నారు అంటే 3 వెవల్స్ మాత్రమే ప్లేస్ చేస్తున్నారు. ఇట్ బికమ్స్ 5p3. సో 4 factorial into 5p3 ways. Alright, I hope you understand how the questions in permutation works, and in the next class we will continue with the combinations. If you have any questions, please post in the comment section. Thank you so much. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. So we were discussing permutations and combinations in the earlier classes. If I'm right, this is going to be the third class, and in the first class we discussed what are the counting principles, how it works, and how to solve the problems using basic principles of counting, correct? And in the second day we were discussing permutations, and today we are going to discuss combinations. So like as I told you, this is a very huge topic which you need to understand so with more clarity. So I'm doing it in 3 sessions. Now when it comes to combinations, we need to understand what is meant by combinations. So first, combinations ante enti anedi artham cheskovali. Now so first principles ante enti ani chusam. I mean counting principles ela untundi, ela solve cheyali anedi manam chusam first day class lo, and second day permutations anedi chusam, basic questions and high level questions as well. And today the same thing, I'm going to start with the basic level combination questions, and at the same time I'm going to tell you restricted. There are certain questions where you have to understand whether that particular question belongs to permutation or combination అని చెక్ చేసి మీరు సాల్వ్ చేయాల్సిన కండిషన్స్ కూడా ఉంటుంది. కండిషనల్ కాంబినేషన్ కూడా మనం ఈరోజు చెక్ చూస్తాం. ఆల్రైట్, నౌ what is the difference between a permutation and the combination? So in the second day's class I've already mentioned when it comes to permutation, order matters a lot, correct? And when it comes to combination, it is just no order, it is just the selection. Let me differentiate once again. So when I say this is permutation, and let's talk about another thing which is combination. So permutation and combination, correct? Permutation and combination. Let's say for example, once again let us understand నేను మళ్ళీ permutation కి combination కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే బేసిక్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి అనేది మీకు ఒకసారి చెప్తున్నాను. See, let's say for example we have 3 variables A, B, C, correct? So we have 3 variables, and in order to make it easier, let's take alright, let's take 3 variables which are A, B, C. Now what is meant by permutation and what is meant by combination? Very simple. So we discussed permutation is nothing but the arrangement. Remember, permutation anedi it is considered as an arrangement. When it comes to combination, it is just a selection. Combination and it is just a selection. Remember, this is permutation means arrangement and combination ante selection. So I mean arrangement ante enti, selection ante enti ante it is so simple. For example, so A, B, C ani 3 elements unnai. Try to understand A, B, C ane 3 elements. So in such case ee A, B, C lo nenu any 2 elements ni తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఎనీ 2. సో ఎనీ 2 ఎలిమెంట్స్ని తీసుకొని నేను అరేంజ్ చేయాలంటే ఎలా చేయొచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏ బి అనే 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటున్నాను. Try to understand, out of this 3 I'm going to take only 2 elements which are A, B. When it comes to arrangement, it is so simple. So here permutations are always greater than combinations. Permutations are always greater than combinations. Now ఈ A, B ని నేను ఎలా అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే first thing it is A comma B, and second thing it is B comma A. So when it comes to arrangement, remember order you have to consider. When it comes to permutation or arrangement, order you have to consider, which is A comma B, which is nothing but B comma A, correct? Now when it comes to selection, when it comes to selection, I mean combination, so ఈ particular 3 elements లో I'm going to select 2 elements. Try to understand, permutation లో మనం నేను ఏం చేశానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అరేంజ్ 2 elements. సో ఈ ఏ బిని నేను ఎలా అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఏ
and then B ga arrange cheyochu, or else first B and then A ga arrange cheyochu. Correct? Now when it comes to combination, so out of these three elements which are A, B, C, I'm going to select. So I'm going to select and it is going to be A comma B. That's it. See, I don't bother, order doesn't matter here. It is so simple. So 3 members unnaru, or else 3 variables unnai, A, B, C. Indulo nenu 2 variables ni select cheskuntunnanu ante I'm just going to select A and B. I'm not going to bother about how the way or in which order I'm going to choose or select this particular 2 elements. It is so simple. So మీరు చూసినట్లయితే 3 elements లో నేను ఎప్పుడైతే 2 elements తీసుకున్నానో నాకు ఎన్ని ఆర్డర్స్ వచ్చాయి, A, B and B, A. సో ఇక్కడ 2 arrangements వచ్చాయి. Try to understand. ఈ 2 elements ని నేను అరేంజ్ చేసేటప్పుడు నాకు 2 arrangements వచ్చాయి. కరెక్ట్? నా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సేమ్ A, B అనేది నేను సెలక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఒక సెలక్షన్ మాత్రమే వచ్చింది. సో పర్ముటేషన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ కాంబినేషన్స్. అండ్ వీ ఆల్ నో దట్ పర్ముటేషన్ మనం ఏం చేస్తాం, సో ఇట్స్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ P అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ పర్ముటేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ r ఫ్యాక్టోరియల్ అనే ఫార్ములాని యూస్ చేసి మనం డిపెండెన్సీ ఉంటుంది. n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ r ఫ్యాక్టోరియల్ పర్ముటేషన్ ఫార్ములా. లెట్స్ సే ఇఫ్ కాంబినేషన్ అయితే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, ఇట్ ఇస్ లైక్ n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ r factorial into r factorial. We all know this. It's a very basic formula. All right. Now, so ఇంతవరకు మనం చూస్ చేసుకున్న మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైతే క్వశ్చన్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కానీ నంబర్స్ కానీ ఆల్ఫాబెట్స్ కానీ ఏదైతే వాటిని మనం ఇంతసేపు అరేంజ్ చేసి అవి ఎన్ని వేస్లో మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు అనేది సెలెక్ట్ చూస్తూ ఉన్నాం. బట్ నా టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద కాంబినేషన్, వేరస్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బాదర్ అబౌట్ ఇట్స్ అరేంజ్మెంట్. వీఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్. We are just going to choose the elements. That's it. So forget about this permutation for some time. We are just going to concentrate only on the combinations. Combination enti just selection. Alright, so nenu cheppanu kada, I have 3 elements with me. It is so simple. I have 3 elements with me, which is nothing but A, B, C, and I'm going to select, or I'm going to choose only 2 elements which are nothing but A, B. Alright, in such case, in how many ways I can do that ante, ఇట్స్ లైక్ AB అని మాత్రమే తీసుకున్నప్పుడు ఒకటి వస్తుంది. ఇప్పుడు C కూడా మీరు కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లయితే లైక్ మల్టిపుల్స్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ABని కన్సిడర్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నేను ఒక సెలక్షన్ అన్నాను, నేను C కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటే AB అని, AC అని ఇలా మల్టిపుల్గా మారుతూ ఉంటుంది. కరెక్ట్? నౌ లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. If you see the first question, here it's going to be find the value of 8C3. Okay, I repeat, find the value of 8C3. So find the value of 8C3. So it's a combination, a basic question, whereas it's nothing but, so NCT, it's like NCR is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial. Correct? NCR, n factorial by n minus r factorial into r factorial. Same thing here. So it's going to be 8 factorial by 8 minus 3 whole factorial into 3 factorial. So whereas 8 factorial by 5 factorial into 3 factorial. Now, so factorial ante enti? It's like a descending order multiplication. Antena? So same here. Now 8 factorial ela raskochu descending order lo multiply chestu velali. Correct? So it is 8 into 7 into 6 into 5 factorial ni raskochu descending order multiplication. Correct? Now e 5 factorial ni ila note chestunanu, which is and 3 factorial. Now I can cancel this 5 factorial and here in the numerator. Now we are left with 8 into 7 into 6 by 3 factorial can be expanded, which is 3 into 2. Hence, this is so simple. So once again, 2 ones and 2 threes. 3 gets cancelled, which is 8 into 7, which is 56. So 8C3 is nothing but 56. I hope you understand this. I'll repeat this. 8C3, which is 8 factorial by, NCR is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial. Avuna? So 8 factorial by 8 minus 3 factorial into 3 factorial. So which is 8 factorial by 5 factorial into 3 factorial by 8 into 7, in the next line if you see 8 into 7 into 6 into 5 factorial by 5 factorial into 3 factorial, whereas it is 8 into 7 into 6 by 3 into 2, which is 56. And I hope this is easy for you. Let's see the next question. If you observe the next question, it is like if 13CX, I repeat, if 13CX, alright, if 13CX is equal to 13CY, am I correct? If 13CX is equal to 13CY and X naught is equal to Y, I repeat, if 13CX is equal to 13CY and X naught is equal to Y, what is the value of X plus Y? Okay, come again. So
See this 13cx is equal to 13cy. So x not is equal to y అనేది condition. Now x plus y ఎంత? It is so simple in the combinations which you need to understand. Guys, 13cx is equal to 13cy అయితే మనకు 2 cases ఉండాలి. Okay, first case ఏంటి అంటే, so remember x is equal to y అన్న ఉండాలి. In the sense either x is equal to y or second ఏముండాలి అంటే, remember x plus y is equal to 13 అన్న అవ్వాలి. I repeat, so ఈ నెంబర్ అంటే n ప్లేస్ లో ఏముంటుంది 13, కరెక్ట్. సో ఇక్కడ రెండు ఛాన్సెస్ మీకు ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే 13cx is equal to 13cy ఉంటుందో మీకు రెండు ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఒకటి చూసినట్లయితే x is equal to y, ఇంకోటి చూసినట్లయితే x plus y is equal to 13. ఇప్పుడు మనకు క్వశ్చన్లో క్లియర్గా ఏమి ఇచ్చారంటే x not is equal to y అనేది ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశారు, కరెక్ట్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, x not is equal to y అని ఇచ్చేసారు. ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ విచ్ ఇస్ x plus y is equal to 13. X plus y is equal to 13. So 13cx, if 13cx is equal to 13cy, then and at the same time x not is equal to y, x plus y is equal to ఎంత అంటే, so simple, you have only two options. Either x is equal to y అయినా ఉండాలి or x plus y is equal to 13 అయినా ఉండాలి. So x is equal to y not possible కాబట్టి answer is x plus y is equal to 13. Let's see the next question. How many different committees of 5 members may be formed from 6 gentlemen and 4 ladies? I'll repeat the questions again. How many different committees of 5 members may be formed from 6 gentlemen and 4 ladies? Please make a note of this question. So these are the basic questions. How many different committees of 5 members may be formed, 6 gentlemen and 4 ladies? Alright, if you observe, so we have 6 gentlemen and 4 ladies. Correct, we have 6 gentlemen and 4 ladies. So how many different committees of 5 members? Now, from this, we are going to form a committee. We are going to form a committee, and this committee has how many members? So which has 5 members. Okay, so which has 5 members. I repeat the question. So you have 6 gentlemen and 4 ladies with you, and you have to form a committee of 5 members. In how many ways it can be formed? In how many ways it can be formed? It is so simple. If you observe this, so 5 members kavali ante, let's sum up this. So we have 6 gentlemen and 4 ladies kada. Do we have any subcondition, a condition or subcondition here? We don't have any condition. Ante conditions enti anedi meer check cheyali first. So if you ask me what are those conditions, it is so simple. So ee committee form see 6 members, 6 male or 4 female ఇచ్చారు, అవునా. ఒక కమిటీ 5 మెంబర్స్ని ఫామ్ చేయండి ఇందులో నుండి చెప్పారు. ఫస్ట్ థింగ్ మీరు కండిషన్ చెక్ చేయాలి. కండిషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ 5 మెంబర్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్టికులర్గా ఇంతమంది లేడీస్, ఇంతమంది మేల్, ఇంతమంది ఫీమేల్ ఉండాలా అని ఏదైనా కండిషన్ ఉందా అని ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చెక్ చేసినట్లయితే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కండిషన్. ఇన్ ద సెన్స్ ఈ 5 మెంబర్స్ అందరూ మేల్ అవ్వచ్చు, లేదంటే దాంట్లో 4 ఫీమేల్స్ ఉండొచ్చు, లేదా ఎనీ కాంబినేషన్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిస్ట్రిక్షన్. హౌ ఎవర్ ద వే యూ వాంట్ యూ కెన్ ఫార్మ్. ఇన్ ద సెన్స్ మనకు ఎక్స్క్లూజివ్గా 2 మెంబర్స్ లేడీస్ ఉండాలి, 3 మెంబర్స్ లేడీస్ ఉండాలి, లేదు 4 మెంబర్స్ జెంట్స్ ఉండాలి, లేదు 2 మెంబర్స్ జెంట్స్ ఉండాలి, ఇలాంటి కండిషన్స్ ఎనీ లేని క్వశ్చన్. ఇన్ సచ్ కేస్ సో ఈ 6 జెంటిల్మెన్ని 4 లేడీస్ని నేను చేస్తున్నా అంటే టోటల్గా 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు అని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నా. 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఎందుకంటే నేను సెలెక్ట్ చేయడంలో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కమిటీ. నేను కమిటీ ఫామ్ చేసేటప్పుడు నాకు ఎటువంటి కండిషన్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీకు ఇంకా సింపుల్గా అర్థం కావాలి అంటే, లెట్స్ సే మీ క్లాస్లో 6 బాయ్స్ అండ్ 4 గర్ల్స్ ఉన్నారని తీసుకోండి, ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. 6 బాయ్స్ అండ్ 4 గర్ల్స్ ఒక టీమ్ని ఫామ్ చేయాలి. సో ఆ టీంలో ఎంతమంది ఉండాలంటే 5 మెంబర్స్ ఉండాలి. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కండిషన్. ఇన్ ద సెన్స్ మనకి దీంట్లో ఇంతమంది బాయ్స్ ఉండాలి, ఇంతమంది గర్ల్స్ ఉండాలి, ఇలాంటి ఎక్స్క్లూజివ్ కండిషన్ ఏం లేదు. సింపుల్గా 5 మెంబర్స్ ఉన్న ఒక టీమ్ని ఫామ్ చేయండి అని చెప్పారు. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ 6 బాయ్స్
4 girls అంటే which is nothing but 6 gentlemen 4 ladies ని కలిపి నేను 10 members ఉన్నారు అని చెప్పి కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను ఓవరాల్గా. సో ఈ 10 members నుండి ఎంతమందిని సెలెక్ట్ చేయాలి, ఐ మీన్ 5 members ఉన్న టీమ్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. ఎన్ని వేస్లో అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 10C5, దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 10C5. ఆల్రైట్, సో ఎగ్జామ్లో ఎలా రావచ్చు, టెస్ట్లో మీకు 10C5 అని ఇచ్చినా ఓకే, ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్. లేదు దీన్ని సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ తీసుకురావాలన్నా ఓకే, బట్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద ఆప్షన్స్. సమ్ టైమ్స్ దీన్ని సాల్వ్ చేయకుండా 10C5 అలానే ఆన్సర్స్ ఇవ్వచ్చు, కొన్నిసార్లు దీన్ని సాల్వ్ చేసి నెంబర్స్లో అయినా ఆన్సర్స్ ఇవ్వచ్చు. ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ సాల్వ్ దిస్ యాజ్ వెల్. సో ఇట్స్ లైక్ 10 factorial by 10C5 is nothing but 10 factorial by 10 minus 5 factorial into 5 factorial. Alright, now it is going to be 10 factorial ఎలా రాసుకోవచ్చు, 10 factorial by, so once again 5 factorial into 5 factorial. Correct. Now so it's going to be, so నేను 10 factorial ఎలా రాసుకోవచ్చు, descending order multiplication కదా, which is nothing but 10 into 9 into, and this is 8 into 7 into 6 into 5 factorial అని నోట్ చేసుకొని, అండ్ ఈ 5 factorial అలానే నోట్ చేసుకుంటున్నాను, అండ్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 5 factorial. సో ఒక 5 factorial ఈ 5 factorialని క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇంకా వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 10 into 9 into 8 into 7 into 6 by 5 factorial. So ఈ 5 factorial cancel కాబట్టి we are left with only 5 factorial, which can be written as 5 into 4 into 3 into 2 into 1. And now 5 2's 10, correct, cancel. Now 3 ones 3 3's and 4 ones 4 twice. So we are left with 3 into 2 into 7 into 6, which means 6 into 7 into 6, which means 42, 6 7 6 42 into 6. So 42 into 6 మీరు చూసినట్లయితే it is so simple, 6 2s are 12 and 6 4s are 24, which is 252. So 252 ways లో మనం we can form a committee, which means ఈ 6 gentlemen and 4 ladies ని యూజ్ చేసి మనం ఒక 5 members ఉన్న ఒక టీమ్ని, ఒక కమిటీని మనం ఫామ్ చేయాలి అంటే ఎనీ డిఫరెంట్ వేస్లో చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ 252 ways. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If you observe, in a test paper there are 10 questions, totally 10 questions. In how many different ways you can choose 6 questions to answer? Alright, we have a question paper where you have 10 questions in it and you're going to choose only 6 questions to answer. You're not going to answer all the 10 questions. Okay, no need to understand what is the reason behind that, just try to get the answer. It is so simple. 10 questions మీ దగ్గర ఉన్నాయి, అందులో మీరు 6 questions మాత్రమే ఆన్సర్ చేయబోతున్నాను. సో ఇది టెక్నికల్గా ఏంటి అనేది ఒక్కసారి మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకొని కాంబినేషన్స్ చేయడం బెటర్. సో ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, డోంట్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్. ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్కి మాత్రమే. లెట్స్ సే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So I have 10 questions. So question number 1 from question number 10. Now I'm going to choose only 6 questions to answer. I'm not going to, let's say ఇది ఒక black box అనుకుంటే దీంట్లో 1 2 3 4 5 6 ఈ 10లో నేను 6 questions మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటున్నాను. Now I can choose question number 1 to answer. Let's say I don't want question 2. Let's say question 3 answer చేస్తున్నా. Let's say I want question 4. Yes, question 4, and I'm going to answer question 5 as well. Question 5. Alright, I'm not going to answer question 6. I'm going to answer question 7. Okay, question 7, and I'm not answering 8. I'm not answering 9. I'm answering question 10. ఓకే, సో ర్యాండమ్గా నేను ఇక్కడ మీకు ఏం చేశానంటే 10 questions తీసుకొని దాంట్లో ఈ 6 questions మాత్రమే నేను ఆన్సర్ చేశానని చెప్పి, ఇది జస్ట్ అ ర్యాండమ్. ఓకే, నేను ఒక ర్యాండమ్గా ఇలా నేను ఈ 6 questions ఆన్సర్ చేస్తాను చెప్పాను కదా. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఈ 10 questions ఉంటే దీంట్లో 6 మాత్రమే నేను ఆన్సర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో నేను ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. బట్ మేక్ ష్యూర్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫాలో ఎనీ పర్టికులర్ ఆర్డర్. దిస్ క్వశ్చన్ డజంట్ కమ్ అండర్ permutations. This is completely combinations. So in how many ways I'm going to select? Alright, I'm not going to arrange. It is so simple. See here it is like we have 10 questions and probably we are going to answer only 6 questions. So obviously it is 10C6. If you ask me how it works, it is so simple. So 10 factorial by 10 minus 6 factorial by 10 minus 6 factorial into 6 factorial, which means
10 factorial by 4 factorial into 6 factorial. Now, which means 10 into descending order multiplication, 10 into and 8 into 7 into 6 into 5 into let's say I'm going to stop with 6 just because we have 6 factorial and 4 factorial into 6 factorial. Now it is so simple, 6 factorial and 6 factorial I'm going to cancel, and we are left with 10 into 9 into 8 into 7 by 4 into 3 into 2. Okay, now so 4 2 8, correct, 4 2s are 8 obviously, and 3 1s 3 3s. So we are left with 10 into 3 into 7, which means 30 into 7, which means 210. 210. So in the sense, so this can be done in 210 different ways. 210 different ways. So ilanti any different combinations nenu choose chesukochu ante question 1, question 2, question 3, let's say question 4, 5, ilanti any different combinations anedi nenu cheyochu ante 210 different ways lo I can select all these 10 questions. Now let's see the next question. Okay, Mr. Ram has 5 friends. Okay, this is very important question which you need to understand. Mr. Ram has 5 questions. In how many ways he can invite one or more of them to a dinner? I repeat, so Mr. Ram has 5 friends. So he has 5 friends. Okay, so in such case, Mr. Ram has 5 friends. In such case, so he is going to invite them for a dinner. So let's say he is going to arrange a party or a dinner kind of thing. Now for that he has to invite his friends to his home. So intiki pilustunnadu tana friends ni, correct? So 5 members unnaru, any different ways lo tanu pilavachu ani cheppi. Now let's say Ram has 5 friends, first, second, third, fourth, 5. Alright, now what are these ante try to understand. So Ram ki any friends meer chusinattaithe Ram has 5 friends. Okay, now what are the chances anedi meer chusinattaithe ikkada. So in how many ways he can invite one or more of them to the dinner? So simple, in the sense he can invite only one friend, not first friend. This is not the order. We are not considered about, I mean we are not bothered about the order here, no need to bother. This is the count. Okay, total count. Let's say రామ్ అనే తనకి 5 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అంటే తను ఒక్కరిని మాత్రమే పిలవడానికి ఛాన్స్ ఉంది, విచ్ ఇస్ ఓన్లీ 1 పర్సన్. టోటల్ కౌంట్ ఓన్లీ ఒకరిని మాత్రమే. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 5C1. 5 మెంబర్స్ ఫ్రెండ్స్లో తను ఒకరిని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు. ఆల్రైట్, లెట్స్ సే ఆర్ he can invite 2 people, any 2, he can invite any 2 people, or he can invite any 3 people, correct? Now he can invite any 4 people, or he can invite all the 5 people. He can invite all the 5 people. So it is going to be 531, 532, 5C3, 5C4, 535. Now let's see how this works. So what is 5C1? So 5C1 may try just, it's going to be 5, but I just want to understand how it works. Let's see, this is 5 factorial by 5 minus 1 factorial into 1 factorial. It is going to be, so if you understand, 5 by, correct, it is 5 minus 1, it is 4 factorial. 5 into 4 5 factorial అని రాసుకోవచ్చు, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి నేను 5 into 4 factorial రాస్తున్నాను by 4 factorial, ఎందుకంటే 5 minus 1 factorial. So 4 factorial gets cancelled. Here it is 5. Now see, or he can invite 5C 2 ways, avuna, in the sense which is 5 factorial by 5 minus 2 factorial into, how much it is, 5 minus 2 factorial into 2 factorial, which means 5 factorial by 3 factorial into 2 factorial, which means దీన్ని ఎలా నోట్ చేయొచ్చు మీరు, 5 factorial అంటే 5 into 4 into 3 factorial రాయొచ్చా, and 3 factorial into 2 factorial. Now 3 factorial gets cancelled. 2 factorial anna 2 anna okate, so 2 ones lose and 5 twos are, how much it is, 10. Alright, 5 10. Now let's see, here it is 5C3, which means 5 factorial by, so 5 minus
3 factorial into 3 factorial, which means 5 factorial by, understand, which is 2 factorial into 3 factorial. Now it is going to be 5 factorial by 2 factorial into 3 factorial. We know that it is 10. So here it is 10, here it is 10 ways, here it is 5 ways, correct? Now let's understand 5C4. 5C4 and it is so simple, 5 factorial by 5 factorial, 5 minus 4 factorial into 4 factorial. Avuna? So which means 5 by, it's like 4 factorial, correct? So 4 factorial, which means 5 into 4 factorial by 4 factorial, which means 4 factorial gets cancelled and 5 is the remaining. This is 5 ways. So initial ga okarne piliste 5 different ways lo pilavachu. Let's say ఇద్దరిని పిలిస్తే 10 different ways లో పిలవచ్చు, ముగ్గురిని పిలిస్తే 10 different ways లో పిలవచ్చు, and then if he is going to invite 4 people, once again 5 different ways లో, and finally if he is going to invite all the 5, it's like 5 factorial by 5 minus 5 factorial into 5 factorial, and this is so simple. 0 factorial is 1, so 5 factorial by 5 factorial, which means it is one way. Andarni piliste there is only one way, ante kada. So unnade 5 mandi and 5 mandini piliste it's going to be one way. So it is going to be 5, 10, 15 and plus 10, 25, 25 plus 5, it is 30 and 1, 31 ways. 31 ways, correct? So 31 different ways లో తను ఒకరిని కానీ లేదు మోర్ దెన్ వన్ అంటే మాక్సిమం ఎన్ని ఉన్నాయో అని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నేను ఎలా సాల్వ్ చేశాను మీరు చూసినట్లయితే, ఒకరినే పిలిస్తే ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో పిలవచ్చు, ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 5C1 5 ways, ఇద్దరిని మాత్రమే పిలిస్తే 5C2 ways, అండ్ ముగ్గురిని మాత్రమే పిలిస్తే 5C3 ways, నలుగురిని మాత్రమే పిలిస్తే 5C4 ways, 5 మంది పిలిస్తే ఇట్స్ లైక్ 5 3 5, which is going to be 1. So all together 5 10 10 5 and then 1, which is nothing but 31 ways లో he can invite 5 of his friends, and remember only invite one or more than friends. Now so in order to solve this in an easier way, do we have a shortcut for this? Of course we can. Now try to understand, see ఈ స్టెప్ని గుర్తుపెట్టుకొని, నా లెట్స్ సే ఇది ఈజీగా సాల్వ్ చేయాలంటే ఎలా, ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని లేకుండా అంటే, సో ఇనిషియలీ కన్సిడర్ దిస్ 5 ఆర్ ఇస్ obviously ప్లస్ ఇన్ పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్, అవునా? సో ఇట్ ఈస్ అ ప్లస్ హియర్, సో ప్లస్ అంతే కదా, ఒకరిని ఆర్ ఇద్దరిని ఆర్ ముగ్గురిని ఆర్ నలుగురిని లేదా 5 మంది ఆర్, సో ఇట్స్ ఆల్ గోయింగ్ టు బి ప్లస్ 5C1 plus 5C2 plus 5C3 plus 5C4 plus 5C5. Now this is in terms of if you observe this, see let's say NC1 ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది అని మీరు చూసినట్లయితే, NC1 NC2 NC3 goes on NCN అనే ఫార్మాట్ లో ఉంటే, we can simply make it as 2 power n minus 1. 2 power n minus 1. This is going to be shortcut. Now if you see 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, this is almost similar. Not almost, it is similar. Correct. In such case, so 2 power n. N is how much? N is 5. Correct. So n is 5. So 2 power 5 minus 1. 2 power 5 is how much? 32. So 32 minus 1 is how much? 31 ways. 31 ways. మీరు ఇలా సాల్వ్ చేసిన ఓకే. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఒక్కొక్కటి సాల్వ్ చేయడానికి ఈ షార్ట్ కట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుని, NC1 plus NC2 plus NC3 goes on NCN is equal to 2 power n minus 1 is going to be the shortcut formula, whereas this is going to be your answer. I hope you understand this. Let's go for the next question. If you see this, in how many ways can a committee of 6 members be formed from 7 men and 6 ladies consisting of 4 men and 2 ladies? So now you're going to form a committee. Guys, try to understand, you're going to form a committee. Alright, so in such committee, okay, here you have to understand one thing. So ఇందాక నేను చెప్పినప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఇనిషియలీ started with, let's say we have, see before we solve this question, you need to understand this. Okay, remember if I say, let's take only one fellow, let's take only 2 people, forget about C. So initially I started with C as well, so it once again it makes our complication, calculation bit more complex. Let's take A and B. A and B మాత్రమే ఉన్నారు అనుకుంటే, so as I told you, our permutations are always greater than combinations. కరెక్టా? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు దీంట్లో మీకు క్లారిటీ ఉండాలి. సో A and B, లెట్స్ సే క్యాపిటల్ A and B లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, A and B ఇద్దరు ఉన్నారు, 2 ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ అయితే if I'm going to do the arrangement, then it is going to be AB BA.
Avuna? If I'm going to choose, this is permutation, which means arrangement. If I'm going to take the combination, then it is going to be selection just only AB. Ante. So nenu okasari veelliddari select chesukuntanu. So it is going to be 2 times and it is going to be 1 time. Now we are going to arrange here, that's why order AB and BA అని వచ్చింది. Here we are not going to arrange them, we are just going to choose them. Here ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు చూసినట్లయితే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి, whereas క్వశ్చన్లో అరేంజ్ చేయబోతున్నామా జస్ట్ చూస్ చేయబోతున్నామా అనేది యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఆల్రైట్, నౌ ఇఫ్ యూ సీ ద క్వశ్చన్ హియర్, ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ అ కమిటీ ఆఫ్ 6 members కెన్ బి ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ అరేంజ్మెంట్ అని కాదు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, మీకు పర్ముటేషన్లో కాంబినేషన్ రెండిట్లోనూ ఫార్మ్డ్ అనే వస్తుంది. ఇఫ్ మీరు పర్ముటేషన్లో ఒక క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే ఇన్ హౌ మెనీ 3-digit numbers కెన్ బి ఫార్మ్డ్ యూజింగ్ ద డిజిట్స్ అని వస్తుంది. ఫార్మ్డ్ అనేది కామన్ వర్డ్, బట్ బియాండ్ దట్ క్వశ్చన్ కొంచెం మీరు ఆలోచించినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. కమిటీలో కొంతమంది టోటల్గా ఉంటే వాళ్ళని మనం ఒక కమిటీ ఫామ్ చేస్తున్నాం, అంతేగాని వాళ్ళని మనం అరేంజ్ చేయట్లేదు. ఆల్రెడీ జస్ట్ ఫామ్ చేసి వదిలేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ ముందు ఒక 10 మెంబర్స్ని కూర్చోబెట్టి ఇందులో నుండి మీరు ఒక కమిటీ ఫామ్ చేయాలి. ఆ కమిటీలో 2 members ఉంటే చాలా ఉంటే మీరు ర్యాండమ్గా ఏదో ఒక 2 members మీరు తీసుకుంటారు, అంతేనా? ఆ 2 members మళ్ళీ మీరు ఎలా కావాలి రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ అని మీరు అరేంజ్ చేయట్లేదు. సో అదే డిఫరెన్స్. వెరస్ ఏబీ నేను తీసుకున్నప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అరేంజ్మెంట్ అంటే ఏబీ బిఏ రెండు కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. వెరస్ కాంబినేషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఓన్లీ ఏబీ. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సి, ఆల్రైట్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సి అంటే ఇప్పుడు ముగ్గురు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ముగ్గురులో నేను ముగ్గురిని తీసుకుంటాను అనేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. సో ఇది మనం చూసినట్లయితే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అరేంజ్ దిస్ 3 people. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అరేంజ్ దిస్ 3 people అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఏ బిసి, ఇది ఒక అరేంజ్మెంట్, అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ సిబి, బిసిఏ, బిఏసి, అండ్ సిఏబి, అండ్ CBA. Correct. Now these many ways వీళ్ళని మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 elements ఉన్నాయి, A B C అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ACB, BCA, BAC, CBA and CAB. Correct. Now when it comes to combination, I'm going to select this 3 people అంటే it's going to be only one way, A B C, that's it. You're not going to do multiple things here. It's going to be only one way you can select all the 3 people. See, మీకు ముగ్గురు ఉన్నారు అండ్ ముగ్గురిని మీరు కన్సిడర్ చేయబోతున్నారు. ఆల్రైట్, హియర్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఇక్కడ ఏం లేదు. అండర్స్టాండ్ దిస్. నా సో కాంబినేషన్స్లో పర్ముటేషన్స్లో ఇంకొకటి ఎక్కడ మీకు ప్రాబ్లం వస్తుంది? లెట్స్ సే ఇఫ్ వీ హ్యావ్ 3 people అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ఓన్లీ 2 people, అరేంజ్ ఆర్ సెలెక్ట్, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామని చెక్ చేయాలి. నా లెట్స్ సే ఈ పర్టికులర్ కేస్ మీరు చూసినట్లయితే, సో వీ హ్యావ్ 3 people. సో ఈ 3 peopleలో so in how many ways I can arrange 2 different people అంటే try to understand. See, first thing, నేను AB లేదు BA, correct, AB లేదు BA, and let's say నేను CB అని తీసుకుంటే it's going to be CB or BC, లేదు నేను AC తీసుకుంటే AC or CA అని వస్తుంది. Understand this? Here it's going to be AB లేదు BC లేదు CA, that's it. It's so simple. Here we get multiple arrangements and all, but here we got only 3. But I don't bother how A and B are going to sit or arranged. So it's like I'm going to choose AB, ledante BC, ledante CA. This is just a selection, this is arrangement. Fantastic. Now if you see this question, now you will understand. Just have a look at the screen. Okay, in how many ways a committee of 6 members? Fantastic. So it's going to be 6 members can be formed out of how many men? 7 men. And how many ladies? 6 ladies. 6 members I'm going to form, consisting of 4 men and 2 ladies. Fantastic. 4 men and 2 ladies. Alright, this is the concept. Observe this. So we have 7 men, 7 male and 6 females, 7 men or 6 ladies, however the way you want.
అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ సో ఎంతమంది ఉన్నారు మీరు చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ టోటలీ 13 పీపుల్ కరెక్ట్ 7 + 6 ఇట్ ఇస్ 13 ఆ 13లో 7 మేల్ అండ్ 6 ఫీమేల్ ఈ పర్టికులర్ 7 మేల్ అండ్ 6 ఫీమేల్లో you people are going to form a committee which has how many members 6 members and a 6 members లో now we have a condition last time మీరు చేసిన క్వశ్చన్ మనం సాల్వ్ చేసిన క్వశ్చన్ ఎలా ఉండే అంటే 7 member I mean so some total count here and here and they asked us to form a committee which has so this many members అంటే for example 7 members 6 ladies ఉన్నారు దీంట్లో నేను 6 members ఉన్న ఒక కమిటీని ఫామ్ చేయాలంటే I'll be saying 13C6 so 7 male 6 female which means totally 13 members ఈ 13 members లో I'm going to form a committee which has 6 members 13C6 అనే ఆన్సర్ నేను చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాను బట్ try to understand here we have a condition what is that condition మీరు ఫామ్ చేసే 6 members లో అంటే 6 member కమిటీలో 4 members ఖచ్చితంగా మేల్ ఉండాలి and 2 members ఎవరు ఉండాలి ఖచ్చితంగా లేడీస్ ఉండాలి alright so we have a condition this we need to understand now you cannot use 13C6 bluntly I mean directly so we have to do some manipulation so what is the kind of manipulation we are going to form a 6-member team correct now let's see the 6 నేను ఎలా స్ప్లిట్ చేసుకుంటాను అనేది మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి now a 6-member team 6 members committee correct the 6 members ని ఎలా చేసుకుంటాను so how many people have to be there ఆ టీంలో ఎలా ఈ 6 members ఎలా ఉండాలంటే డెఫినెట్గా 4 men ఉండాలి కరెక్టా సో 4 men సో ఈ 4 men అనేది టోటల్ కౌంట్ ఎంతమంది మేల్స్ ఉన్నారు అంటే 7 మేల్స్ ఉన్నారు సో ఈ 7 మేల్స్లో నేను 4 మేల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ 7 మేల్స్లో నేను 4 మేల్స్ని తీసుకుంటున్నాను ప్లస్ alright now and so it's obviously into and then what is a female so we have totally 7 men and how many females are there ladies are here it is going to be 6 females correct 6 females so ఈ 7 members లో 4 members ని తీసుకుంటున్నాను and then ఈ 6 members లో 2 members ని తీసుకుంటున్నాను that's it this is going to be the answer 7C4 into 6C2 I repeat this 7 men you have 7 men and 6 females with you whereas you have to form a 6-member committee and ఈ 6 members లో try to understand ఈ 6 members లో definite గా 4 males ఉండాలి 2 females ఉండాలి సో 4 males ఉండాలి కాబట్టి ఈ మేల్స్ టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు 7 members ఉన్నారు సో 7C4 into and it is going to be and remember so and in permutation combination is always you have to use a multiplication symbol and wherever you get or it's obviously addition symbol so you have to follow the same rule here now in such case so 7C4 and finally it is going to be 2 females ఉండాలి ఈ 6 members లో ఆ 2 females ఎవరు అంటే 6 females లో ఉన్న ఎవరన్నా ఇద్దరు so it's going to be 6C2 now if you solve it's going to be 7 factorial by 7 minus 4 factorial into 4 factorial అవునా into it is going to be 6 factorial by 6 minus 2 factorial into 2 factorial hence it is 7 factorial by 3 factorial into 4 factorial into 6 factorial by so it is going to be 4 factorial into 2 factorial now if you simplify this can be written as 7 into ఈ particular part మీరు చూసినట్లయితే 7 into 6 into 5 into 4 factorial రాసుకోవచ్చు 7 descending order multiplication so 7 into 6 into 5 into 4 by this can be written as 3 factorial into 4 factorial now I'm going to cancel this 4 factorial and we are left with 7 into 6 into 5 by 3 factorial raskochu 3 into 2 into 1 and guys we know that this is 3 2s 6 and 7 5s 35 so this is nothing but 35 into now let's see what are the let's solve this which is nothing but 6 can be written as 6 into 5 into and what is this 4 factorial by 4 factorial into 2 factorial now 4 factorial gets cancelled and 2 factorial is nothing but 2 1s and 2 3s which is 5 we are left with 3 into 5 which is 15 fantastic now this is 15 so the final answer is going to be 35 into 15 so 5 5s 25 so 5 5s 25 5 3s 15 17 and this is obviously 35 and so 5 and it's going to be 12 and it is 5 so 525 base 525 base
That's it. So if you get the answer this way, it is so simple, which is 7C4 into 6C2. ఇలా ఆన్సర్స్ ఉండాలి అని చెప్పి ఇన్ఫాక్ట్ ఐ ఆల్వేస్ విష్, బట్ ఇట్ డిపెండ్స్. ఇలా ఆన్సర్స్ ఇలా షార్ట్ ఫామ్లో రావచ్చు, బట్ 90% it is going to be as a number. So 7C4 into 6C2 తో ఆన్సర్స్ని స్టాప్ చేయదండి. ప్లీజ్ ట్రై టు మల్టిప్లై అండ్ ట్రై టు గెట్ ద ఆన్సర్. Start practicing it. Alright, so you cannot expect that I'm going to stop here and I'll get the same thing as an option in my examination. No, never. Alright, let's see the next question. Okay, in a committee, in how many ways can a committee of 4 men and 3 women can be appointed from 6 men and 8 women? So simple. Now, see this question, I think we have already done this question. This type of question we have already done. Let's go to the next question. This is very important. And now, see this question. At an election, how many candidates? It's going to be 5 people, correct? Yes. So at an election, there are 5 candidates. 3 members are to be elected and a voter is entitled to vote for any member to be elected. How many ways a voter can vote? Okay. And there is a hint for this question as well. Voter has an option to vote for at least 1 candidate or at most 3 candidates. Fantastic. Now, in how many ways can a voter can vote? Alright, so this is something, it's like what I can say. It's like somewhat tricky question which you have to understand. So, how many people are there? If you ask me, totally 5 people. Alright, let's say I'm going to name them as A, B, C, D, E. There are 5 people. These are the names. Okay, A, B, C, D, E. And how many people? 3 members are to be elected. So, out of this A, B, C, D, E, we are going to elect only 3 people. In such case, in how many ways a voter can vote? This is something tricky. This is not as easy as the previous question what I've seen. Now, how to do this? This is very simple. Simple in the sense if you understand I'm talking about. A, B, C, D, E. దీన్ని తెలుగులో నేను చెప్తే 5 మంది ఉన్నారు, టోటల్గా 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈ 5 మెంబర్స్లో నేను ముగ్గురిని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాను. ఈ ముగ్గురిని మాత్రం నేను ఓట్ చేయగలుగుతాను. ఇన్ఫాక్ట్ సెలెక్ట్ చూసింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ హియర్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఓటింగ్. సో ఇది ముగ్గురికి నేను చూస్ చేసుకోగలుగుతాను. నా ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ డూ ఇట్, ఓటర్ కెన్ ఓట్ ఇట్ అంటున్నారు. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఓటర్ ఎంతమందిని చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఓటింగ్కి వెళ్తే నేను ముగ్గురిని చూస్ చేసుకోవచ్చా, ఒకరిని చూస్ చేసుకోవచ్చా, ఇద్దరిని చూస్ చేసుకోవచ్చా అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఓటర్ మినిమం ఒకరిని చూస్ చేసుకోవచ్చు, మాక్సిమం ముగ్గురిని చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రైట్, maximum. So if you can see, if you observe the screen, voter has the option to vote for at least 1, correct? To vote for at least 1 and at most 3 candidates. So you have 3 different conditions here. ఈ 3 different conditions ని మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటే మాత్రమే ఇది మీకు వస్తుంది. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి అంటే నేనే కాసేపు ఓటర్ అని తీసుకుంటే, సో నేను ఆ పోలింగ్ బూత్కి వెళ్ళి సో 5 candidates ఉన్నారు, కరెక్ట్? నా లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓట్ అని తీసుకుంటే, సో నా ఆప్షన్స్ ఏంటి? నేను ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా, ముగ్గురినే ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని లేదు. నేను ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే పాసిబిలిటీస్ ఏంటి? లెట్స్ సే ఐమ్ గోయింగ్ టు చూస్ ఓన్లీ 1 person. అంటే ఈ 5 మెంబర్స్లో నేను ఒక్కరికి మాత్రమే ఓట్ చేశాను అంటే విచ్ మీన్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 5C1. సో వీ ఆల్ నో దాట్ 5 మెంబర్స్లో నేను ఒకరిని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ ఇస్ 5C1. అండ్ 5C1 వీ ఆల్రెడీ నో దట్ ఇట్ ఇస్ 5 different ways, కరెక్ట్? 5 different waysలో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ 1 person. నౌ లెట్స్ సే నేను ఇద్దరికి ఓట్ చేసిన అంటే నేను ఇద్దరిని చూస్ చేసుకుంటున్నానంటే ఐ కెన్ ఓట్, నేను ఇద్దరికి ఓట్ చేసిన ఈ 5 మెంబర్స్లో నేను ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఓటింగ్ వేస్తున్నాను అంటే 5C2. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం. సో ఇట్స్ లైక్ 5 factorial by 5 minus 2 factorial into 2 factorial, which is nothing but 10 different ways. 10 different ways. And try to understand ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు అంటే నేను ఇద్దరికి ఓట్ వేసినప్పుడు, ఓటింగ్ చేసినప్పుడు. నా మ్యాక్సిమం నేను ఇంకా ఎంతమంది చూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే నాకున్న ఫైనల్ ఆప్షన్ నేను ముగ్గురికి ఓటింగ్ చేయొచ్చు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 5C3, విచ్ మీన్స్ 5 factorial by 5 minus 3 factorial into 2 factorial, correct? Which means this is also 10 different ways. అంటే సో ఇది ఆల్రెడీ మనం సాల్వ్ చేసాం. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇట్స్ ఓన్లీ 10 different ways, which means ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ 3 people. ఓకే, సో నేను ఒకరి మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటే నేను 5 different ways చూస్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే 5 members ఉన్నారు.
నేను ఇద్దరిని చూస్ చేసుకుంటే ఐ హ్యావ్ 10 డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్, అంటే 10 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ముగ్గురికి ఓట్ చేయాలి అనుకుంటే 10 డిఫరెంట్ వేస్లో చేసుకోవచ్చు. సో టోటల్గా నాకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ వస్తుంది అంటే 5 + 10 + 10. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 25 వేస్. 25 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను ఓట్ చేసేసి రావచ్చు. ఓటింగ్ అంటే సెలెక్ట్ చేసుకొని రావచ్చు. ఒకరినే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నాకు 5 వేస్ కనబడుతుంది, ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 10 వేస్, ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 10 వేస్. టోటల్గా నాకు ఛాన్సెస్ ఎన్ని ఉంటుందంటే 25 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను ఓటింగ్ చేసి రావచ్చు. ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అ ఓటర్. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ ద ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ నా. దీస్ ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్. ఆల్రైట్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఎగ్జామ్స్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఫేస్ చేసి ఉంటారు. లెట్స్ సే సపోజ్ దెర్ ఆర్ 42 men and 16 women in a party. Try to understand. Suppose there are 42 men and 16 women in a party. Each man shakes his hand only with all the men. Alright, so each man shakes his hand only with all the men, and each woman shakes her hand only with all the women. So we have to find the maximum number of handshakes that have taken place at the party. Fantastic. So ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు చూడండి, నార్మల్గా ఈ కమిటీ ఫార్మేషన్ అంతా మీకు ఆల్రెడీ చూసాం కాబట్టి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి సింపుల్ అండ్ ఈజీ. బట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ సొల్యూషన్ పార్ట్ మీరు చూసినట్లయితే వీ డోంట్ హ్యావ్ మచ్, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అండర్స్టాండింగ్ ద క్వశ్చన్, yes, of course it is difficult. Okay, now so టోటల్గా ఎంతమంది ఉన్నారు? ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 58 people. It's 58 people, 42 members దాంట్లో మేల్ అండ్ 16 people ఫీమేల్. సో మేల్స్ చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాండ్ షేక్స్ జరుగుతున్నాయి ఆ పార్టీలో. ఆల్రైట్, ఆ హ్యాండ్ షేక్స్ అంటే మేల్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మేల్ పర్సన్ గోయింగ్ టు షేక్ హిస్ హ్యాండ్ ఓన్లీ విత్ అనదర్ మేల్ క్యాండిడేట్. Alright, and let's say one lady, she is going to shake her hand only with the another lady. In such case, టోటల్గా పార్టీ మొత్తంలో ఎన్ని హ్యాండ్ షేక్స్ ఉంటాయి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ see this questions and all, it is like the solution part, if you ask me, it is not that difficult. You can get the answer within 30 seconds, as I discuss always. But the problem is have to hit the question, how to understand, how to analyze, and how to hit the solution. That's going to be the challenge. So let's see. So 42 people and 42 men and 16 women. Correct. Now, so try to understand, if it's a handshake, it happens between two people. Avuna, handshake and definitely it happens between two people. A single person cannot give the handshake, so it's not possible. So it's minimum two people and not three. Three people cannot shake the hand at the same time. In such case, so if it's going to be handshake, 42 people, let's understand how many handshakes are going to happen between this 42 men. So it is going to be 42C2. సో ఈ 2 అంటే ఇద్దరు, ప్రతి హ్యాండ్ షేక్లో ఇద్దరు ఉంటారు. ఇన్ సచ్ కేస్ 42C2, కరెక్ట్. నౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి excuse me, now it is going to be 42 factorial by, and it is 40 factorial into 2 factorial, which means 42 into 41 into 40 by 40 factorial by 40 factorial into 2 factorial. So 40 gets cancelled, and this is 42 into 41 by 2, which means 2 ones to 21. So 21 into 41, so which is 1 2 4 ones 4 4 twos 8, so 861. Alright, if you ask me how many handshakes that have taken place when in between men is going to be 861. So simple. This calculation is nothing but 42C2. Alright, 861. Let's understand how many handshakes that takes place between the women. It is going to be once again 16C2. Two people are going to involve in one handshake. Now in such case, it is 16 factorial by 16 minus 2 factorial into 2 factorial, correct. Now it is 16 factorial by it's 14 factorial into 2 factorial. Now this is 16 into 15 into 14 factorial by 14 factorial into 2 factorial. So 14 gets cancelled. 2 factorial is nothing but 2. So 2 ones to 8. So 15 into 8 it is. So 15 8 it is 120. Okay. Try to understand. 861 handshakes are going to take place between,
within this 42 men, and 120 handshakes are going to take place between this 16 women. కరెక్టా? కానీ మనకి టోటల్ పార్టీలో ఎన్ని అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 861 ప్లస్ 120. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ 1 and this is 8 and this is 9. 981 handshakes. 981 handshakes. This is how you solve the question. So total number of handshakes that take place in this party is nothing but 981 handshakes. So I hope you understand this permutation and combination, and exclusively this class, combinations class. If you have any questions, please post it in the comment section. And if you ask me, are these questions going to be enough? No, it's like one stage where I have given you all the different types of questions, so you have to take the have to practice a lot. So ilanti questions మీరు చూసినట్టయితే రిపీటెడ్ గా, ఇది కూడా నేను ఒక TCS Infosys క్వశ్చన్ పేపర్ నుంచి తీసుకొని సాల్వ్ చేసిన క్వశ్చన్ మాత్రమే, ప్రీవియస్ గా అడిగిన క్వశ్చన్స్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయగా ఫస్ట్ థింగ్ రిమెంబర్, we have to understand whether that particular questions comes under principles of counting or whether it is permutation or it is combination. Majority of the students, they face the same scenario. Whenever they get into the examination, they could not identify what should I do with the question. A question చూడగానే I know, students mentality ఇప్పుడు చూసినట్లయితే question చూడగానే this question belongs to permutation combination అని చెప్తున్నారు. But if I ask them how to solve this, no, they are keeping quiet. Now I request them, try to understand the differences before you solve the question. ఇదేంటి permutation అంటే ఏంటి నేను మీకు క్లియర్గా చెప్పాను. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద అరేంజ్మెంట్, హౌ మెనీ వేస్ యూఆర్ గోయింగ్ టు అరేంజ్ ఇట్. అండ్ సెకండ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెలెక్షన్, ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ యూఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ఇట్. అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కౌంటింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అట్ ఆల్. సో జస్ట్ కామన్ సెన్స్ ఇట్ రిక్వైర్డ్. సో వెన్ ఎవర్ యూ సీ ద క్వశ్చన్, ట్రై టు సెగ్రిగేట్ అట్ విచ్ పార్ట్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు. అది మీరు చేసినట్లయితే అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ. అండ్ రిమెంబర్స్, క్యాల్కులేషన్ సొల్యూషన్ పార్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సింపుల్, but in order to understand and analyze the question, that's going to take time. So I hope you understand this class. Please, comments, I'm not getting any comments, or requests regarding any questions. Please do let me know if you have any doubts so that I can answer. Thank you so much. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. So today we were going to discuss probability. In the earlier sessions, we started with permutation and combination, and this is going to be, we have to use a bit of permutations and combinations and probability as well, exclusively combinations. Alright, so మీరు permutation and combination videos బాగా చూసినట్లయితే అదే వీడియోస్ మీకు probabilityలో కూడా కొన్ని పార్ట్స్ మనం యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది ఏంటి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. Alright, now let's understand what is meant by probability and how it works. So probability అనేది, try to understand, so start from the basics, don't get into the top level questions directly, understand the basics first. So I have seen people practicing the questions, అంటే probability అని చెప్పగానే డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ కొన్ని తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తే no, it doesn't work in such a way. So I request the students to understand the probability, concept first, and then start solving the questions. Now if you see, let's see the definition first. Initially, what is meant by probability? So the meaning of probability is the chance of occurrence of an event. So the chance of occurrence of an event. So event is what? Anything can be an event. See, throwing a dice can be an event, tossing a coin can be an event, anything can be an event. And what the chance of occurrence of that particular event is nothing but the probability. For example, I have given an example here. Read the definition. Go to the example. For example, if a person is standing at the crossing of two roads which direct towards north, south, east and west. Thus, he has total 4 alternatives, 4 options to proceed. Now, if he wishes to go towards a particular direction, then the probability of completing his wish is 1/4. Since he can choose only one direction at a time out of 4 directions. Now, what is meant by this? Let's say, for example, if you observe this, so it is so simple. Let's say, for example, let's take this as a junction. Okay, so this is a junction. Now let's say one person is standing at this particular point. Okay, so a particular person ikkada nilchoni unnadu avuna. So it's a two road junction, for example.
ఈ 2 రోడ్ జంక్షన్లో ఇక్కడ తను నిలబడుకో ఉన్నాడు అంటే నా హీ హ్యాస్ 4 ఆప్షన్స్. ఇన్ ద సెన్స్ మీరు చూసినట్లయితే తను ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అవ్వాలంటే తనకు 4 డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో మూవ్ అవ్వచ్చు. అంటే 4 డైరెక్షన్స్లో ఏదో ఒక డైరెక్షన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఈ డైరెక్షన్స్ ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే, సో వీ నో దట్ దిస్ డైరెక్షన్ ఇస్ నార్త్ అండ్ దిస్ డైరెక్షన్ ఇస్ సౌత్ and this direction is east and this direction is west. Correct. Now he is standing in this particular point. Let's say for example. Now if you ask me what is the probability and meer ikkada chusinattlaithe ikkada event is nothing but he is walking. All right, he is walking and standing in a particular direction. I mean he is standing in a particular point. Now he has to move another ikkada event. So ee particular place lo for example, if you look at the screen, what is the probability and meer chusinattlaithe what is the probability of getting, what is the chance of occurrence of an event and meer ikkada chusinattlaithe it is so simple. Here let's say for example, see I'm going to tell you 3 different things which you need to understand, which is nothing but n of s and n of e and then p of e. This which you need to understand 3 things. Okay, what is that? N of s, n of e and p of e. Okay, if you ask me what is mean by n of s అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ it is so simple. So n of s is nothing but, see he has how many options here? He has 4 options, which is nothing but north and then which is nothing but east and then south and then west. So these are nothing but the number of options which I consider it as n of s. Okay, which is nothing but east, west, north and south. And if you ask me what is mean by n of e అనేది మీరు చూసినట్లయితే it is so simple. సో ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఏంటి, తను ఏదో ఈ 4లో ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు. కరెక్టా? ఈస్ట్ అన్న చూస్ చేసుకోవచ్చు, నార్త్ అన్న చూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఈస్ట్ సౌత్ ఆర్ వెస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 1 హియర్. సో ఇట్ క్యాన్ బి ఎన్ ఆర్ ఈ ఆర్ ఎస్ ఆర్ డబ్ల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ దిన్ బై P of E. P of E is nothing but the probability of that event. For example, n of E అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ we have 4. Correct? N of E and n of S is nothing but 4. Correct? Now n of E అని చూసినట్లయితే ఇక్కడ only 1. So what is this n of S అనేది 4 and n of E అంటే 1 అంటే it is so simple. n of S అంటే 4 different options అనుకున్నాయి. n of E అంటే ఏదో ఒకటి మాత్రమే చూస్ చేసుకోగలుగుతాడు. In such case, what is the probability of that event అని అడిగారంటే it is going to be 1/4, which is nothing but n of, remember it's nothing but n of E by n of S. N of E by n of S. This is how it works. Correct? So n of E by n of S. Now, so ఈ n of E by n of S అంటే ఏంటి అనేది సో సింపుల్. దీని నుంచే మనం ప్రాబబిలిటీ డెఫినేషన్ అనేది మనం చెప్పొచ్చు. సో సింపుల్. See, we all know that the definition of the probability is nothing but, see, number of favorable outcomes by total number of possible outcomes. Number of favorable outcomes by total number of possible outcomes. So ఈ number of favorable outcomes అనేది నేను ఏమంటున్నానంటే n of e అంటున్నాను. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఈ పర్టికులర్ 4 డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో మనం ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షనే చూస్ చేసుకుంటున్నాం, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n of e, which is nothing but number of favorable outcomes. And so next, what is the denominator here? Number of possible, total number of possible outcomes. So total possibilities ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే which is nothing but n of s. అంటే మీరు వెళ్ళేది నార్త్ కావచ్చు, ఈస్ట్ కావచ్చు, సౌత్ కావచ్చు, వెస్ట్ కావచ్చు, అంటే టోటల్ పాసిబిలిటీ. నా సో ప్రాబబిలిటీ ఏమొస్తుందంటే which is nothing but number of favorable outcomes by total number of possible outcomes, which is nothing but n of e by n of s, which is nothing but 1/4. So ఏదో 4 options మీకు ఉన్నాయి, ఇందులో మీరు ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటున్నారు, which is nothing but 1/4. I hope you understand this. Now, so let's go to the screen. If you go to the screen, you'll understand. See, there is something called and, which is nothing but a multiplication. There is something called and. Okay, so probability లో మీకు ఎప్పుడు and అనే వర్డ్ మీకు వచ్చినా you have to use multiplication, which is nothing but exclusively into symbol మీరు యూస్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a and b, probability of a and b అంటే so you have to multiply. And remember, if you look at the screen, so remember whenever you get to see or in the probability, you have to do the addition. You have to do the addition part. So multiplication and addition. So ఇది మర్చిపోదు, ఇది permutation combination కి కొంచెం రివర్స్ లో ఉంటుంది. Remember this once again. And అంటే you always have to use multiplication, and if it is like or, you have to do the addition part. Let's see the first question. If you see the first question,
So look at the screen, you'll understand. So the first question is find the probability of getting a head in throwing a coin. Alright, find the probability of getting a head in throwing a coin. Okay. So before, see, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు చాలా ఎగ్జామ్స్లో మీరు చూస్తుంటారు, ఐ మీన్ బుక్స్లోను. ఫస్ట్ థింగ్, ఇది మనం ఎలా కేటగరైజ్ చేసుకోవాలి అనేది యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. లెట్స్ కేటగరైజ్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ హిట్ ద క్వశ్చన్ అకార్డింగ్లీ. నౌ లెట్స్ గో త్రూ వన్ బై వన్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, సో ప్రాబబిలిటీ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ద ఫస్ట్, లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద ఫస్ట్ వన్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ coin. First one is nothing but a coin. Coin is nothing but right, so tossing a coin అనేది ఈవెంట్ అనేది, సో కాయిన్. అండ్ సెకండ్ మీరు చూసినట్లయితే ఏముంటుందంటే డైస్, థ్రోయింగ్ ఎ డైస్ అనేది మనం చూస్తాం, ఇలాంటి ఈ కాన్సెప్ట్ ఒకటి చూస్తాం. అండ్ దెన్ థర్డ్ వన్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కార్డ్స్, ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ కాన్సెప్ట్ మీద. అండ్ ఫోర్త్ వన్ మీరు చూసినట్టయితే ఇట్స్ లైక్ మార్బల్స్ అండ్ బాయ్స్ అండ్ girls, it goes on. And fifth one is miscellaneous. So these are the five different, I segregate probability into 5 different components, అంటే 5 different components పైన మీకు క్వశ్చన్స్ రావచ్చు ఎగ్జామ్లో. సో ఫస్ట్ వన్ ఏం చూసారంటే కాయిన్స్ మీద, టాసింగ్ ఏ కాయిన్. సో కాయిన్ ఇన్ ద సెన్స్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ టాస్ అ కాయిన్, సో what are the chances, either I get heads or I get tails, correct? So ఇది టాసింగ్ ఏ కాయిన్ అనేది ఒక ఈవెంట్. నా డైస్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద మీకు వస్తుంది. డైస్ అనే కాన్సెప్ట్ అంటే థ్రోయింగ్ ఎ డైస్ అనేసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో డై ఇన్ ద సెన్స్ వీ ఆల్ నో ఇట్స్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ 3 dimensional. If I draw this, it looks like a cube probably. So die అనేది మీరు చూసినట్లయితే 3 dimensional, so it looks like a cube, sometimes it look like a cuboid. So for example, cube అని తీసుకున్నట్లయితే దీనికి మీకు 6 faces ఉంటుంది, కరెక్ట్? సో ఈ 6 faces ఉన్న క్యూబ్ని ప్రతిసారి మీరు త్రో చేసేటప్పుడు మీ ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుందని మనం చెక్ చేస్తుంటాం. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద సెకండ్ కాంపోనెంట్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ప్లేయింగ్ కార్డ్స్. సో కార్డ్, if I say cards, is nothing but the playing cards. So let's say we have a pack of 52 cards, where if one card is drawn at random, what is going to be black, red kind of. So this type of questions comes under the cards. And marbles, very very important and frequently asked questions. ఒక బ్యాగ్లో green 5 green balls, 4 blue balls and red balls ఉంటుంది దీంట్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ టేక్ 3 balls ఫ్రమ్ అవుట్ ద బ్యాగ్ అని చెప్పి ఈ కాన్సెప్ట్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మార్బుల్ బేసిస్లో ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి మిస్సెలేనియస్, వేరస్ ఈ కార్డ్స్, డైసెస్ అని యూస్ చేయకుండా జనరల్ they can take any event and they'll try to figure the question, frame the question, they'll ask you. Alright, so now let's start with coins, and let's go one by one, and probably for the next 2 days also I'll continue with the same probabilities. Alright, so today we are going to discuss the basic questions, and in the next further classes we'll get into the top level questions. First thing, let's start with the coin. Okay, if I start with the coin, so first you need to understand what is mean by an experiment and what is mean by a what is mean by the experiment, and what is mean by the event, and what is mean by the outcome. These are the 3 things which you need to understand before you start this. So since I said let's discuss coin, correct? Let's discuss coin. Now, so ఈ coins concept మనం probability discuss చేసే ముందు try to understand, we have to understand the first thing, which is experiment. So experiment is where you do something looking for an outcome. Alright, where you do something looking for an outcome, where you get the outcome for sure. You do something and you'll expect an outcome, which is nothing but the experiment. Now if you ask me here, if I say coin, it means tossing a coin is an experiment. మనం కాయిన్ ని టాస్ చేసేటప్పుడు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్, ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎందుకంటే యూ విల్ గెట్ అన్ అవుట్కమ్, కరెక్ట్? అది మీకు హెడ్స్ రావచ్చు, లేదు టైల్స్ రావచ్చు. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద అవుట్కమ్. అండ్ సో ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. ఆల్రైట్, సో ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో టాసింగ్ ఏ కాయిన్, దీంట్లో మనకి ఈవెంట్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఈవెంట్ అనేది ఏంటి అని మీరు చూసినట్టయితే అవుట్కమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఈవెంట్. ఓకే, సో హియర్ అండ్ దెన్, సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఈవెంట్ and then outcome. So these are the basic things which you need to understand. So and most probably మీరు ఇది కాన్సెప్ట్స్ గా చదువుకుంటారు తప్ప ఎగ్జామ్స్ లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఏంటి, they're not going to ask you any kind of definitions, but it is better if you understand this. Now tossing a coin is going to be the event. If you ask me, so in this particular it's called as an event, and if you ask me what are the outcomes here, outcome is so simple. When I toss a coin, either I get head or I get tail.
Correct. Either I get head or I get a tail. Now, what is the probability of getting a head or what is the probability of getting a tail? Another question I think. So simple. Let's understand the probability definition. As I told you, probability is nothing but n of E by n of S. Correct. N of E by n of S, which is nothing but favorable. Then simple ga raskunte favorable outcomes by total outcomes. Favorable outcome by total outcomes. Now, let's say chances ఏంటంటే if I toss a coin, the probability of getting head is 50% and the probability of getting tail is 50%. అవునా, ఈ 50% కాకుండా numbers లో మాట్లాడుకోవాలంటే probability ఎలా ఉంటుంది? Remember, probability always lies 0 less than probability less than 1. Sometimes it may be 1. So most probably it always lies in between 0 and 1. Probability can never be 2. Remember, probability can never be 2. The total probability can be 1. It can be equal to 1 sometimes, but it cannot be greater than 1. So probability అనేది 0 కి 1 కి మధ్యలోనే ఉంటుంది. If I say probability of getting a head, for example, నేను కాయిన్ టాస్ చేస్తే probability of getting a head అంటే నేను 1/2 అంటాను. అండ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ టైల్ 1/2 ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ నేను మీకు పర్సంటేజెస్లో చెప్పాను, పర్సంటేజెస్లో కాకుండా ఫ్రాక్షన్స్లో చెప్పాలంటే ఇట్స్ లైక్ 1/2. ఈ 1/2 ఎలా వచ్చింది? సో సింపుల్. ఆల్రైట్, సో లెట్స్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ఫార్ములా హియర్, ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ బై టోటల్ అవుట్కమ్స్ అని చెప్పాను. కరెక్టా? నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు చూస్. సో నాకు హెడ్ కావాలా టైల్ కావాలా అనేది నేను చూస్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్ అండ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ హెడ్. ఇన్ సచ్ కేసెస్ నేను కాయిన్ టాస్ చేస్తే నాకు ఎన్ని అవుట్కమ్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ? హెడ్ అండ్ టైల్. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 అవుట్కమ్స్. బట్ వాట్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ అవుట్కమ్? వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్? ఐ వాంట్ హెడ్. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రెండిట్లో నాకు ఒకటి మాత్రమే కావాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/2. Which is nothing but 1/2. So the probability of getting head when a coin is tossed is nothing but 1/2, and the probability of getting a tail when a coin is tossed is once again 1/2. Now if you see the question, for the first question, find the probability of getting a head in the throw of a coin. I repeat, find the probability of getting a head in the throw of a coin, and it is so simple. As I told you, here it is simple, 1/2. Correct? Head aina 1/2 ne, tail aina 1/2 ne. If you observe the second question, now 2 fair coins are tossed simultaneously. So ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 2 కాయిన్స్ మీకు టాస్ చేశారు. కరెక్టా? ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అని చెప్పి ఇచ్చారు. అండ్ నో బిఫోర్ వి get into those 4 questions, we have to set something. It's like we have to do some analysis. And let's do the analysis. What does mean by this analysis? So 2 fair coins are tossed simultaneously. Find the probability of. Now first, let me tell you, first I have to find out which is n of s. Sample space lo any events ఉంటుంది, ఎన్ని జరగచ్చు, ఎలా ఉంటుంది అని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే n of s is equal to, సో 2 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, 2 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు 2 హెడ్స్ రావచ్చు. 2 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు 2 హెడ్స్ రావచ్చు, లేదంటే 2 టైల్స్ రావచ్చు, లేదంటే ఫస్ట్ కాయిన్ హెడ్, సెకండ్ కాయిన్ టైల్, ఆర్ ఎల్స్ first coin tail, second coin head. Alright, now these are the total outcomes. I repeat, these are the total outcomes. So outcomes ఎన్ని ఉన్నాయని ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే we have 4 different outcomes. ఎందుకంటే 2 కాయిన్స్ టాస్ చేస్తాం. ఒక కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు మీరు ఇలా టాస్ చేసి మీరు చూసినప్పుడు అయితే మనకు ఈదర్ హెడ్ వస్తుంది లేదు టైల్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మీరు చూసారంటే 2 కాయిన్స్ మనం టాస్ చేసినప్పుడు ఇవే మీ యొక్క టోటల్ అవుట్కమ్స్. హెడ్ హెడ్, టైల్ టైల్, హెడ్ టైల్ ఆర్ టైల్ హెడ్. కరెక్ట్? నా I'm going to find out n of e. So n of e అనేది ఏంటి అని చూసారంటే which is nothing but my favorable outcome. My favorite outcome. So నాకు ఫేవరెట్ ఇక్కడ ఏంటి, నాకు ఫేవర్గా జరగాలి, ఇక్కడ ఏం రావాలి అంటే if you look at the screen, first point, getting only 1 head అన్నారు. I repeat, getting only 1 head. So find the probability of getting only 1 head అంటే, సో 1 head ఉన్న కండిషన్స్ ఏంటి? సో getting only 1 head అంటే ఫస్ట్ కాయిన్లో హెడ్ వచ్చి సెకండ్ కాయిన్లో టైల్ రావాలి, లేదంటే ఫస్ట్ కాయిన్లో టైల్ వచ్చి సెకండ్ కాయిన్లో హెడ్ రావాలి. ఆల్రైట్, సో దీస్ ఆర్ మై ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్. నా అవుట్కమ్ ఇదే రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను, విచ్ ఇస్ సంథింగ్ బట్. సో ఎన్ని డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2 డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి. కరెక్ట్? టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? 4 ఉన్నాయి. నా ప్రాబబిలిటీ, సో P of E. ఓకే, సో ఈ P of E అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి n of E by n of S, which is nothing but 2/4, which is nothing but 1/2.
So the probability of getting only one head, right? Understand, the probability of getting only one head is 1 by 2. So if you look at the screen, the second one getting at least one head అని చెప్పారు. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే అట్లీస్ట్ వన్ హెడ్ అంటే మినిమం వన్ హెడ్ ఉండొచ్చు, మాక్సిమం ఎన్నన్నా ఉండొచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ నా ఫేవరెట్స్ అనేది ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది, అంటే నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. మీరు ఈ క్వశ్చన్ బాగా చూసినట్లయితే టోటల్ అవుట్కమ్స్లో చేంజెస్ ఏమీ ఉండదు, ఎందుకంటే మీరు రెండు కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్ హెడ్, టెయిల్ టెయిల్, హెడ్ టెయిల్ అండ్ టెయిల్ హెడ్ అనేది ఈ 4 అనేది చేంజ్ కాదు. రెండు కాయిన్స్ టాస్ చేస్తే మీకు టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఇవి మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ ఏది చేంజ్ అవుతుంది మీరు చూసారు అంటే నా ఫేవరెట్స్ చేంజ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు నాకేంటంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ గెట్టింగ్ వన్ హెడ్ అని చెప్పాను. సో వన్ హెడ్ అని చూసినప్పుడు ఏమైతుంది, ఎన్ ఆఫ్ ఈ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మై ఫేవరెట్స్ అనేది చేంజ్ అయ్యాయి. మై ఫేవరెట్స్ అనేది చేంజ్ అయ్యాయి అంటే నాకు రెండు కాయిన్స్ టాస్ చేస్తే అట్లీస్ట్ ఒక హెడ్ రావాలి అని చెప్పాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఐ కెన్ గో విత్ నాకు సో హెచ్టీ అంటే ఫస్ట్ కాయిన్లో హెచ్ వచ్చి సెకండ్ కాయిన్లో టీ. సో అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ కాయిన్లో టెయిల్, సెకండ్ కాయిన్లో హెడ్, అండ్ దెన్ ఫస్ట్ కాయిన్లో హెడ్, అండ్ దెన్ సెకండ్ కాయిన్లో కూడా హెడ్. ఇన్ ఎ సెన్స్ సో ఈ పర్టికులర్ అవుట్కమ్ మీరు చూసినట్లయితే నాకు రెండు హెడ్స్, దట్ ఈస్ ఓకే. నాకు అట్లీస్ట్ వన్ హెడ్ అంటే మ్యాక్సిమం ఎన్ని హెడ్స్ అన్న రావచ్చు. సో ఇప్పుడు నా ఫేవరెట్స్ ఎన్ని చూసారంటే ఛాన్సెస్ మీరు చూసినట్లయితే 3 అని ఇంక్రీజ్ అయింది. సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ అయితే 4. ఇప్పుడు నా ఫేవరెట్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని 3, అంటే నాకు హెడ్ టెయిల్ వచ్చినా ఓకే, టెయిల్ హెడ్ వచ్చినా ఓకే, రెండు హెడ్స్ ఉన్నా ఓకే, దట్ ఈస్ ఓకే. సో ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది అని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఎన్ ఆఫ్ ఈ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్, కరెక్ట్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ it is going to be 3 by 4. It is going to be 3 by 4. If you see the third question, getting 2 heads అన్నాడు. సో గెటింగ్ 2 హెడ్స్ అంటే నాకు ఇప్పుడు డెఫినెట్గా నా ఫేవరెట్ ఏంటంటే నాకు ప్రాబబిలిటీ ఈ ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు 2 హెడ్స్ ఖచ్చితంగా కావాలి. సో 2 హెడ్స్ అంటే ఐ డోంట్ నీడ్ టెయిల్స్, కరెక్ట్. సో 2 హెడ్స్ అంటే సో డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ ఆప్షన్ హియర్? ఎస్, మన ఈవెంట్లో మనం చూసినట్లయితే హెడ్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో నాకు ఫస్ట్ కాయిన్లో నేను టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్, సెకండ్ కాయిన్ నేను టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్. ఇన్ ద సెన్స్ ఫేవరబుల్ నాకు ఒకటి మాత్రమే, గెటింగ్ 2 హెడ్స్ అని చెప్పాడు. సో ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 2 హెడ్స్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఇట్ ఈస్ 1 అండ్ ఇట్ ఈస్ 4. సో ద ప్రాబబిలిటీ ఇస్ 1 by 4. Now getting at least 2 heads, if you look at the screen, the fourth option getting at least 2 heads అని ఇచ్చాడు. నా వన్స్ అగైన్ గెటింగ్ అట్లీస్ట్ 2 హెడ్స్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఉన్నదే మ్యాక్సిమం 2 హెడ్సే. సో ఇక్కడ కూడా ఈ ప్రాబబిలిటీ అనేది చేంజ్ కాదు, 1 by 4 గానే ఉంటుంది. బికాస్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్ విచ్ హ్యాస్ 3 హెడ్స్ కదా. సో కాయిన్ టాసింగ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 2 కాయిన్స్ మాత్రమే. సో 2 కాయిన్స్లో 2 హెడ్స్ రావాలి అంటే మనకు ఉన్న ఛాన్స్ ఇది మాత్రమే. హెన్స్ ఇట్ రిమైన్స్ సేమ్, న్యూమరేటర్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ రిమైన్స్ సేమ్ అండ్ ద టోటల్ అవుట్కమ్ ఇస్ ఆల్వేస్ 4. సో ఇట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ప్రాబబిలిటీ సో సింపుల్. See, what are the total outcomes? I mean, the favorable outcomes by total outcomes. It is so simple. మనకి ఏం కావాలి, టోటల్గా ఎన్ని వస్తాయి అనేది మీరు డినామినేటర్లో యూస్ చేసుకోండి. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనేది మీరు న్యూమరేటర్ ఫిల్ చేశారంటే వీఆర్ డన్ విత్ ద ప్రాబబిలిటీ. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ దట్. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ ద అదర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If you see the next question, 3 fair coins are tossed simultaneously. Find the probability of. So now try to understand 3 coins ని టాస్ మీరు చేసినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే వెన్ ఎవర్ యూ టాస్ అ కాయిన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద అవుట్పుట్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద అవుట్కమ్, ఐ మీన్ అవుట్పుట్ ఆర్ అవుట్కమ్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద అవుట్కమ్ అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. నా లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే నేను డినోషన్ మీకు ఏం చెప్పాను, టోటల్ అవుట్కమ్స్. సో 3 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు టోటల్ అవుట్కమ్స్ నాకు ఏముండొచ్చు. సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద పాసిబిలిటీస్. సో ఫస్ట్ థింగ్ సి ఐ మైట్ గెట్ ఆల్ హెడ్స్, ఆల్ 3 హెడ్స్, కరెక్ట్. నా మీరు చూసినట్లయితే 2 హెడ్స్ పడి ఒక టెయిల్ రావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఫస్ట్ హెడ్ అండ్ దెన్ టెయిల్ అండ్ దెన్ హెడ్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మీరు చూసినట్లయితే టెయిల్ హెడ్ హెడ్. ఐ రిపీట్ హియర్ ఫస్ట్ హెడ్, సెకండ్ హెడ్, థర్డ్ హెడ్, 3 కాయిన్స్లో లైన్ హెడ్స్ రావడం. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ హెడ్, సెకండ్ కాయిన్ కూడా హెడ్, థర్డ్ దాంట్లో టెయిల్ అండ్ ఫస్ట్ హెడ్, సెకండ్ టెయిల్, థర్డ్ హెడ్ అండ్ దెన్ టెయిల్ హెడ్ హెడ్, కరెక్ట్. సో ఇంకా ఇది చూసారంటే 2 tails, first దాంట్లో tail, second tail and then head, or first tail then head and then what is that, tail, or else first head, tail and then finally tail. Okay,
I mean, how I arrived with all the outcomes, and if you ask me, it is so simple. Initially, I started with 3H. So 3 H's. So I mentioned all the H. అన్ని హెచ్ యూస్ హెడ్ 3 కాయిన్స్ అని తీసుకున్నానంటే నెక్స్ట్ నేను చేశాను ఒక పర్టికులర్ కాయిన్కి హెడ్ కాకుండా టెయిల్ వస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే 2 హెడ్స్ ఒక టెయిల్. సో దీన్ని మనం ఆర్డర్ చెక్ చేసుకోవాలి. 2 హెడ్స్ ఒక టెయిల్. ఇది చూసారంటే ఫస్ట్ హెడ్ అండ్ దెన్ టెయిల్ అండ్ దెన్ హెడ్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూసినట్టే టెయిల్ హెడ్ అవుట్. అంటే ఫస్ట్ కాయిన్ టెయిల్ వచ్చి నెక్స్ట్ 2 హెడ్స్ అవడం. అండ్ దెన్ మీరు నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ కాయిన్ టెయిల్ అండ్ దెన్ హెడ్ అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే టెయిల్ head tail and then finally all tails. Alright, now so 3 coins toss చేసినప్పుడు ఇది మీరు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే you will be getting 8 different outcomes. Okay, so n of s is always 8 when you toss 3 coins. Okay, now from this మీ ఫేవరెట్ ఏంటి, మీకు ఏం కావాలి, మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. గెటింగ్ 1 head అంటున్నాం ఫస్ట్. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 1 head. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 1 head అనే దాని ముందు 1 head రావాలి అంటే మీకు ఛాన్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫేవరెట్ అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. సో మీ ఫేవరెట్ అనేది n of e. ఓకే, సో మీ ఫేవరెట్ n of e అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో గెటింగ్ 1 head. సో 1 head అనేది ఎక్కడ ఉందని మీరు చెక్ చేశారు అంటే సో వీ హ్యావ్ 1 హియర్ అండ్ దెన్ 2 అండ్ దెన్ హియర్ 3. కరెక్ట్. సో ఈ TTHలో వీ హ్యావ్ 1 head, THTలో వీ హ్యావ్ 1 head and then HTTలో we have 1 head. So rest all the places we have more than 1 H, so it is going to be 3/8. So ఈ 3 is nothing but so ఈ 3 which is going to be 3. So ఈ 3 ఎలా వచ్చిందని మీకు చెప్తాను. It is going to be ఆ కేసెస్ ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి. TTH, THT and then HTT. Correct. And then HTT. So ఇవే. సో మీ ఫేవరెట్ అవుట్కమ్స్ అంటే గెటింగ్ ఓన్లీ 1 head. సో 1 head అంటే ఈ 3 కేసెస్ మాత్రమే, which is nothing but totally 3. Correct. Now probability of getting only 1 head, P of E మీరు చూసినట్లయితే it is going to be n of E by n of S. So in such case it is going to be 3/8. So favorable outcomes by total outcomes, which is nothing but 3/8. Now if you see the next question, getting 1 tail. Getting 1 tail అంటే now it is going to be same heads and tails. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే సేమ్ క్వశ్చన్ బట్ మీ రిక్వైర్మెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కడ మీరు చేంజ్ అవుతుందంటే మీ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ నేను TTH అనేది మెన్షన్ చేశాను బట్ యూ నీడ్ ఓన్లీ 1 tail. సో ప్రాబబ్లీ ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద సేమ్ థింగ్. మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఈ పర్టికులర్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ని మళ్ళీ అరెస్ట్ చేసి నోట్ చేస్తున్నాను. ఎనీవే the event is same. We are going to toss 3 coins. In such case final outcomes అనేది అంటే 3 coins toss చేస్తే ఎనీ డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ వస్తాయి అంటే 8 outcomes. దర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ దట్. బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నాకు ఒక టెయిల్ మాత్రమే కావాలి. ఐ మీన్ ద రెస్ట్ 2 heads ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఒక టెయిల్ మీరు చూసినట్లయితే HHT అంటే ఫస్ట్ కాయిన్లో హెడ్, సెకండ్ కాయిన్లో హెడ్, థర్డ్ కాయిన్లో T అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ కాయిన్ హెడ్ అండ్ దెన్ T అండ్ దెన్ H అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే THH. Correct. So once again 3 here. If you ask me what is the probability, once again P of E is equal to 3/8. It's like favorable outcomes by total outcomes, which is 3/8. Now if you see the next one, getting at least 1 head and చెప్పాడు. So third point, understand getting at least 1 head. So నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నాకు మినిమం ఇన్ ద సెన్స్ నా అవుట్కమ్స్లో నాకు వచ్చే అవుట్కమ్స్లో నా రిక్వైర్మెంట్ అంటే నాకు మినిమం 1 head కావాలి అంటున్నాను. సో మినిమం 1 head అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది నా రిక్వైర్మెంట్ ఐ మీన్ నా n of E నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందంటే మినిమం 1 head. సో ఐ స్టార్ట్ విత్ మినిమం విచ్ is here minimum 1 head in the sense. So let's see, for example I'm going to start with TTH ఒక హెడ్ ఉంది అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే THT అండ్ దెన్ HTT. సో ఇవన్నీ చూసారు అంటే ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ మొత్తం 1 head, ఎగ్జాక్ట్లీ 1 head అనమాట. నెక్స్ట్ నేను చూసినట్లయితే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ 2H యాజ్ వెల్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ద అవుట్కమ్ విచ్ హ్యాస్ 2H. ఎందుకు 2H అంటే సి ఐ నీడ్ అట్లీస్ట్ 1 head అన్నాను. అట్లీస్ట్ 1 head అంటే మినిమం 1 head ఉండొచ్చు, మ్యాక్సిమం ఎన్ని హెడ్స్ అన్నా ఉండొచ్చు. సో 2 H's ఉండేవి కన్సిడర్ తీసుకున్నాను. అండ్ దెన్ ఫైనలీ నేను చూసినట్లయితే HH కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటాను విచ్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ 3H. సో వెన్ ఐ సే మినిమం 1 ఇట్ మీన్స్ మ్యాక్సిమం ఎన్నన్నా ఉండొచ్చు, మినిమం అయితే 1 ఉండాలి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఆల్ టుగెదర్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ TTT అవునా టెయిల్ ఈ పర్టికులర్ అవుట్కమ్ తప్ప నాకు అన్ని డిఫరెంట్ ఐ మీన్ ఈ 7 డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్లోనూ ఐ హ్యావ్ 1 head. ఇన్ సచ్ కేస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ అట్లీస్ట్ 1 head ఇస్ గోయింగ్ టు బి 7/8.
సో ఆ ఒక అవుట్కమ్లో మాత్రమే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ హెచ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టీ అంటే దాంట్లో చూసారంటే ఫస్ట్ కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ టెయిల్, అండ్ సెకండ్ కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు వీఆర్ స్టిల్ గెటింగ్ ద టెయిల్, అండ్ థర్డ్ కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు కూడా టెయిల్. ఇన్ సచ్ కేస్ దాన్ని మనం ఒమిట్ చేసి వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 7 అదర్ outcomes, 7 by total probability, I mean total outcomes is once again 8, so which is obviously 7 by 8. I hope you understand this. Now next question we choose getting 2 heads. Okay, find the probability of getting 2 heads. So probability నాకు heads 2 heads అనేది నేను చెక్ చేసే ముందు నా ఫేవరెట్ ఇక్కడ చేంజ్ అయింది. ఇన్ ద సెన్స్ now when I toss 3 coins I'm expecting at least 2 heads. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చేంజ్ అయింది. సో ఇనిషియల్లీ ఇట్ వాస్ జస్ట్ ఓన్లీ 1 head. సో నా రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయిందంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి n of e ఈజ్ ఈక్వల్ టు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏమైంది అట్లీస్ట్ ఐ మీన్ గెటింగ్ 2 heads, ఎగ్జాక్ట్లీ 2 heads అని చెప్పాను. ఎగ్జాక్ట్లీ 2 heads అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, సో వీ డోంట్ కన్సిడర్ హెచ్ హెన్స్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ 3 heads, బట్ నాకు ఎగ్జాక్ట్గా 2 heads ఉన్న కండిషన్ అయితే సరిపోతుంది. 2 heads అంటే అఫ్ కోర్స్ దిస్ హెచ్ టీ నేను తీసుకుంటాను, అండ్ దెన్ హెచ్ నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటాను, అండ్ దెన్ హెచ్ కరెక్ట్ 3 which is once again it's like 3 by 8. Correct, 2 heads. And now at least 2 heads అని చెప్తున్నాను. So at least, so it's once again 3 by 8. I mean here it is 3 and total probability P of E is equal to 3 by 8. So at least 2 heads అన్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా 2 heads ఉన్న కేసెస్ అవుట్కమ్స్ మాత్రం మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటే వీఆర్ గెటింగ్ 3 by 8. Now look at the last one which is nothing but getting at least 2 heads అని చెప్తున్నాను. సో at least 2 heads అంటే 2 మినిమం ఉండాలి, మ్యాక్సిమం ఎన్ని హెడ్స్ అన్న ఉండొచ్చు, బట్ యూ కెనాట్ గో ఫర్ 4 heads and 5 heads just because the tossing itself happening only for the 3 coins. మనం 3 coins మాత్రమే టాస్ చేస్తాం. In such case, so here the total outcomes is obviously 8. Now నా రిక్వైర్మెంట్ మీరు చూసినట్లయితే n of e, నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఐ నీడ్ అట్లీస్ట్ 2 heads. ఇన్ సచ్ కేస్ టీ నేను కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ హెచ్, సెకండ్ హెచ్, థర్డ్ టీ, అండ్ దెన్ హెచ్ నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను, అండ్ దెన్ హెచ్ నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటాను, అండ్ దెన్ అట్లీస్ట్ 2 కాబట్టి ఐఎమ్ డన్ విత్ 2 outcomes. See, I have considered the outcomes which are having 2 H, correct, 2 H's, and now I'm going to consider the outcome which has 3 H's as well, just because see నా ఫేవరెట్ ఏంటి మినిమం 2 H's రావాలి. 3 H's వచ్చినా I don't have any issues. In such case, see the favorable outcomes here are 4, hence the probability here it is going to be P of E is equal to n of E by n of S, correct, which is 4 by 8, which is 1 by 2, which is 1 by 2. So I hope you understand this. Let's go for the next question. All right, an unbiased dice is rolled. I repeat, an unbiased dice is rolled. Find the probability of getting. All right, so we have certain now I hope you understand how to work with this coins, tossing the coin event aindi. So second one as discussed, now we are going to throw a dice. Correct, now we are going to throw a dice. Now dice concept ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని మీరు చూసినట్టయితే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే గెటింగ్ అ నెంబర్ లెస్ దెన్ 7, find the probability of an. Okay, now let's understand this event first. ఈ ఈవెంట్ ఏంటి, dice roll, correct. Now let's see what are the possible outcomes అనేది మనం చూసుకుందాం, and then we'll get into the question. See, let's say for example when a dice is rolled, for example, okay, so usually dice has 6 faces, correct, it has 6 faces. Now so ఆ ఈవెంట్లో అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది మీరు చెక్ చేసినట్లయితే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏముంటాయి అని మీరు చూసినట్టయితే, సో మనకు ఒక డైస్ త్రో చేసినప్పుడు, ఓకే, డైస్ మనం త్రో చేసినప్పుడు ఏ పర్టికులర్ ఫేస్ ది అవుట్కమ్, ఎగ్జాక్ట్గా అవుట్కమ్ అని చూసినట్టయితే ఎప్పుడు టాప్ ఫేస్ అవుట్కమే మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. డైని మనం త్రో చేసినప్పుడు పైన టాప్లో మనకి ఏ నెంబర్ అయితే వస్తుందో అదే మన అవుట్కమ్. సో వన్ యూ త్రో అ డై, ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని మనం చూసినట్టయితే ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ 1 రావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ విల్ గెట్ 2 or 3 or 4 or 5 or 6, correct, these are the possible outcomes. So if you throw a single die, మనకు 1 రావచ్చు, లేదు 2, లేదు 3, లేదు 4, లేదు 5, లేదు 6. If you ask me, the total number of outcomes for that particular event is 6. Remember, the total number of
the total number of outcomes for that particular event is 6. And remember, if one die అన్నట్టు కాబట్టి it is easy for us 1 2 3 4 5 6 phases కాబట్టి 6 different outcomes మనకు రావచ్చు. What if we are going to throw 2 different dice? అప్పుడు ఎన్ని different outcomes రావచ్చు అంటే so simple. We all know that die has 6 phases. In such case just powers increment చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే outcomes మనకి చేంజ్ అవుతూ వచ్చేస్తాయి. So simple. For example, if it is only one die, total outcomes is 6 power 1 which is 6. For example, ఇదే మీరు 2 dice మీరు త్రో చేసినట్టయితే అప్పుడు మీరు ఇలా కౌంట్ చేసి కూర్చోలేదు, ఎందుకంటే మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఈ మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ని మీరు ఇలా చేయడం కంటే సో సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I'm throwing 2 different dice, అప్పుడు నాకు ఎన్ని డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ వస్తుందంటే విచ్ ఇస్ సో సింపుల్. ఎనీ డైస్ దాన్ని మీరు పవర్లో మెన్షన్ చేసిన 6 పవర్, సో విచ్ ఇస్ 6 into 6, then here you will be getting 36 outcomes. Alright, now try to understand, if you are going to throw 2 different dice, then the total number of possible outcomes ఎన్ని అని చూసారు అంటే 36. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఇలాంటి 3 different dice ఉన్నాయి. ఈ 3 different dice మీరు త్రో చేసినప్పుడు మీకు ఎన్ని పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ వస్తుంది అని చెప్పారంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 power 3, which is 6 power 3 is like 216. సో ఇలా డైస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేసరికి ఆ అవుట్కమ్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది. సో 1 డైకి మీకు ఇట్ ఈస్ ఈజీ, విచ్ ఇస్ 1 2 3 4 5 6 అవుట్కమ్స్ అని చెప్పాను. మరి 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు ఎందుకు వీఆర్ గెటింగ్ 36 అవుట్కమ్ అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, ద కాంబినేషన్స్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఆర్ దోస్ కాంబినేషన్స్ అని దిస్ ఇస్ ఫర్ 1 డై. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫర్ 2 డై, వాట్ ఆర్ ది టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే 36 అని చెప్పాను. ఈ 36 ఏంటి అని చూసారంటే వీఆర్ గెటింగ్ మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1, ఓకే 1, 2. సో అండ్ ఇట్ ఇస్ సో ఫస్ట్ డైలో 1 అంటే సెకండ్ డైలో నెంబర్స్ నేను చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను, విచ్ ఇస్ 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. సో ఫస్ట్ డైలో 1 కాన్స్టెంట్గా పడుతుంది, సెకండ్ డైలో వచ్చే నెంబర్స్ చేంజ్ అయింది. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ సెట్లో మీరు చూసారంటే ఫస్ట్ డైలో 2 అండ్ దెన్ సెకండ్ డైలో 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 and then 2, 5, 2, 6. Alright, similarly 3, 1 and it goes on. So ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ ఎన్ని వస్తాయి మీకు అన్నారంటే 36 కాంబినేషన్స్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ ఎవ్రీ outcome manually, I'm saying you directly, I'm just giving you the option. If it's like 1 die, it is 6 power 1, 6 outcomes. If it is 2 die, ilanti outcomes, first die lo 1, second die lo 1, first die lo 1, second die lo 2, ilanti any different outcomes society, it is going to be 36. If you ask me 3, it is going to be 6 power 3, which is 216. It goes on. Correct. Now, so for example, దీంట్లో ఒక చిన్న షార్ట్ కట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ. ఈ కౌంట్కి మాత్రం, ఇది బేసిక్ కౌంటింగ్కి మాత్రం ఈ షార్ట్ కట్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ కౌంటింగ్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఎ ట్రయాంగిల్ నా, సో విచ్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద బుక్స్. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద బేసిక్ క్వశ్చన్స్. ఈ పర్టికులర్ షార్ట్ కట్ మీరు ఇలా మాన్యువల్గా కౌంట్ చేసుకోకుండా ఎలా చేయొచ్చు అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. ఆల్రైట్, నా ఫర్ సింగిల్ డై, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ సింగిల్ డై, రిమెంబర్ no headaches, nothing. If it's like 2 dice, then we need a shortcut. Now let's observe the questions again. Is it a single die or 2 die? And Anboyos die is rolled. Find the probability of getting a number less than 7 and greater than 0. For example, here it's only 1 die and it is going to be easy for us. For the 2 dice, I'll give you the shortcut. Now it's 1 die. See, as we discussed, what are the total outcomes here? Oka die ni nenu roll chesinattu, throw chesinattu, it's going to be 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. It means total outcomes are 6 power 1. Correct. Now let's go with the first question. So getting a number which is less than 7 annadu. So నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని చేస్తే నాకు 7 లోపల నెంబర్స్ కావాలి. ఏదైనా రావచ్చు అంటే సో సింపుల్. ఈ అన్ని నెంబర్స్ మీరు చూసినట్లయితే 7 లోపలే ఉంది. సో నా రిక్వైర్మెంట్ కూడా 1 లేదా 2 లేదు 3 లేదు 4 లేదు 5 లేదు 6. సో నా రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఇలాగే ఉంది. ఇట్ మీన్స్ నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ కూడా 6 ఉన్నాయి. ఓకే, దెన్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ నెంబర్ లెస్ దెన్ 7 కంటే తక్కువ నాకు నెంబర్ కావాలి అన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే probability of that particular event is equal to n of e by n of s. In such case, it is going to be 6 by 6, which is going to be 1. In this particular case, probability is 1. ఎందుకంటే అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో, నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయి. ఇట్ ఇస్ హెన్స్ ద ప్రాబబిలిటీ ఇస్ 1. అట్ ఎనీ కాస్ట్ ప్రాబబిలిటీ కెన్ నెవర్ బీ, it can never be beyond 1. So here it is 1.
నాకు కావాల్సిన నేను ఒక డై నేను రోల్ చేసినట్లయితే నాకు 6 డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం నా ఫేవరబుల్ ఏంటంటే నాకు 7 లోపల ఏ నెంబర్ వచ్చినా ఓకే. ఒక డైని మీరు త్రో చేస్తే ఆబ్వియస్లీ మీకు 7 లోపల ఏదో ఒక నెంబర్ వస్తుంది. సో నా అవుట్కమ్స్, ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ యొక్క అవుట్కమ్స్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ నా పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ మీరు చూసి నా ఫేవరెట్స్ మీరు చూసినట్టయితే రెండు సేమ్గా ఉన్నాయి. హైన్స్ ప్రాబబిలిటీ 1 ఈ కేసులో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే గెటింగ్ అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 అని చూసాం. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే గెటింగ్ అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3. సో నాకేంటంటే 3 మల్టిపుల్స్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంది అనేది 3 మల్టిపుల్స్. ఇన్ సచ్ కేస్ సో 3 మల్టిపుల్స్ అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ అనేది చేంజ్ అయింది. 3 మల్టిపుల్స్ అంటే మీరు ఇక్కడ ఏమవుతుంది 3 అండ్ దెన్ 6 కరెక్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 మల్టిపుల్స్ హియర్. సో టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి 3 మల్టిపుల్స్ ఇక్కడ 2 కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఏముంటుంది అని మీరు చూసినట్టయితే సో నా ఫేవరెట్ ఎంత 2, టోటల్ అవుట్కమ్ ఎంత ఉంది 6 విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 1/3. దాట్స్ ఇట్. సో 3 మల్టిపుల్ రావడానికి ఒక డైస్ నేను రోల్ చేసినప్పుడు 3 మల్టిపుల్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత ఉంది 1/3, 1 పార్ట్ అవుట్ ఆఫ్ 3 పార్ట్స్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్టయితే గెటింగ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్. సో గెటింగ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్, సో సేమ్ థింగ్ హియర్ బట్ మై అవుట్కమ్ నాకు ఎలా కావాలంటే ఐ నీడ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్. వెన్ ఐ త్రో అ డై ఐ నీడ్ టు గెట్ ఐమ్ లుకింగ్ ఫర్ అ ప్రైమ్ నెంబర్, దెన్ వాట్ ఇస్ అ ప్రాబబిలిటీ. సో నా ఫేవరెట్ అనేది వన్స్ అగైన్ ఏమైంది ప్రైమ్ నెంబర్గా చేంజ్ అయింది, నా రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయింది. సో నా రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రైమ్ నెంబర్ ఏం చేస్తే డోంట్ స్టార్ట్ విత్ 1 గైస్. 2 is a even prime number, so start with 2 and then 3 is a prime number and then 5 is a prime number, and then understand 4 and 6 are even numbers and obviously they have factors and hence they are not prime numbers. So 2, 3, 5 are the prime numbers, which is ఈ టోటల్గా 6 అవుట్కమ్స్లో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కరెక్ట్. సో ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n of e by n of s, n of e by n of s, which means 3/6 correct, which means 1/2. Excuse me, this is how it works. Now if you see the next question, getting an even number అన్నాడు. So find the probability of getting an even number. సో నాకు ఐ నీడ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్, అప్పుడు నా ప్రాబబిలిటీ ఎంత రావచ్చు. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో నా రిక్వైర్మెంట్ వన్స్ అగైన్ చేంజ్ అయింది. నా రిక్వైర్మెంట్ ఇప్పుడు మీరు చూసినారంటే గెటింగ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్ కరెక్ట్. సో ఈ లిస్ట్లో ఈవెన్ నెంబర్స్ మీరు ఏది, సో వీ హ్యావ్ 2 and then we have 4 and we have 6. Fantastic. It means 3 different options ఉన్నాయి. In such case probability P of E is equal to, which is going to be 3/6, which is nothing but 1/2. So the probability of getting an even number when an unbiased dice is rolled is nothing but 1/2. Let's see the next question. Okay, 2 dice are rolled simultaneously. Find the probability of. Now here is what. So when 1 dice is rolled, it is easy for us to understand what is the total probability correct. I mean probability find out cheyadaniki at the same time outcomes మీరు చూసినట్లయితే find out cheyadaniki it is easy. But if 2 dice are rolled, once again we have 36 different outcomes కదా. దీంట్లో నుంచి మీ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది చూస్తారంటే కొంచెం కాంప్లెక్స్ అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా కైండ్ ఆఫ్ triangle picture. It's just a shortcut and it is easy to remember. Okay, so remember this particular triangle shape. So మనం నేను చెప్పేది ఏంటంటే see I'm going to start with 2 y అనేది మీరు చెప్పినట్టయితే see what is this 2. సో లెఫ్ట్ మోస్ట్ బాటంలో నేను 2 అనేది మెన్షన్ చేశాను. ఈ 2 అనేది ఏంటి అని చూస్తే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే మినిమం నెంబర్ ఏంటి ఒకసారి ఆలోచించుండండి. 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే మినిమం అంటే ఫస్ట్ డైలో 1 అండ్ సెకండ్ డైలో కూడా 1 కరెక్ట్. ఇదే మినిమం నెంబర్. సో దాని యొక్క సమ్ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే మినిమం సమ్ 2 కరెక్ట్. అట్ ద సేమ్ టైం అదే 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే మాక్సిమం చూశారు అంటే ఫస్ట్ డైలో 6 రావచ్చు అండ్ దెన్ సెకండ్ డైలో కూడా 6 రావచ్చు. ఇట్ మీన్స్ ద సమ్ ఇస్ 12 కరెక్ట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. మినిమం సమ్ ఇట్ ఇస్ 2 అండ్ ద మాక్సిమం ఇట్ ఇస్ 12. ఓకే, సో నేను ఈ 2 వచ్చినప్పుడు ప్రాబబిలిటీ 1 అని తీసుకుంటున్నాను. ఐ మీన్ 1 అని నోట్ చేసుకుంటున్నాను. సో 2, సో లైన్కి టాప్లో 2 అండ్ దెన్ లైన్కి బాటంలో 1 అనే నెంబర్ మెన్షన్ చేశాను. And then here it is going to be 3, 4, 5 and just divide the numbers accordingly. 11 and then 10 and then 9. So it is like 1, 2, 3. Okay, 8 and then here it is 6 and then 7.
So we have 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. All right. Now, సో ఈ నెంబర్స్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డైస్ త్రో చేసినప్పుడు నాకు రెండు సమ్మేషన్ యొక్క షార్ట్ కట్. సో రెండు డైస్లోనూ వచ్చే మినిమం నెంబర్ ఏంటి అని చూసారు అంటే 1, 1 విచ్ ఇస్ 2. అండ్ రెండు డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు దాంట్లో వచ్చే మ్యాక్సిమం నెంబర్ నాకు సమ్మేషన్ ఎంత ఉండొచ్చు అంటే 12. కరెక్ట్. నా సో ఈ పర్టికులర్ నెంబర్స్కి నేను కొన్ని నెంబర్స్ని అలైన్ చేస్తున్నాను. అదేం చూసానంటే 2కి నేను 1, అండ్ దెన్ 3కి నేను ప్యారల్గా నేను వచ్చేస్తాను అంటే 2, 4కి ప్యారల్గా 3, 5కి ప్యారల్గా 4, అండ్ దెన్ 6కి ప్యారల్గా 5, 7కి ప్యారల్గా 6. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. 2కి ప్యారల్గా 1, 3కి ప్యారల్గా 2, 4కి ప్యారల్గా 3, 5కి ప్యారల్గా 4, 6కి ప్యారల్గా 5, 7కి ప్యారల్గా 6. కరెక్ట్. నా ఇప్పుడు 8కి ప్యారల్గా మళ్ళీ నేను డిసెండింగ్ ఆర్డర్ విచ్ ఇస్ వన్స్ అగైన్ 5. వన్స్ అగైన్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, అండ్ 6, 5, 4, 3, 2, 1. సో ఇది ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే, సో టాప్లో ఉన్నవి అన్ని ఆ రెండు డైస్ త్రో చేసినప్పుడు వచ్చే సమ్మేషన్ వాల్యూస్, కింద ఉండేవన్నీ వాటి యొక్క రెస్పెక్టివ్ ప్రాబబిలిటీస్. Okay, this is just a shortcut. Instead of counting each and every time doing the summation, it is easy for us to identify. So it is nothing but total 2 gani 3 gani summation values. It is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So maximum rendu dice ni sum chese 12 రావచ్చు, minimum 1 and 1. So summation, and then what respective probabilities మీరు చూసినట్లయితే 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And remember, so since we have two different dice here, and what are the total outcomes when చూసినట్లయితే 6 power 2 which is nothing but 36 outcomes. Remember this, 6 power 2 which is 36 outcomes. Correct. So 36 outcomes అనేది టోటల్గా రెండు డైస్లో ఉంటుంది. If you ask me now, what is the probability of getting a summation as 4 అని చెప్పి అంటాం. I repeat, in the sense 4 టోటల్ రెండు డైస్ నేను త్రో చేస్తున్నాను. రెండు డైస్ నేను త్రో చేసేటప్పుడు ప్రాబబిలిటీ టోటల్ 4 రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అని. సో రెండు డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ 2, 2 ఇలా ఉండొచ్చు. కరెక్ట్. ఫస్ట్ వన్ 2 అండ్ సెకండ్ వన్ 2, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 1, 3. కరెక్ట్. ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3, 1. సో ఈ 3 డిఫరెంట్ మీ ఫేవరెట్. సో నాకేంటంటే రెండు డైస్లోనూ నా అవుట్పుట్ ఎంత ఉండాలి, రెండు కలిపితే 4 రావాలి. సో 4 రావాలంటే ఫస్ట్ దాంట్లోనూ 2, సెకండ్ దాంట్లోనూ 2, 4 వస్తుంది. అండ్ దెన్ ఫస్ట్ దాంట్లో 1, సెకండ్ దాంట్లో 3, టోటల్ సమ్మేషన్ 4 ఉంటుంది. సెకండ్ దాంట్లో ఫస్ట్ 3 అండ్ దెన్ సెకండ్ వన్స్ అగైన్ 1 విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4. కరెక్ట్. నా అండ్ దెన్ నా ప్రాబబిలిటీ ఏంటి నేను చెక్ చేసేటప్పుడు, సో లైక్ P ఆఫ్ E అని మీరు చూసినట్లప్పుడు నా ఫేవరెట్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 1, 2, 3. సో 3 బై టోటల్ ఎంత 36. కరెక్ట్. విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/12. సో మీరు ఇలా మాన్యువల్గా కౌంట్ చేసుకుని ఉండడానికంటే కూడా ఒకసారి మీరు ఈ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, సో నాకేం కావాలి, నా సమ్మేషన్ 4 రావాలి. సో సమ్మేషన్కి 4 ఆపోజిట్లో ఉన్న నెంబర్ మీరు చూసినట్లయితే 3. కరెక్ట్. సో సింపుల్, 3/36 మీరు డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ 1/12. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సమ్మేషన్కి ప్రతిసారి నా టోటల్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా టోటల్ 9 కావాలి. రెండు డైస్ నేను త్రో చేసేటప్పుడు నాకు 9 సమ్మేషన్ రావాలి అంటే దాని ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంటుందంటే, సో సింపుల్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 9 సమ్మేషన్ అయితే దాని ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ ఎంత, దాని యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంది 4. సో ఇన్ సచ్ కేస్ 4 బై టోటల్ అవుట్కమ్స్ అని 36. సో ఇట్ ఇస్ సింపుల్ 1/9. ఆల్రైట్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ manually calculating each and every number, it is easy to identify the summation with the help of this particular triangle. I hope you understand this. See, we still have we have to discuss lots of questions in the future, in the next classes, upcoming classes, and tomorrow and day after tomorrow obviously I'm going to continue with the probability. Alright, so as of now, just go back to your homes, just try to practice this questions based on coins and dices, and tomorrow I'll continue with the cards. Thank you so much.
Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. So today we are going to discuss the probability, and it is a second session. So if you want to understand this particular session, if you have already seen the first session, no issues. If you haven't seen the first session, please go to the first session and take session 1 ni first okkasari chudandi, nana session chudani vallu, then only you'll understand today's session. Okay, now so yesterday when we were discussing, I told you, so we have different kinds of questions when it comes to probability. I mean questions based on, the first one is coins, correct? Questions based on coins, questions based on dice, questions based on cards, questions based on marbles or balls, and miscellaneous. Correct? So these are the 5 different types of questions when it comes to probability. Avuna? So దీంట్లో basic level, intermediate level and high level questions అనేది ఉన్నాయి. So we are going to discuss all the 3 levels, and yesterday we were discussing about the coins. So we have completed the coins, and now when it comes to dice, yes of course. So yesterday లాస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ప్రాబబిలిటీ, సమ్మేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని చెప్పి నేను పర్టికులర్ టాపిక్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో దాని కంటిన్యూషన్ మీరు చూసినట్లయితే, see, I'm going to draw a particular triangle. Yesterday the same triangle which I have drawn. So if you observe ఈ ట్రయాంగిల్ మీరు చూసినట్లయితే, సో 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు, సో ఐ టోల్డ్ యూ క్లియర్లీ ఒక డైస్లో మనకి ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటుంది, మీరు చూసినట్లయితే 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది, కరెక్ట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్, అండ్ లెట్స్ సే 1 2 అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ డైస్ వర్క్. 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో 2 డైస్ ఇలాంటిది ఇంకో డైస్ తీసుకున్నప్పుడు 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు మినిమం ఎంత పడచ్చు అని చూసారు అంటే 1,1. 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు మీకు మినిమం ఎంత, 1,1, విచ్ మీన్స్ లైక్ 2. సో లెట్స్ సే అదే 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు మాక్సిమం ఎంత రావచ్చు మీకు అవుట్పుట్ అనేది చూసినట్లయితే 2 డైస్ ఉన్న 6 and 6, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 12, కరెక్ట్? సో ఇన్ సచ్ కేస్, సో 2 3 4 5 and here it is going to be 11 10 9 8 6 7. So now it's like minimum 2 and the maximum is it is going to be 6,6, which is nothing but 12. So వీటి కరస్పాండింగ్ నెంబర్స్ నేను మీరు చూసినట్లయితే, సో ఇవి ఏంటి ఈ టాప్లో ఉన్నవి అంటే 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు మీకు వచ్చే టోటల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు 2 డైస్ త్రో చేస్తే మీకు ఎలా వస్తుంది కాంబినేషన్స్ మీరు చూసినట్లయితే 1,1, లెట్స్ సే 1,2, లేదు 3,4, ఇలాంటి ఎన్నో కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. ఈ కాంబినేషన్స్లో ఈ రెండింటి టోటల్ నేను తీసుకుంటున్నాను. 1,1 వచ్చినప్పుడు మీకు టోటల్ ఎంత రావచ్చు, 2. సో 6,6 వచ్చినప్పుడు మీకు ఎంత రావచ్చు టోటల్ అనేది, ఇట్ ఇస్ 12. సో మీకు టోటల్ అనేది 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. మీకు టోటల్ రావడానికి ఉన్న ఛాన్సెస్ అయితే ఇవే. సో 2 కింద ఏమైనా రావచ్చు అంటే నో ఛాన్స్ అట్ ఆల్, 2 డైస్ కాబట్టి మినిమం 2, అండ్ 12 పైన ఏదైనా రావచ్చు అంటే నో, నాట్ పాసిబుల్. నా వీటి యొక్క ఈ పర్టికులర్ షార్ట్ కట్లో వీటి యొక్క కరెస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీస్ ఎలా ఉంటుంది, మాన్యువల్గా కౌంట్ చేయకుండా ఎలా డిస్కస్ చేస్తామనేది మనం చూస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ 1 2 3 4 5 అండ్ ప్రాబబ్లీ 6 హియర్. సో మిడిల్లో 6 అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ వన్స్ అగైన్ 5 4 3 2 1. This is how it works. 1 2 3 4 5 6 and once again 5 4 3 2 1. సో దీనివల్ల మనకు వచ్చిన అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, సో సింపుల్. లెట్స్ సే 2 dice are rolled అనే క్వశ్చన్ మనం సింపుల్గా తీసుకుంటే, 2 dice are rolled. Now if you see the screen, 2 dice are rolled simultaneously, find the probability of అని చెప్పి ఇచ్చినట్లయితే, I repeat, 2 dice are rolled, find the probability of getting a total of 9 అనే క్వశ్చన్ ఉంటుంది. గెటింగ్ ఏ టోటల్ ఆఫ్ 9 అంటే ఏంటంటే, సో 2 డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు సమ్ టోటల్ ఆర్ సమ్ 9 రావాలి అంటే ఎన్ని పర్టికులర్ ఎంత ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది అనేది మీరు చెక్ చేయాలంటే, సమ్ 9 రావాలి అంటే, సో వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ 3,6 రావచ్చు, 6,3 రావచ్చు, లేదు 5+4 రావచ్చు. ఇలాంటి మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ అనేది మనకు ఉంటుంది. ఇలా 1 by 1 మనం మాన్యువల్గా కౌంట్ చేసుకోవడానికంటే డైరెక్ట్గా ఎలా చూడడం, వెరీ సింపుల్. సమ్ అనేది మనకి 9 రావాలి, కరెక్ట్? సో సమ్ 9 యొక్క ప్యారలల్ నెంబర్ మీరు చూసినట్లయితే 4. అండ్ రిమెంబర్, 2 డైస్ ఆర్ రోల్డ్, 2 డైస్ మనం త్రో చేస్తున్నాం కాబట్టి డినామినేటర్లో, సో మీకు ఇది గుర్తుంటుంది. సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అని నేను మీకు చెప్పాను, ఎన్ ఆఫ్ ఈ అని చెప్పాను, అండ్ దెన్ పి ఆఫ్ ఈ. సో ఈ 3 నోటేషన్స్ నేను మీకు క్లాస్లో మీకు చెప్పాను. ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అనేది, అండ్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫేవరెట్ ఆర్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ అనేది, అండ్ పి ఆఫ్ ఈ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ప్రాబబిలిటీ, టోటల్ ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అనేది.
ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అనేది ఏంటంటే లెట్స్ సే ఎన్ని డైస్ మీరు రోల్ చేస్తున్నారు, ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 2 డైస్ అండ్ ఒక డైలో ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటుంది, ఒక డైలో చూసినట్లయితే 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ 6 and 2 డైసెస్ కాబట్టి 6/2, సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 36. సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 36. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని చూస్తే ఇట్స్ ఆల్వేస్ 36. అండ్ నా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఏంటి, మీకు ఫేవరెట్ ఏంటి అని చూస్తే నాకేం కావాలి, 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు వాటిల్లో ఆ 2 డైస్లో వచ్చే నెంబర్ని సమ్ చేస్తే 9 రావాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 9. సో 9 యొక్క ప్యారలల్ నెంబర్ ఏంటి, 4. సో సింపుల్, నా ఫేవరెట్ ఎంత అని నేను చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ 4. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఇస్ ద టోటల్ ప్రాబబిలిటీ, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4/36, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/9. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3,6, 6,3, 5,4, 4,5 అని చెప్పి ఇలా మాన్యువల్గా కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం కంటే సో డైరెక్ట్గా ఫేవరెట్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఈ ప్యారలల్ నెంబర్స్ యూస్ చేసుకొని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్, సో లెట్స్ సీ ద సెకండ్ క్వశ్చన్, గెటింగ్ అ సమ్ గ్రేటర్ దాన్ 9. ఐ మీన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసాం గెటింగ్ ఎ టోటల్ ఆఫ్ 9 అని చెప్పి, సెకండ్ మీరు చూసినట్లయితే గెటింగ్ ఎ సమ్ గ్రేటర్ దాన్ 9 అంటే 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నా సమ్ అనేది 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలంటే ఏముండొచ్చు, 10 ఉండొచ్చు, లేదంటే మీరు స్క్రీన్ చూసినట్లయితే 11 ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ 12. కరెక్టా? సో 9 కంటే ఎక్కువ, ఇన్ సచ్ కేస్ 10, లేదంటే 11, లేదంటే 12. సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. నా ఈ 10 కంటే ఎక్కువ వచ్చేటప్పుడు నా ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది, రిమెంబర్. సో 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు టోటల్ అవుట్కమ్ అనేది 36 ఉంటుంది. మీరు స్క్రీన్ చూసినట్లయితే ఈ 36 అనేది మీకు చేంజ్ కాదు. ఓకే, సో అబ్జర్వ్ హియర్. సో 6 square is nothing but 36. సో టోటల్ అవుట్కమ్, సో 36 అనేది ఏంటి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ విచ్ ఇస్ 36. కరెక్ట్? ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 36. నౌ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఏంటంటే నా ఫేవరెట్ ఏంటి అంటే నాకు 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే ఇవన్నీ నేను కన్సిడర్ చేయను, 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో రిమెంబర్ 10 యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఏం చూసారంటే 3 ఇంటూ 11 సమ్ వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క కరస్పాండింగ్ ప్రాబిలిటీ ఎంత ఉంటుంది, 2. అండ్ దెన్ 12 వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఎంత, 1. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే నా ఫేవరెట్స్ ఎంతంటే ఇక్కడ 6. సో ప్రాబబిలిటీ టోటల్ 9 కంటే ఎక్కువ రావాలన్నప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్. కరెక్ట్? ఇన్ సచ్ కేస్ 6/36, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/6. 1/6. దట్స్ ఇట్. సో 9 కంటే ప్రాబబిలిటీ ఎక్కువ రావాలనే ఛాన్స్లో ఎంత ఉంటుందంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/6. సో సీ ద స్క్రీన్, లుక్ అట్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్. సో గెటింగ్ ఎ టోటల్ ఆఫ్ 9 or 11. I repeat it, if you observe the screen, if you observe the question, so getting a total of 9 or 11 అంటున్నాడు. ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ నాకు 9 రావచ్చు, లేదు అంటే 11 రావచ్చు. ఐ మీన్ టోటల్ నాకు 9 కానీ లేదంటే 11 కానీ, అంటే ఆర్ కండిషన్ ఉంది. సో ఆర్, సో రిమెంబర్ and is always, and represents multiplication or represents addition in terms of probability. అవునా? సో 9 or 11. సో 9 కానీ లేదంటే 11 కానీ. నా ఇన్ సచ్ కేస్ సో ఫేవరెట్ మీరు చూసినట్లయితే ఎన్ ఆఫ్ ఎస్, ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. వన్స్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ 36, విచ్ ఇస్ 6 square. టోటల్ అవుట్కమ్స్ 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు సేమ్ 36 సేమ్. సో ఎన్ ఆఫ్ ఈ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే, సో ఎన్ ఆఫ్ ఈ మీరు చూడండి ఒకసారి, 9 కానీ 11 కానీ అంటున్నాడు. సో ఎన్ ఆఫ్ ఈ, ఓకే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డైరెక్ట్లీ పీ ఆఫ్ ఈ డైరెక్ట్గా చెప్పిస్తాను. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆర్ వచ్చినప్పుడు మీరు ప్లస్ అడిషన్ కండిషన్ మీరు యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 9కి మీరు రెస్పెక్టివ్ నెంబర్ ఏంటి అంటే చూసారు అంటే ఫేవరెట్ చూసారంటే నెంబర్ 4, అండ్ ఆర్ అంటే ఇట్స్ ప్లస్ ప్రాబబ్లీ. సో 11 అండ్ మీరు చూసినప్పుడు 11 యొక్క ఫేవరెట్, 11కి కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఎంత, 2. సో ఫేవరెట్ అనేది 2 అవుతుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 36. సో ఇది 9 యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ 4, ఇది 11 యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ 2. సో ఆర్ అనే కండిషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నవ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ అడిషన్. అండర్స్టాండ్, when it comes to probability, or represents addition and represents multiplication. So here it is going to be 6/36, 6 ones 6, and which is 1/6. Which is 1/6. And now if you observe next question, find the probability of getting a doublet antunnadu. So doublet is nothing but same numbers. So 1,1 అనేది doublet, 2,2 అనేది doublet, 3,3 అనేది doublet. So ఈ doublets, for example, నేను 2 dice ని so I'm throwing 2 dice. Okay, so I'm rolling out or throw however the way you want. మీరు rolling out అన్నా throwing అన్నా both give you the same sense. సో 2 డైస్ నేను వేస్తున్నాను అండ్ నాకేం కావాలంటే డబ్లెట్ కావాలి. ఇన్ ద సెన్స్, సో నా ఫేవరెట్ ఇక్కడ ఏంటి, నా యొక్క ఫేవరెట్ అవుట్కమ్ అంటే నా యొక్క రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటంటే 1,1 కానీ 2,2 కానీ 3,3 కానీ 4,4 కానీ 5,5 కానీ 6,6 కానీ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంది, ఛాన్సెస్ ఎంత ఉంది అనేది.
సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫేవరెట్, కరెక్ట్. సో మీ ఫేవరెట్ అని మీరు ఎలా నోట్ చేస్తారు, ఎన్ ఆఫ్ ఈలో నోట్ చేస్తారు. సో టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6. సో మీ ఫేవరెట్ మీ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ లేదు మీ ఫేవరెట్ అవుట్కమ్ ఎంత అని చూసినట్లయితే 6. నా సో టోటల్గా ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే 2 డైస్ అంటే టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే వీ నో దాట్ డైస్కి 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 2 డైస్ మనం త్రో చేస్తున్నాం. సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటుంది, 36 అవుట్కమ్స్. సో అది ఎలా మీకు తెలుసు కదా, 1,1 1,2 ఇట్ గోస్ ఆన్ 1,6 అండ్ 2,1 2,2 గోస్ ఆన్ 2,6. ఇలా మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ నేను క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో టోటల్ 6. నా ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, P of E నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి విచ్ ఇస్ ప్రాబబిలిటీ. సో ఆబ్వియస్లీ 6/36 it is obviously 1/6. These are easy, correct. Now, if you observe the next question, getting a doublet of even numbers అంటున్నారు. సో doublet of even numbers, see doublet అయి ఉండాలి. 2 కేసెస్ ఒకే దాంట్లో ఉంది. doublet of even numbers in the sense ఈ పేర్ 1,1 2,2 సేమ్ నెంబర్స్ అయి ఉండాలి. డబ్లెట్ అంటే అట్ ద సేమ్ టైం ఈవెన్ నెంబర్స్ అవ్వాలి. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే ఈవెన్ నెంబర్స్ పేర్స్ సేమ్ డబ్లెట్స్ చెక్ చేశారంటే 1,1 ఈవెన్ నెంబర్ కాదు. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు ఎరేజ్ ఇట్. 3,3 ఈవెన్ నెంబర్ కాదు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద రిక్వైర్డ్ డబ్లెట్. 5,5 ఈవెన్ నెంబర్ కాదు. దిస్ ఇస్ నాట్ ద రిక్వైర్డ్ డబ్లెట్. సో రిక్వైర్డ్ డబ్లెట్ మీరు చూసినట్లయితే 2,2 4,4 6,6. ఇన్ సచ్ కేస్ నా ఫేవరెట్ అవుట్కమ్స్ చూసినట్లయితే ఎన్ ఆఫ్ ఈ ఏంటి ఇక్కడ 3 అంతేనా. సో నాకు 2,2 రావాలి, లేదు అంటే 4,4 రావాలి, లేదంటే 6,6 రావాలి. దీనికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉండాలి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఎంత అంటే ఇట్స్ లైక్ ఫేవరెట్ అవుట్కమ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఎలా అన్నా మీరు తీసుకోవచ్చు విచ్ ఇస్ 6 అండ్ ప్రాబబ్లీ టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని మీరు చూసినట్లయితే 6/2 విచ్ ఇస్ 36 అండ్ దెన్ దీని యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది విచ్ ఇస్ సో సింపుల్ 3/36 విచ్ ఇస్ 1/12. That's it, 3/36 which is 1/12. Alright, I hope you understand how dice work. Now let us get into the next question. So 4 dice question. Alright, ఇంతసేపు మనం చూసింది ఏంటంటే 2 dice పైన questions మనం డిస్కస్ చేసాం. This is 4 dice. Guys, this is going to be bit tricky and complicated. This is not as easy as you think. So level 3 questions, I mean hard questions, dices మీద ఎలా ఉండొచ్చు అంటే it's so simple. So only 1 die rolling లేదా 2 dice rolling అంటే it is going to be easy for you to fetch the answers summation లో ఇందాక ఈ షార్ట్ కట్ యూస్ చేసి మనం తీసుకొచ్చేయచ్చు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు 3 dice ఇట్ మేక్స్ యువర్ క్వశ్చన్ కాంప్లికేటెడ్. ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు హియర్ అండ్ దేర్ చాలా రేర్గా అడుగుతారు. బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ టు answer this kind of questions as well. So let's see the question. First question, 4 dices are rolled simultaneously. Here 4 dices. Find the probability of. Okay, before you read the first and second and third and fourth question, ఈ particular sub questions మనం సాల్వ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ థింగ్ 4 dices అన్నాడు. ఇన్ సచ్ కేస్ నా ఫస్ట్ థింగ్ the moment I see 4 dice I'm going to find out n of s. n of s is nothing but total outcomes. నేను 4 dice నేను త్రో చేసినప్పుడు నా అవుట్కమ్స్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఐ కెన్ సింప్లీ సే ఒక డైస్తో 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. సో 4 dice నేను రోల్ అవుట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 6/4. దీని అలానే యూస్ చేసుకోండి. ఆల్రైట్, సో ఇది ఏంటి సార్ ఈ 6/4 మీరు నన్ను అడిగినట్లే సో సింపుల్. సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఎలా ఉంటుందంటే 4 dice కాబట్టి ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ 1, 1, 1, 1. ఆల్రైట్, నా 1, 2, 1, 1. సో 1, 3, 1, 1 ఇలాంటి ఎన్ని కాంబినేషన్స్ డాట్. ఆల్రైట్, సో ఇట్ గోస్ ఆన్ అప్ టు ఫైనల్గా ఇక్కడ వరకు 6, 6, 6. సో ఎన్ని డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ 4 dice మీరు రోల్ చేసినప్పుడు 6/4 కాంబినేషన్స్ మీకు వస్తుంది, కరెక్ట్. సో అవన్నీ మనం నోట్ చేయలేం కాబట్టి డైరెక్ట్గా దీన్ని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఏ డై హ్యాస్ 6 ఫేసెస్ అండ్ 4 dice వీఆర్ గోయింగ్ టు రోల్, హెన్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6/4. దట్స్ ఇట్. నౌ సో మీకు మీ అవుట్కమ్ ఏంటి, మీ టోటల్ అవుట్కమ్స్ డైస్ 4 dice మీరు రోల్ అవుట్ చేసినప్పుడు టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి అనేది ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఫౌండ్ అవుట్ 6/4. సో ఈ 6/4 బేస్ చేసుకొని మీరు రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షో ద సేమ్ ఫేస్ అంటున్నాడు. ఐ రిపీట్ ఇట్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షో ద సేమ్ ఫేస్. సో అన్ని డైస్ ఒక పర్టికులర్ ఫేస్నే, అంటే అన్ని డైస్ 1నే, లేదు అన్ని డైస్ 2నే, లేదు అన్ని డైస్ 3నే, లేదు అన్ని డైస్ 4నే అన్ని చూపించేది ఎలా అనేది చెక్ చేద్దాం. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఈ పర్టికులర్ డై 1 అంటే సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో 1 అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో 1 అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో 1. లేదంటే అన్ని డైస్ 2. సో ఇలా 2. సో మీరు 4 dice రోల్ చేసినప్పుడు మీకు అన్ని 1s రావడము
లేదు అన్ని 2s రావడము, లేదు అన్ని 3s రావడము. సో రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అంటున్నాడు. సో ఇది జస్ట్ ఒక ఇల్లస్ట్రేషన్. సో దీన్ని మనం సెట్లో మనం తీసుకున్నామంటే ఎలా ఉంటుంది. సో సెట్లో ఎలా ఉంటుందంటే పాసిబిలిటీ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షో ద సేమ్ ఫేస్ అంటున్నాడు కాబట్టి లెట్స్ సే 1, 1, 1 ఇదొక పాసిబిలిటీ. కరెక్టా? నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే 2, 2, 2 ఇదొక పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే 3, 3, 3, 3 4 డైస్లోనూ ఇవి. లేదంటే 4, 4, 4, 4 కరెక్ట్. లేదంటే 5, 5, 5, 5 లేదంటే 6, 6, 6, 6. సో ఎగ్జామ్లో మీరు ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇట్స్ లైక్ ప్యూర్లీ టైమ్ వేస్ట్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ద 6 డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్. కరెక్టా? అన్ని డైస్ సేమ్ ఫేసెస్ని షో చేయాలి, డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ఇన్ సచ్ కేస్ మీ యొక్క ఫేవరెట్ అంటే మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటి, ఎన్ ఆఫ్ ఈ ఏంటి అని చూసారంటే 6. అవునా? సో ఇదొకటి 1 నంబర్స్ నోట్ చేస్తే 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 6 అవుట్కమ్స్. ఈ 6లో మీకు ఏది పడినా ఓకే. సో మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్స్ ఏమో 6 అని నోట్ చేస్తున్నా. అండ్ ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో యూజింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ప్రాబబిలిటీ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే విచ్ ఇస్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్. కరెక్టా? మనం ఫస్ట్ నుండి మనం యూజ్ చేసేది ఒకే ఫార్ములా, విచ్ ఇస్ పీ ఆఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఈ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇప్పుడు మీరు చూడండి, మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. మీ రిక్వైర్డ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. మీ టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మీరు చూసినట్లయితే 6 power 4. సో విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 1 by 6 power 3, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 by 216. That's it. So simple. So e particular, it starts with easy question, and the next question it will become a complex. Let's see the second question. All of them show the different face అంటున్నాడు. Try to understand ఫస్ట్ డైకి, సెకండ్ డైకి, థర్డ్ డైకి, ఫోర్త్ డై ఈ 4 సేమ్ నెంబర్స్గా ఉండకూడదు అనే ఒక కాన్సెప్ట్. సో సేమ్ ఉంది అనే ప్లేస్లో మనం ఏం చేసామంటే జస్ట్ ఇండివిజువల్గా కౌంట్ చేసుకున్నాం. 1, 1, 1, 1 అండ్ 6, 6, 6 అని చెప్పి ఇండివిజువల్గా కౌంట్ చేసేసాం. ఇప్పుడు నాకు ఈ 4 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు అన్ని డైస్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ని చూపించాలి. లెట్స్ సే ఫస్ట్ డై 1 అంటే సెకండ్ డై షుడ్ నాట్ డిస్ప్లే 1 అంతే కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో థర్డ్ డై షుడ్ నాట్ డిస్ప్లే అది ఏం నెంబర్ చూపిస్తుంది అనేది సెకండరీ. ఓకే, దీన్ని జస్ట్ ఇల్లస్ట్రేషన్లో మనం చూసామంటే జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. 4 డైస్ని మనం వేస్తే ఇది వాటి యొక్క టాప్ ఫేసెస్ అనుకుందాం. ఓకే, సో 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది డై. ఒక పర్టికులర్ డైకి మీరు చూసినట్టయితే 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది, 4 ఫేసెస్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఫస్ట్ డైలో 1 అనే నెంబర్ డిస్ప్లే అయింది. ఇప్పుడు నాకు ప్రాబబిలిటీ ఏం కావాలి అంటే 4 డైస్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ని డిస్ప్లే చేయాలంటే ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సెకండ్ పర్టికులర్ డై 1 తప్ప ఇంక ఏ నెంబర్నైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు, విచ్ మీన్స్ ఇట్ క్యాన్ బి 2 or 3. సో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే 2 or 3 or 4 or 5 or 6. అవునా? సో వీటిల్లో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ డై 2 అనే నెంబర్ని చూస్ చేసుకుంది. అప్పుడు డిస్ప్లే వస్తుంది అనుకుంటే థర్డ్ డై మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ 2ని మీకు ఉండదు, 3 రావచ్చు, లేదంటే 4 రావచ్చు, లేదంటే 5 రావచ్చు, లేదంటే 6 రావచ్చు. కరెక్ట్? సో ఇందులో అండ్ లెట్స్ సే ఇక్కడ 3 యూస్ చేసుకుంది అనుకుంటే లాస్ట్ రైడర్ ఏం రావాలి? 1, 2, 3 ఏది రిపీట్ అవ్వకూడదు. సో ఇందులో ఇక్కడ 4 కానీ 5 కానీ 6 కానీ ఏదైనా రావచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఓకే, నా ఫస్ట్ డై 1 తీసుకుంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ రావడానికి 6 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఇది జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను నేను. 1, 2, 3, 4 కాదు, ఏ నెంబర్ అయినా రావచ్చు. లెట్స్ సే ఇక్కడ 6, 5, 2, 3 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, బట్ 6 మళ్ళీ రిపీట్ కాకూడదు. అవునా? అన్ని డిఫరెంట్ డిస్టింక్ట్ నెంబర్స్ ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ సో సింపుల్. నవ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ ఇన్ హియర్. ఓకే, డైరెక్ట్గా ఈక్వేషన్ ప్రాబబిలిటీ సాల్వ్ చేయగలుగుతామంటే నో, నాట్ పాసిబుల్. ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్. ఇన్ సచ్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్. నా ఇది ఎలా దీంట్లో పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అనేది మీకు చెప్తాను. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. నా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, సో సింపుల్, నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని చూస్తే ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ విచ్ ఇస్ 6 power 4. కరెక్టా? ఎందుకని మీరు చూసారా అంటే 4 డైస్ 6 ఫేసెస్ కాబట్టి 6 power 4. నా సో నా రిక్వైర్డ్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ మీరు చూసినట్లయితే నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఎలా ఉండాలంటే ఫస్ట్ డై మీరు చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మీరు చూసినట్లయితే ఈ 6లో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కరెక్టా? సెలెక్షన్ ప్రాసెస్, నాట్ అరేంజ్మెంట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇది ఏ ఆర్డర్లో అరేంజ్ అవుతుంది అనేది మనకు అనవసరం. సెలక్షన్ మాత్రమే
ప్లీజ్ డోంట్ మిస్లీడ్ ద క్వశ్చన్, ప్లీజ్ డోంట్ యూస్ పర్మిటేషన్స్ హియర్, యూ హ్యావ్ టు యూస్ కాంబినేషన్స్. కరెక్టా? ఇక్కడ నేను సెలెక్షన్ మాత్రమే చేసుకుంటున్నాను, నాకు ఆర్డర్ అనేది అవసరం లేదు. 1 2 3 4 అని అవ్వచ్చు, 1 4 3 2 అని అవ్వచ్చు, ఐ డోంట్ బోదర్ నా. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నాకు 6 ఆప్షన్స్ ఉంది ఫస్ట్ డై రావడానికి. సో ఇందులో ఏదో ఒక నెంబర్ వస్తుంది. కరెక్టా? సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 ఈవెన్. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే సెకండ్ డై రావడానికి ఇక్కడ 2 3 1 ఇక్కడ చూస్ చేసుకున్నట్లయితే, అంటే ఈ 6 నెంబర్స్లో ఏదో ఒక నెంబర్ ఫస్ట్ డైలో వచ్చేస్తే రిమైనింగ్ వాటికి 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది సెకండ్ డైలో. ఎందుకంటే ఇక్కడ 1 యూస్ చేసామంటే మళ్ళీ ఇక్కడ 1 యూస్ చేయలేం కాబట్టి. సో ఆ సెకండ్ డై రావాలి అంటే 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే, 5లో ఏదో ఒక ఫేస్ రావాలి. కరెక్టా? నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే థర్డ్ డై ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 5C1. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే 4C1. ఓకే, ఈ 4C1 ఏంటి అంటే థర్డ్ డైకి ఇది 2 1 2 చూస్ చేసుకుంటే 3 4 5 6 అంటే 4 ఆప్షన్స్ మాత్రమే రిమైనింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4C1. అండ్ ఫోర్త్ డై లెట్స్ సే ఈ నెంబర్ థర్డ్ డై 3 అనే నెంబర్ని చూస్ చేసుకుంటే రిమైనింగ్ ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ విత్ 4 5 6 కాబట్టి 3 ఆప్షన్స్, 4 5 6 కాదు ఎనీ 3 ఆప్షన్స్ మిగిలిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3C1. ఓకే, నావ్ సో ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరు చెక్ చేస్తే, సో ప్రాబబిలిటీ ఏముంటుంది ఇంకా, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 into 5 into 4 into 6C1, however the way you want, 4C1 into 3C1 by 6 power 4. That's it. 6C1 into 5C1 into 4C1 into 3C1 by 6 power 4, which is and I hope this calculation is easy. It's not about the calculation here, it's all about the method how you have to get the answer. I hope you understand this. Let's see the third question. ఈ particular question లో third point మీరు చూసినట్లయితే 2 of them show the same face and remaining 2 show different faces. Try to understand, you have to get the probability. 4 డైస్ నేను త్రో చేస్తున్నాను, ఆ 4 డైస్లో 2 డైస్ ఒకే నెంబర్ని డిస్ప్లే చేయాలి, రిమైనింగ్ 2 వేరే నెంబర్స్ని డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, సో హావ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే లెట్స్ సే ఫస్ట్ ఒక ఇల్లస్ట్రేషన్ చూద్దాం. ఈ ఇల్లస్ట్రేషన్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లాగా, ఈ ఎగ్జాంపుల్ నుండి దెన్ సొల్యూషన్ పార్ట్కి వెళ్దాం. సో ఇది మీరు చూసినట్లయితే ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ ద సేమ్ 4 డైస్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే అవుట్కమ్ ఇస్ సేమ్. సో 4 డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు అవుట్కమ్ అనేది మీరు చేంజ్ చేయలేరు, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 power 4. కరెక్టా? సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 power 4, నో చేంజెస్. ఇది అలానే ఉంటుంది, అంటే ఇది టోటల్ అవుట్కమ్స్. టోటల్ అవుట్కమ్స్లో చేంజెస్ ఏమీ ఉండవు. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 6 power 4. సో ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన ఏంటి అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఇది. సో 2 of them షో ద సేమ్ ఫేస్ అండ్ ద అదర్ 2 షో డిఫరెంట్ అంటున్నారు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 1 3 5. జస్ట్ ఇదొక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే. ఇలా లేదు అంటే మీరు ఇంకోలా కూడా తీసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే 2 4 2 5. మీరు ఎలా తీసుకున్నా ఈ పర్టికులర్ కాంబినేషన్లో ఓకే 2 సేమ్ నెంబర్స్ ఉండాలి, ఇంకొక 2 డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఇలా రావాలి అంటే ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉండాలి అండ్ ఎంత ఉండాలి అనేది చెక్ చేసినాను. ఓకే, సో లెట్స్ సే దీని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 1 1 5 3 5 అని తీసుకున్నాం. మీరు 2 2 3 5 తీసుకున్నా ఓకే. మనకేంటంటే 4లో 2 సేమ్గా ఉండాలి, 2 డిఫరెంట్గా ఉండాలి. ఇది జస్ట్ ఒక పర్టికులర్ కాంబినేషన్ మాత్రమే. ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ చాలా రావచ్చు. ఓకే, ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి అనేది కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను, ఎందుకంటే జస్ట్ బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ద కాంబినేషన్స్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. నౌ లెట్స్ సే ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చూసినట్లయితే see first particular dice, let's say first, second and then third and then it is going to be fourth అని తీసుకుందాం. సో ఇలా మీరు తీసుకున్నారు అంటే లెట్స్ సే నాకు 6C1. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఇస్ 6C1 అంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఒక పర్టికులర్ డై ఒక నెంబర్ని చూస్ చేసుకునింది. ఓకే, రిమెంబర్ ఒక పర్టికులర్ డై ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ని చూస్ చేసుకునింది, అంటే 6 నెంబర్స్ నుంచి ఒక నెంబర్ సూట్ అయింది. ఓకే, అండ్ రిమెంబర్ ఎందుకు ఒక నెంబర్ని చూస్ చేసుకునింది అంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రిపీటెడ్. అవునా, ఇప్పుడు ఫస్ట్ డైకి లెట్స్ 6 ఆప్షన్స్ ఉన్నింది. ఈ 6 ఆప్షన్స్లో 1 2 ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే ఇవన్నీ ఎంటీ ప్లేసెస్ అనుకుందాం. ఓకే, కాసేపు ఇవన్నీ ఎంటీ ప్లేసెస్ అని మీరు కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఒక పర్టికులర్ డైకి ఒక నెంబర్ ఇచ్చారు. అంటే లెట్స్ సే ఈ పర్టికులర్ ఫస్ట్ డై, సెకండ్ డై, థర్డ్ డై, ఫోర్త్ డై, లెట్స్ సే ఈ పర్టికులర్ డైకి 2 అనే నెంబర్ ఇచ్చారు అంటే ఇది డిస్ప్లే అయింది అంటే ఇంకో ఈ 3లో ఏదో ఒక డై కూడా మళ్ళీ 2నే రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో అందుకని 6C1 తీసుకుంటున్నాం ఒక నెంబర్ని. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే మిగతా థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ డైస్ మీరు చూసినట్లయితే
ఇంకొక 2 డిఫరెంట్ నెంబర్స్ని చూస్ చేసుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 5C2. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ 6C1 ఎందుకంటే ఒకే నెంబర్ 2 సార్లు రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇచ్చే నెంబర్ మనం ఇచ్చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే సో ఒక నెంబర్ 2 అనే నెంబర్ సెలెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ 2 డైస్ అనేవి చూసినట్లయితే 1 ఈ సెట్ని చూడండి, ఈ సెట్ మీరు చూసినట్లయితే 1 3 4 5 6 కరెక్టా? ఈ 5లో 2 నెంబర్స్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి. ఈ పర్టికులర్ సెట్లో 2 ఉండదు. ఇన్ సచ్ కేస్ 5C2. ఈ 5 ఆప్షన్స్లో ఈ రెండింటికి ఏదో ఒక 2 నెంబర్స్ ఇచ్చేయాలి, డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఇచ్చేసేయాలి. సో అందుకని 5C2, 5లో 2 సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సెలెక్షన్ నాట్ అరేంజ్మెంట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ నా. సో ఇలా చేసినప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే ఈ రెండింటికి ఒక నెంబర్ అండ్ ఈ రెండింటికి ఒక నెంబర్ వచ్చేస్తుంది. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హియర్ అరేంజ్మెంట్స్కి వచ్చేసరికి ఇవి ప్రాపర్గా అరేంజ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే నెంబర్ రిపిటేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 1 3 2 అనేది ఒక లెట్స్ సే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్స్ తీసుకుంటే 2 2 4 5 అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే 2 2 4 5గా తీసుకుందాం. ఓకే, 2 2 4 5గా తీసుకుంటే దీన్ని ఒకసారి అరేంజ్మెంట్ అనేది ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 2 4 5 అనేది మీరు 4 2 2 5 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇంక్లూడ్స్ అరేంజ్మెంట్ యాజ్ వెల్ as సెలెక్షన్ బోత్. నా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఈ 2 2 4 5ని ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే సో 4 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటాం. రిమెంబర్ 4 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ అరేంజ్ చేయొచ్చు. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ 2 అనేది 2 సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి సో ఈ రిపిటేషన్ కోసం మనం డినామినేటర్లో 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం. ఐ రిపీట్ 2 2 4 5ని మనం వీ కెన్ అరేంజ్ ఇట్ ఇన్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ 4 లెటర్స్ 4 numbers. సో ఇట్ ఇస్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్. బట్ ఈ 2 అనేది 2 సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 2 2 5 అని ఉంది. 2 2 2 5. ఓకే, ఈ 4 నెంబర్స్ని ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు. అరేంజ్మెంట్కి మీరు వచ్చారంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 నెంబర్స్ కాబట్టి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 2 అనేది మీకు ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది, 3 times రిపీట్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3 ఫ్యాక్టోరియల్. కరెక్టా? సో ఇన్ సచ్ కేస్ సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్, దీని యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎలా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 letters కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఏదో ఒక నెంబర్ 2 అయినా 3 అయినా వాట్ ఎవర్ ఫస్ట్ డైల్ ఏది ఉంటుందో సెకండ్ డైల్ అదే ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రెపిటేషన్. సో దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n of e. సో నా వీ హ్యావ్ గాట్ n of e అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ గాట్ n of s as well. సో నాకు ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ కావాలి అంటే 2 different డైస్ 2 సేమ్ డైస్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ కావాలి అంటే నెంబర్స్ మారుతుంది. కరెక్టా? సో 2 2 4 5 రావచ్చు, 4 2 2 5 కూడా రావచ్చు. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ మనం అరేంజ్మెంట్ తీసుకోవాలి. వేరస్ ఇంతకుముందు దాంట్లో మనం అరేంజ్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ తీసుకుంటాం. ఇన్ సచ్ కేస్ సో p of e is equal to 6c1 into 5c2 into 4 factorial by so 2 factorial totally divided by total outcomes ఎంత 6 power 4. Total outcomes మీరు చూసినట్లయితే it's going to be 6 power 4. Understood? Alright, now let's see the next question. Okay, here now comes the cards. So we have to understand this cards very well. So we are done with coins, we are done with the dice. Now we are getting into cards. So third portion, correct? So this is going to be the third component of probability, and let me understand. Let me tell you how this cards work. So when it comes to playing cards, so we call it as French playing cards, which has 52 cards. Correct? Ee 52 cards యొక్క distribution ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు. సో 4 different components ఉంటుంది దీంట్లో చూసారు అంటే ఈ 52 playing cards లో first component we call it as club, and second component we call it as spade, and third component we call it as heart, and fourth component we call it as a diamond. And let me try to explain. ఫస్ట్ 2 ఈ క్లబ్ అండ్ స్పేడ్ చూసినట్లయితే కార్డ్స్ అన్నీ బ్లాక్లో రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటుంది, బ్లాక్ కలర్లో. అండ్ హార్ట్ అండ్ డైమండ్ ఈ పర్టికులర్ షేప్స్ మీకు చూసినట్లయితే రెడ్ కలర్లో రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, అండ్ ఈ క్లబ్ ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుంది మీరు చూసినట్లయితే 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. అండ్ రిమెంబర్ ఫస్ట్ కార్డ్ ఇస్ నెవర్ డోంట్ కాల్ ఇట్ as 1, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఏస్. మీ ఎగ్జామ్లో రిప్రజెంటేషన్స్ ఏస్ అనే ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ 1. ఓకే, ఏ అనేది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1 దే మెన్షన్ ఇట్ as ఏ. Correct? And 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Correct? So first 10 ఇలా ఉంటుంది, 1 బదులు we have to use ace. Now next 11th character it is going to be J. So if you observe this here, 11th character it is called as J or Jack.
and 12th character it's called as queen, and 13th character it's called as king. So club lo meer chusinattayite starts with ace and it ends with king. Alright, and the same pattern for spade as well. Deentlo once again ace spade, first card is ace spade, ante 1 ki badalu we call it as ace and spade ikkada, and then 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then 11th is once again spade, jack spade and queen spade and then king spade. Now third one which is heart. So heart symbols lo it starts with ace, it's not 1 once again, so 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then once again 11th card meer chusinattayite it is jack, and 12th it is queen, and then 13th it's going to be king. The same applicable to diamond as well. So 13 13 13 13 13 it's going to be 52 cards, correct. So deentlo red cards any meer chusinattayite, so here it is 26 and probably black cards is also 26. So black cards kuda meer chusinattayite it's going to be 26, it's not 13 here. So if you observe the screen, yeah, well, fantastic. Now if you observe the screen, it is going to be the same 26 cards, and red cards ఎన్ని ఉంటాయని మీరు చూసినట్లయితే 26 and black cards కూడా 26 ఉంటుంది. సో ఈ కార్డ్స్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి మీకు ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది అవసరం. ఆల్రైట్, కొంతమందికి తెలుసు ఉండొచ్చు. ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ నో, ఐ అప్రిషియేట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, ప్లీజ్ గో టు దిస్. సో రెడ్ కార్డ్స్ 26, బ్లాక్ కార్డ్స్ 26. నౌ సో ఛాలెంజెస్ ఎలా ఉంటుంది మీ స్క్రీన్ చూడండి. ఇఫ్ ఐ సే నాకు 5 అనే నెంబర్ కావాలి, టోటల్ 52 ప్లేయింగ్ కార్డ్స్లో నాకు 5 ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4. ఓకే, మీరు ఏ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4. హౌ ఇట్ వర్క్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పేడ్లో విల్ బీ హ్యావింగ్ 1 5, కరెక్ట్, and then club lo will be having 5, and then heart lo will be having 5, and then diamond lo will be having 5. So ace నుండి king వరకు అంటే 13 కార్డ్స్ మీరు ఏది తీసుకున్నా, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఉంటుంది అంటే ప్రతిదీ మీకు చూసినట్టయితే 4 కార్డ్స్ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ పర్టికులర్ క్లబ్ అండ్ హార్ట్ అండ్ డైమండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ స్పేడ్, వీటిని ఏమంటారంటే వీ కాల్ ఇట్ అస్ సూట్. Okay, suit. So spade is a suit, and then heart is a suit, diamond is a suit, and then club is also a suit. ఓకే, సో ఈ 4 డిఫరెంట్ సూట్స్లో ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ మీరు ఏది చూస్ చేసుకున్నా 4 కార్డ్స్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ చూసంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు క్వీన్ బ్లాక్స్ ఎన్ని ఉంటాయని చెక్ చేస్తే, సో క్వీన్ బ్లాక్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2, 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. ఒకటి స్పేడ్ బ్లాక్ అండ్ దెన్ స్పేడ్ క్వీన్ విచ్ ఇస్ బ్లాక్, అండ్ దెన్ మీ స్క్రీన్ చూసినట్లయితే అనదర్ వన్ ఇస్ spade club black queen. So a cards ఏవి మీరు చూసినట్లయితే, so can you observe this? Alright, so this is the 12th character. If you observe here, the 12th character is queen, which is club and which is black, and the 12th character here once again it is queen, which is spade and which is black. If you ask me how many tens ఉంటుంది అంటే it is going to be once again 4. If I ask you how many red color tens ఉంటుంది, how many red color tens ఉంటే it is so simple. Heart is red and once again diamond. ఈ 2 సూట్స్ అనేది మీకు రెడ్లో ఉంటుంది, అండ్ పర్టికులర్ 10 అని నేను మెన్షన్ చేశానంటే ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 2 10s ఉంటుంది. ఓకే, టోటల్ ప్యాక్ 52లో మీరు ఏ సూట్ మీరు ఏ నెంబర్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నా 4 ఉంటుంది. బట్ రైట్ అండర్స్టాండ్, కలర్ బేసిస్లో ఉన్నప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, this is how it works. Okay, club లో ఎన్ని కింగ్స్ ఉంటుందంటే it is going to be only 1 king, just because ఈ పర్టికులర్ ఎంటైర్ సూట్ క్లబ్ అనేది ఒక పర్టికులర్ సూట్ లెఫ్ట్ టు రైట్, it is going to be only 1 king. Alright, and spade లో 1 king, and heart లో 1 king, and diamond లో 1 king. This is how it works. Now let's get into the questions one by one. Okay, first question, one card is drawn from a pack of 52 cards. So try to understand, it is just one card and it is easy for us to understand. I'm going to start with one card, and then in the next questions we'll go with the multiple cards. So initial ga one card to start chedam. One card is drawn from a pack of 52 cards, each of the 52 cards are being equally likely to be drawn. Find the probability of that. And here try to understand, one card is drawn from a pack of 52 cards and it is so simple. Oka 52 cards lo oka particular card ni manam teeskuntunnam, and each of the 52 cards being equally likely to be drawn ante it is so simple. దీనికి మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ 52 కార్డ్స్లో కార్డ్ ఏదైనా రావచ్చు. సో దేనికి పార్షియాలిటీ అనేది లేదు, అంటే స్పేడ్ ఏసే రావాలి, హార్ట్ 10 రావాలని రూల్ ఏం లేదు. చూసారంటే ఈక్వల్ లైక్లీ, అంటే ప్రాబబిలిటీ అని చూసారంటే ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. 52లో మీకు 10 హార్ట్ రావచ్చు, లేదంటే 9 డైమండ్ రావచ్చు, లేదు 2 స్పేడ్ రావచ్చు, లేదు 3 క్లబ్ రావచ్చు. ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో ఈక్వలీ distributed, and then find the probability that అని అడిగాడు. లెట్స్ సీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే స్క్రీన్లో ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్ అని చెప్పారు, కరెక్ట్. సో ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్. సో ప్లీజ్ మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఒక 52 ప్యాక్లో 52 సెట్లో ఎ సెట్ ఆఫ్ కార్డ్స్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 52. ఈ 52లో మనం వన్ పర్టికులర్ కార్డ్ని డ్రా చేస్తున్నాం, అవునా. నా సో హియర్
from this particular cards, we have to use the combinations a lot, how it works. First thing, నేను n of s నోట్ చేసుకుంటున్నాను. గైస్ ఈ n of s, n of e నేను ఎందుకు చూస్ చేసుకుంటున్నాను అంటే ఐ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మై టోటల్ అవుట్కమ్ ఎవ్రీ టైమ్. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఇన్ దిస్ వే. సో ర్యాండమ్గా మీరు డినామినేటర్లో ఏం రావాలి, న్యూమినేటర్లో ఏం రావాలి, డోంట్ బ్రేక్ యువర్ హెడ్. ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఏ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీరు డైస్ తీసుకున్నా, కాయిన్స్ తీసుకున్నా, కార్డ్స్ తీసుకున్నా, ఫస్ట్ నాకు టోటల్ అవుట్కమ్ ఎంత, టోటల్గా ఏం రావచ్చు, అండ్ దెన్ నాకు కావాల్సింది ఏంటి అనేది మీరు రెండు పార్ట్స్గా మీరు స్ప్లిట్ చేసుకొని మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ అడిగినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ ఫర్ యూ. నా టోటల్ నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఐ హ్యావ్ 52 cards. Correct? Now, out of this 52, I'm going to draw only one card. I'm going to draw ante which is nothing but choose or which is nothing but select. So, it is combination. So, నా టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి, ఈ 52లో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రం డ్రా చేసిన విచ్ ఇస్ 52C1. డన్. నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటి అనేది మీరు చూసారంటే నాకేం కావాలి అని మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్. మీరు స్క్రీన్ మీరు చూసినట్లయితే క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్ అన్నాను. ఓకే, black. So how many blacks we have? So ఇది చూడండి ఒకసారి, once again let's go back. Alright, now how many blacks మనం చూసినట్లయితే we know that clearly there are 26 black cards. అవునా, club 13 and then spade 13. సో నేను డ్రా చేసే కార్డ్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి అ బ్లాక్ కార్డ్. సో సింపుల్. సో నా రిక్వైర్డ్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే 26 అనేది నా ఫేవరెట్. ఈ 26లో నాకు ఏది వచ్చినా హ్యాపీనే. సో 52 cards అనేది, సో 52 cards ఇస్ నథింగ్ బట్ మై టోటల్ అవుట్కమ్. కరెక్ట్? 52లో సో నా రిక్వైర్డ్ ఏంటి అంటే ఈ 26లో ఏ కార్డ్ వచ్చినా, ఈ 26 ఏంటి అంటే బ్లాక్ కార్డ్స్. ఇది బ్లాక్ కార్డ్స్. ఇది ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే టోటల్ కార్డ్స్. ఇదేంటి అంటే టోటల్ కార్డ్స్. కరెక్ట్? ఇప్పుడు ద ప్రాబబిలిటీ, ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. n of e by n of s. So which is nothing but 26C1 by 52C1 and which is nothing but 1/2. That's it. Your probability is here as 1/2. Now let's see the second question. So the card drawn is queen. The card drawn as queen. Now ఈ పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ కార్డ్స్లో వన్స్ అగైన్ నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. జస్ట్ బికాస్ ఎన్ని నేను సబ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్న మేజర్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే 1 card ఇస్ డ్రాన్ అని చెప్పేశాడు. 52 cardsలో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 52C1. నో చేంజెస్ ఎట్ ఆల్. లెట్స్ సే 2 cards ఆర్ డ్రాన్ అని నేను మెన్షన్ చేసినట్లయితే ఇట్ బికమ్స్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ బికమ్స్ 52C2. ఇన్ ద సెన్స్ 52 cardsలో నేను 2 cards డ్రా చేసుకుంటాను కాబట్టి. బట్ హియర్ ద సింప్లీ సెట్ 1 card ఇస్ డ్రాన్. సో టోటల్ అవుట్కమ్ అనేది నేను చేంజ్ చేయను. నా రిక్వైర్మెంట్ మాత్రం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది నా క్వశ్చన్కి తగ్గట్టు. నా n of e, నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటి, నాకేం కావాలి అని చూసినట్లయితే ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ క్వీన్. ఓకే, క్వీన్ ఎన్ని క్వీన్స్ ఉంటుంది మీకు చెప్పానంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. మనకు 4 suits ఉంటుందని నేను మీకు చెప్పాను. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ స్పేడ్, క్లబ్, హార్ట్, డైమండ్. సో ప్రతి దాంట్లోనూ వీ హ్యావ్ 1 queen. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఇస్ 4. సో ఈ 4లో ఒకటి 4 of 4C1. కరెక్ట్? ఈ 4లో నేను ఒక కార్డ్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో విచ్ ఇస్ 4C1 of 4. And then probability, which is P of E is equal to 4C1 of 4, however the way you want, 52C1. That's it, which means 1/13. Correct? Done? So now let's see the next question. See, the card drawn is black and a queen. Now try to understand, the card drawn is black and a queen. See, ఇది and ఇన్ ద సెన్స్ మీరు 2 కండిషన్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్ అండ్ అ క్వీన్. సో నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటంటే నో చేంజెస్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 52C1 అండ్ n of e. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకేం కావాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్లాక్ అండ్ అ క్వీన్. సో నేను డ్రా చేసేది ఎలా ఉండాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి అ బ్లాక్ అండ్ should be a queen. So black మీకు ఎన్ని ఉంటాయి అని చూసినట్లయితే black we have 26 cards. అవునా, black 26 cards ఉన్నాయి. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ బ్లాక్ అయి ఉండాలి అండ్ క్వీన్ కార్డ్ అయి ఉండాలి. సో 26లో నాకు బ్లాక్ ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే ఎన్ని అంటే 2 queens ఉంటుంది. ఈ 2 queens ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఒకటి క్లబ్, ఇంకోటి ఏంటంటే స్పేడ్. అవునా? సో మీకు మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఈ 2 cards మాత్రమే.
సో ఈ రెండు మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఈ రెండిట్లో ఒకటి, అంటే ఈ రెండు కార్డ్స్. సో బ్లాక్ క్వీన్ అంటే స్పేడ్ క్వీన్ అన్న రావచ్చు, లేదు మీకు ఎలా ఉంది మీ రిక్వైర్మెంట్ క్లబ్ క్వీన్ అన్న రావచ్చు, బట్ బ్లాక్ అయి ఉండాలి, క్వీన్ అయి ఉండాలి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2C1. ఈ రెండిట్లో ఒక కార్డ్ మాత్రమే మీరు చూస్ చేసుకుంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ P of E is equal to మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2C1/52C1. That's it. Which is 2/52. That's it. Like you can cancel and get it like 1/26. That's it. Now let's see the next question. The card drawn is either black or a queen. Fantastic. So దానికి ముందు క్వశ్చన్ థర్డ్ మీరు చూసినట్లయితే ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్ అండ్ క్వీన్. స్పెసిఫిక్గా బ్లాక్ కార్డ్ అయి ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం క్వీన్ అయి ఉండాలి. అంటే మనకి రెండు కార్డ్స్ మాత్రమే ఉంది, స్పేడ్ క్వీన్, క్లబ్ క్వీన్. సో రిక్వైర్మెంట్ 2 అండ్ టోటల్ 52. సో ఈ 2లో ఒక కార్డ్ తీసుకుంటున్నా అంటే 52లో ఒక కార్డ్ తీసుకుంటున్నాం. మీ రిక్వైర్మెంట్ బై టోటల్ అవుట్కమ్ డన్ 2/52. నా ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ షుడ్ బి ఈదర్ బ్లాక్ ఆర్ అ క్వీన్, అంటే బ్లాక్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే క్వీన్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఇలా ఉంది, బ్లాక్ అయి ఉండొచ్చు లేదా క్వీన్ అయి ఉండొచ్చు. సో నా రిక్వైర్మెంట్ బ్లాక్ అండ్ కాదు నా ఇప్పుడు ఆర్ అ క్వీన్, ఆర్ ఇన్ ద సెన్స్ నాకు రిక్వైర్మెంట్ మొత్తం చేంజ్ అయినట్లే. ఇట్స్ ఇస్ లైక్ బ్లాక్ ఆర్ అ క్వీన్. సో నేను చూస్ చేసి నేను 52 కార్డ్స్ నుంచి ఒక కార్డ్ నేను పిక్ చేసినప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు బ్లాక్ కార్డ్స్ రావచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ సో బ్లాక్ కార్డ్స్ రావచ్చు అంటే బ్లాక్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటుంది మన దగ్గర 26 ఉంటుంది, 13 స్పేడ్ అండ్ 13 క్లబ్. కరెక్ట్. ఆర్ ఇన్ probability always represents addition. Now a queen. సో క్వీన్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి టోటల్గా మీరు చూసినట్లయితే 4 ఉంటుంది. క్లబ్లో ఒకటి, స్పేడ్లో ఒకటి, డైమండ్లో ఒకటి, హార్టీన్లో ఒకటి. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఆల్రెడీ ఈ 26లో మనకు 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ 26 కార్డ్స్ వదిలేసి రెడ్లో ఉన్న క్వీన్స్ వరకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే మీకు 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. సో మీరు సెపరేట్గా మళ్ళీ 4 క్వీన్స్ని మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే దిస్ పర్టికులర్ 26 ఇన్క్లూడ్స్ 2 క్వీన్స్. అంటే ఒక స్పేడ్ క్వీన్, ఒక క్లబ్ క్వీన్ అనేది ఆల్రెడీ 26లో మింగిల్ అయి ఉంటుంది. ఈ పర్టికులర్ హార్టీన్లో రెడ్ కలర్లో ఉన్న క్వీన్ రెడ్ కలర్లో ఏంటంటే హార్టీన్ ఒక క్వీన్ అండ్ దెన్ డైమండ్ ఒక క్వీన్, ఆ రెండు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 28. సో ఇట్ మీన్స్ 26 బ్లాక్ కార్డ్స్ అండ్ 2 రెడ్ క్వీన్స్. రిమెంబర్ దిస్, 26 బ్లాక్ కార్డ్స్ అండ్ 2 రెడ్ క్వీన్స్, విచ్ మీన్స్ 28. సో బ్లాక్ అయి ఉండొచ్చు లేదా క్వీన్ అయి ఉండొచ్చు. నా సో probability is equal to, it is going to be so simple, it's like 28C1/52C1. అంటే నా టోటల్ అవుట్కమ్ మీరు చూసినట్టయితే 52 కార్డ్స్లో నేను ఒక కార్డ్ చూస్ చేసుకుంటున్నాను, టోటల్ అవుట్కమ్ అది. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 28లో ఒకటి మాత్రమే నాకు రావాలి, దానికి ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అంటే 28/52. సో సింపుల్. నౌ లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ ఎయిదర్ కింగ్ ఆర్ క్వీన్. సో ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఎయిదర్ కింగ్. సో వన్స్ అగైన్ either king or a queen అన్నది. either so king అవ్వచ్చు or a queen. now so simple. ఈ 4 సూట్స్లో మనకి ఎన్ని కింగ్స్ ఉంటుందంటే ప్రతి సూట్కి ఒక కింగ్ ఉంటుంది. అంటే డైమండ్కి ఒక కింగ్, క్లబ్కి ఒక కింగ్, స్పేడ్కి ఒక కింగ్, హార్ట్కి ఒక కింగ్. ఇన్ ద సెన్స్ టోటల్ సూట్లో 4 సూట్స్లో కలిపితే 4 కింగ్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఆర్ కింగ్ రావచ్చు లేదంటే క్వీన్ రావచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ ప్లస్ దాన్ నా ఎన్ని కింగ్స్, ప్రతిదానికి కింగ్స్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం క్వీన్స్ కూడా చూసుకున్నారంటే 4 ఉంటుంది. సో 4 8. ఇన్ ద సెన్స్ ఈ 8లో నాకు ఏదో ఒక కార్డ్ తీసుకుంటే చాలు, ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. కానీ ఓవరాల్గా నేను 52లో ఒక కార్డ్ని చూస్ చేసుకుంటున్నాను. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే 8లో ఒకటి. సో P of E is equal to, that's it, we can cancel and get the answer. So it's all about the procedure here. Now if you observe the next question, the card either is a heart or a queen or a king. I repeat, the card drawn is either a heart or a queen or a king. Now so నేను సెలెక్ట్ చేసుకునేది ఒక కార్డ్ మాత్రమే, కానీ ఆ ఒక కార్డ్ ఎందులో నుండి రావాలి అంటే సో హార్ట్ నుండి. హార్ట్ ఓకే, హార్ట్ అనేది ఒక సూట్. ఆ సూట్లో ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. ఆర్ ఇంకేం అడుగుతున్నారు, క్వీన్ లేదంటే క్వీన్ ఉండొచ్చు. సో ఆర్ అంటే ప్లస్. సో క్వీన్ అంటే ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే, సో సి హార్ట్లో ఆల్రెడీ ఒక క్వీన్ ఉంటుంది, హిడెన్ క్వీన్. డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్, హార్ట్లో ఆల్రెడీ ఒక క్వీన్ ఉంటుంది. ఓకే, హార్ట్ కాకుండా ఇంకా మిగతా 3 సూట్స్ ఏముంటుందో మీకు, క్లబ్, స్పేడ్, డైమండ్. అంటే వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 3 more క్వీన్స్. ఇది క్వీన్స్. ఓకే, ఆర్ ఇంకేమంటున్నాడు, కింగ్. సో 52 కార్డ్స్లో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రం చూస్ చేసుకుంటున్నా.
నా ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉండాలి అంటే హార్ట్, లేదా నా కార్డ్ ఎలా ఉండాలంటే హార్ట్లో నుంచి ఉండాలి, అంటే హార్ట్ సూట్లో నుంచి ఉండాలి, లేదంటే క్వీన్స్ నుంచి అన్నా ఉండాలి, లేదంటే కింగ్ అన్నా అవ్వాలి. సో అప్పుడేంటి, సో ఈ 13లో ఆల్రెడీ ఒక క్వీన్ ఉంటుంది. సో ఐమ్ నాట్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ 4 queens, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ హార్ట్లో 13 కార్డ్స్, 13లో ఒక క్వీన్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి హ్యావ్ టు రైట్ దిస్. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కింగ్ వన్స్ అగైన్ హార్ట్ అనే సూట్లో మనకు వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ వన్ పర్టికులర్ కింగ్. వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ a king that is from club, the king that is from diamond, a king that is from spade. So king kuda 3 kings untundi separate ga. So which means 16 and it's going to be 19. Alright, so 13 heart cards and 3 queens, 3 kings. Remember 4 queens 4 kings kaadu, this heart already has 1 king and 1 queen. So na requirement entante ee 19 cards, ee 19 cards lo ఏ కార్డ్ వచ్చినా I'm going to be happy. So 19 లో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. సో నా టోటల్ ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 19C1 by 52C1. Okay, 19C1 by 52C1. Alright, so if you observe, this is how when we choose one particular card, it is going to be easy for us to answer the questions. And if you ask me, is this the same question you get in the examinations? It depends. Oka card kadu, it might be 2 cards or 3 cards, which we will discuss in the tomorrow's class. And so far, when it comes to today's class, please go and practice the questions based on the concepts what we have learned today. And repati class lo meer chusinattlaithe we will discuss how if 2 cards are drawn, 3 cards are drawn, 4 cards are drawn, ఈ levels అని మనం చూడొచ్చు, difficulty levels, and then marble questions, and then the miscellaneous questions. If you have any doubts in today's class, please post it in the comment section. Thank you so much. Hello students, this is a C language training program. Today I want to discuss with the structure with array, how to create the structure using arrays. The last session I discussed the structure and the nested structure I discussed. What is meant by structure? Structure is a collection of different type of elements. Structure is a collection of dissimilar data type elements, or structure is a collection of heterogeneous elements. Using one structure variable, different type of elements can store with the help of structures. Suppose if I want to represent with student details, actually students are consist with different details. Student ID integer type, student name is character string, student attendance float type. Every student represented different type of elements. Student ID integer, student name is character string, and attendance is float. If I want to represent the employee details, employee ID integer type, employee name character string, employee salary float data type. Suppose if I want to represent with item structure details, item number integer, item name character string, item rate float data type. What is the advantage of structure? One variable to store different type of elements, variety of elements. Array called as same type of elements, but structure called as different type of elements or dissimilar type of elements. What is meant by nested structure? A structure consists with another structure. A structure accessed with another structure is called as nested structure. What is the definition of nested structure? Every nested structure, 2 structures can be defined. One structure inside another structure. The first structure represents parent, second structure represents child structure. How to access the nested structure elements? With the help of 2 dot operators, 2 dots. Single structure elements are accessed with a single dot.
two nested structure elements are accessed with the two dots. The first dot represents parent, second dot represents child structure elements. Every structure, how many steps you have? Structure declaration, structure calling. Structure declaration before main function, structure calling inside main. How to declare the structure? Structure name, data type element 1, data type element 2, a collection of elements. Declaration ends with semicolon. Every structure declaration ended with semicolon. How to call the structure inside main? Structure, name of the structure and a variable of the structure. The variable of structure is also called as tag name. If I want to access the structure elements, tag name only to use, tag name to be represents. Structure is a user defined data type. We can mention our own elements, our own representations. But actually I discussed only for one structure variable can access only one record. If I create student structure, one student variable can enter. If I create employee structure, one employee details I enter. If I create item structure, one item can be entered. If I create book structure, one book can be defined. What is my discussion here? I want to create structure with array. What is meant by structure with array? Same structure elements I want to represent with the array variable. That means what? Multiple records I want to allow. If I want to enter 100 student details, structure with array. 100 employee details, structure with the array. 100 books details, structure with array. What makes the difference of normal structure variable, array structure variable? Normal structure variable you can store only for one student details or one employee detail or one book details. But if I represent with a structure with array, multiple books details or multiple students or multiple employees, same type of data I want to allow. How to create a structure with array? You see the syntax. How to create structure with array? What is the syntax? You see the syntax of structure with array. How to create that? What is the syntax? Structure with array. Struct, name of the structure. After that, data type element 1, data type element 2, different type of elements to be represent. Every structure ended with semicolon, declaration ends with semicolon. Inside of main to call the structure, struct name, after that structure variable or tag name, structure variable or tag name, but this tag name identified with a square bracket. This square bracket indicates array. What is the syntax here? Struct, name of the structure, tag name. If I represent without size, only one element can be entered. One student, one employee. This tag name consists only one record. If I want to represent multiple records, tag name with size. This square bracket indicates array, structure with array, and defined size, fixed size. If I want to read the elements with help of index variable, to read the structure array elements. How to read that? For index equal to 0. How to read the structure with array elements? Index starts with 0. Index ended with size minus 1. Index plus plus, index increments. How to read of that? Scanf. Inside of scanf, what to be mentioned? Format strings like %d, %s, %f, format specified strings. Ampersand symbol, tag name, structure variable, tag name. Within the square bracket, index,
tag name of index dot element 1. Again similarly another element, tag name of index dot element 2. Like that you want to represent the elements, input the elements. What is the meaning of this syntax now? Listen, index equal to 0, every array index starts from 0, every array index ends with size minus 1, index plus plus. After that, how to read the elements? Format specifiers, %d, %s, %f based on the elements. Ampersand symbol to be used, tag name. If I create the student structure, S is a tag name. After S, index. What is the index value? Initially starts 0, 0 dot, first element. Dot represents structure elements. Square bracket represents array. Dot represents structure elements. Similarly, remaining elements also I can enter. First reading of first employee record, next reading of second employee, next reading of third employee until size minus 1. Until size minus 1 to read the elements. Once you read the elements, how to print the elements? For index equal to 0, index less than or equal to size minus 1, index plus plus. The first for loop used to read structure array. The first for loop is used to read structure array elements, structure elements to be read. Next for loop indicates to print the structure elements, structure array elements to be print. Whatever elements already reading, that to be print. How to print off that? PF, printf. Again format strings, %d, %f like this, format strings. Without ampersand symbol to print the elements. Tag name of index dot element 1. Similarly second one, tag name of index dot element 2. So on, so like this to use. Finally to end off the printf, finally close the main. What is the syntax of structure with array? You see that struct, name of the structure, different type of elements, group of elements. How to call that? Struct name, tag name called as short name of structure variable. This is the structure variable, tag name. After tag name, square bracket size. This is indication of array. Without square bracket, it represents only one structure elements. With square bracket to represent multiple records. How to read the structure array elements? Index equal to 0, index ends with size minus 1, index plus plus. How to read off the elements? Scanf. Format specifiers like %d, %s, %f. Ampersand symbol, tag name of index dot element 1. Similarly, tag name of index dot element 2. One more for loop is there, that is for print the elements. How to print the elements? Similarly, printf, format strings, tag name of index dot element 1. There is no ampersand symbol. Printf, no ampersand symbol, just value printing. Tag name of index dot element 2. Similarly, print the elements. You see that one example I want to discuss using structure with array. What is my example? Check it. Suppose I want to create one structure. What is my structure here I want to create? What is my name of structure? Books. My structure name is books. Now I want to create the book structure. What are my elements of the books? Book structure elements. Book ID, ID of the book, and one more is book name, name of the book, and one more is price, price of the book. Now for the book ID, I want to enter the book ID details. Next I want to enter the book name details. Next I want to enter the price. Book ID, which type of data type to be represent? Book ID. Now this book ID, which type of type I want to mention? Integer type. This book ID represents integer type. This book name character string. This price is float. Now for the book ID, I make it as integer type. Book name, I make it as character type. And one more is book price, I represented as float type.
float can be used. But actually I am creating book structure with 3 elements. If I represented as tag name B, at that time only for one book details can enter. If I enter B of 3, what is the indication of B of 3? Structure with array. What is the representation of these? B is a tag name. B is a tag name. How much size? 3 size. I want to enter the 3 elements of the books. Each book ID should enter, each book name should be entered, each book price should be entered. 3 books details I want to enter. How to make of this program? How to enter the 3 books details? Suppose what is my first element? Book ID 10. What is my second element? Book name C language. What is my third element? Price 200. Next book 11. Next book ID 11. What is my book name? C++. What is my price? 250. Next book is 12. What is my book name? Oracle. What is my price? 300. Now here 3 books details I enter. Now these all will be stored at a books structure. How to read the first elements? If I want to read with the first book elements, suppose I want to read this first book details I want to read. I want to read of this first book details. How to read of that? Actually, what is my structure name? Books. What is my variable? B. B of 3 size. But how to read of the first book detail? B of 0. Because of every index starts with 0. Every index value starts with 0. The index value starts with 0, that is a reason it is refer B of 0. Now I want to refer with the second book details. I want to read for 11, C++, 250. How to read of that? B of 1. I want to read of that B of 1. How to read of that elements? B of 1. If I want to read of the third book details I want to refer. How to read of that? B of 2. B of 2. The representation of third book details, B of 2. Finally, in this B of 3, 3 books I have. My structure name is books. My tag name is B. 3 books I want to read. Total size 3, 0 index starts, ended with the size -1. What is my size? 3. 3 minus 1, 2. Index starts from 0, ends with size -1, 2. How to read of the first element? If I want to read of the book ID, how to read of the book ID? If suppose I want to read this book ID. This book ID, how to refer? How to read of this book ID? B of, this book ID, how to refer? B of 0.BID. If I want to read for the second element, I want to read for the book name. Now this book name C language book available on first book only. B of 0.B name. 0 indicates first book. I want to read of the first book price. To represent of first book price. How to refer the first book price? Similarly, B of 0. B of 0 called as first book dot price. Third element to be read. Finally, what is my conclusion? First book all details referred with the B of 0. B of 0.BID, B of 0.B name, B of 0.price. If I want to read for second book, B of 1. B of 1.ID, B of 1.name, B of 1.price. If I want to read the third book, B of 2.BID, 2.B name, 2.price. Similarly, to represent of these elements. Structure with array. How to create of this structure with array? Book structure with array. You see the program, how to create of that structure with array program, check it. What is my program? Write a program to demonstrate structure with array. I want to create structure with array. Hash include std io.h, hash include conio.h, console input and output,
Now I want to create structure. Struct. What is my name of structure? Books. Name of the structure books. Book ID integer type. Book name. Book name is character string. Book name. It's a character string. Under float price of the book. Rate of the book. Inside of main to call the book structure. How to call that? Struct books. Original name books. What is my short name? B of 3. What is mean by B of 3? Indicates 3 books. Now I want to read the structure 3 books details. Declaration time only I want to enter. Equal to symbol. Equal to symbol represents assignment operator. Declaration of structure with array only entering elements. Open flower. This is my main book. Inside of that again open flower. It's my first book. First book ID 10. First book name C language. First book price 200. Now I want to end of the first flower braces. Indicates B of 0. Now I want to enter for second book 11 C++ 250. This complete flower braces indicate second book B of 1. How to read the third book? 12. What is my book name? Oracle. Price is 300. This is my third book B of 2. Actual size B of 3, but I read only B of 0 book, B of 1 book, B of 2. Size minus 1. Close these. How to print off these elements? How to print off these elements? Already I inputted books details. Printf books list. Whatever books already inputted, how to see that? Books list. For loop. For loop to be represent. For. Now here to be declare I for index variable. For loop I equal to 0, I less than or equal to 2, I plus plus. Index ends with size minus 1. How to print off the details? Printf. First I want to print a book ID %d \t \t for tab space. Book name equal to %s \t. Book price equal to %f \n. After printing of one book \n. Now here I want to print a book ID. First element \t tab space. Next book name string \t tab space. Same line. Price is %f. After that \n. Moving on next line. How to print off that? B of I dot bid, B of I dot bname, B of I dot price. What is meant by indicates? Index variable. I for index. Now you see here I equal to 0, 0 less than 2, yes true, 0 is less than 2 true. Now I want to print a B of 0 dot bid. What is a B of 0? First book. What is the first book ID? 10. Next B of 0 dot book name C language, B of 0 dot price 200. Once I print off that I increments, I value increments. Now I is 1. B of 1 dot bid, I mean 11. B of 1 dot b name C++, B of 1 dot price 250. Next I plus plus. B of 2 dot bid, I mean third book 12. B of 2 dot book name Oracle, B of 2 dot price 300. After that 3 less than 2 false. Now this is the representation structured with array 3 books I enter. Now I want to print off the detail. Save. What is my name I used? struct3.c or struct4.c. struct4.c. Now I want to compile and run this program. struct4.c, struct4.c. If I inside of these, it's a comment line. If I print off that, you see the answer. Book ID 10, book name C language, price 200, B of 0. Book ID 11, book name C++, price 250. It's a second book, B of 1. Book ID 12, book name is Oracle, price 300. It's a third book, B of 2. B of 0, B of 1, B of 2. Finally, what is my conclusion here?
structure with array, whenever you create with a structure with array, if I want to represent a structure with array, one variable can store multiple records. Whenever you go for structure with array now, multiple records can be stored at one variable. Every structure with array, index value started from 0, ends with size minus 1, ends with size minus 1. Index value increments. Now, for the structure with array, multiple records can be read. You want to read the multiple records, then go for structure with array. Suppose I want to represent with a structure with array, I want to given the details. Which details I want to give here? I want to enter with the student details. Student structure details with array. I want to enter for 10 student details. 10 student ID, 10 student names, 10 student marks. Using 10 students, I want to calculate with the total, average, result. That is possible with the help of structure with the array to be processed. You see that how to create structure with array here, how it is working off. One more example to be created. What is my example now? Structure with the array. What type of structure I want to create? You see that what type of structure I want to create here. Whenever I want to go for this structure with array, check it. I want to define with student structure details. If I want to define student structure details to be defined, what is my name of the structure I want to define? Student. Name of the structure to be defined as student. Students is my structure S. S is my structure variable 5. 5 means 5 students. Structure with array. The name of structure student. Array name S. 5 size. Here I want to enter with student M1. Student M1. Mark 1 for the student. Mark 2 for the students. What are my elements? Mark 2 and Mark 3. Total to be calculated for the each student. Average to be calculated. Result to be calculated. These are the elements. Now, in this representation, student M1, M2, M3 and total. These all are which type of elements? You can say integer type. These all first 4 elements are integer type. Next, I want to create with average. Now, the average is which type of element I want to represent? Float type. I want to represent the average float type. After that, result. Result I want to represent it as which type? Character type. That means pass or fail. Is a student is pass or fail. Like this, I want to create the student structure details with 5 students. Now, in this student structure, marks to be input, total to be calculate, average to be calculate, result to be calculate. How to make of that program now? Check it. What is my program here? Structure. What is my program? Structure with the student details and evaluate, calculate, total, comma, average, comma, result details. Structure with array, student details, evaluate, total, average, result. How to make of that? Hash include stdio.h, hash include conio.h. Now, I want to create with one structure, struct students, struct students, int M1, M2, M3, total, T for total, character, RES, result, RES for result purpose, under float A for average, under float A for average. Inside of main, structure declaration ends with main, declaration ends with semicolon. Inside of main, struct students, struct student, original name students. What is my short name? S. S of 5. S of 5 means 5 students to be entered. Int I for index. Now, I want to read with the student marks. First, I want to read the student marks. Enter student marks. First, I want to read the student marks.
How to read that? For loop I equal to 0, I less than or equal to 4, because my array size 5, that is why I less than or equal to 4. I plus plus, how to read the elements? Scanf. M1 mark is integer type %d, M2 mark is integer type %d, M3 mark is integer type %d. How to read of that? Ampersand S of I. S is the tag name of students, S of I dot M1, ampersand S of I dot M2, ampersand S of I dot M3. What is the meaning of this? S of 0 dot M1 first student mark, S of 0 dot M2 first student M2 mark, S of 0 dot M3 first student third mark. After that I plus plus, S of 1 dot M1, S of 1 dot M2, S of 1 dot M3, like that 5 student marks. After input that which to be calculated? S of I dot T, T for total, S of I dot M1 plus, S of I dot M2 plus, S of I dot M3, all marks to be added. How to find out average? S dot A equal to average, S of I dot T divided by 3, 3 subject marks, S of I dot T divided by 3, because of 3 subject marks I have, that is why you have to go for this. How to evaluate result? If condition is if S of I dot M1 greater than or equal to 40, S of I dot M2 greater than or equal to 40, and S of I dot M3 greater than or equal to 40. If all marks are above 40, I mean first student mark 1 is above 40, second student mark 2 is above 40, third student mark is above 40, then I want to calculate results. S of I dot R, S of I dot RES, RES for result equal to P, P for pass. S of I dot RES equal to P, P for pass, it is a character variable. Else, if it is not above 40, S of I dot RES equal to F, F for fail, it is fail. Finally, in this first I inputted the M1 mark, M2 mark, M3 mark, calculated the total M1 plus M2 plus M3, calculated average total divided by 3, calculated result pass or fail. Each mark is above 40, result is pass, else result is fail. Finally, to print all student details, printf students details, whatever details already inputted that should be print. Again for loop I equal to 0. Now this is for reading of the for loop. Next I want to use for printing the detail I equal to 0, I less than or equal to 4, I plus plus. Because of here how many students? 5 students. I want to print the details, printf. I want to print the details, which I want to print? Total equal to %d, average equal to %f, result equal to %c, backslash n, new line to be called. After first student backslash n. S of I dot T, T for total, S of I dot A for average, S of I dot RES, result, 3 elements. Finally get CH to end of the main. See that now I want to save the program now. File save, structure 5.c, structure 5.c. If I run this program, check it, structure 5.c, struct 5.c. If I compile and run this, check it. Enter the student marks. If I enter the student marks 35, then 35, then 45. Next another student marks 45, 55, 65. Next another 3 student marks 76, 78, 89. Another 3 students marks 40, 24, 38. Another student marks 89, 90, 99. Totally 5 sets of students I giving. What is the first student total? 115, average 38, result is fail because of below 40, I have.
Second student 165, average is 55, result is pass because of above 40. Third student also pass above 40. Fourth student again fail because of below 40, average also below 40. Fifth student is pass because of average is above 40. Totally, what is my conclusion here? Whenever you are working with a structure with array, whenever you are working with a structure with array, if I created with 100 student marks, if I inputted 100 students marks, first I want to read the 100 student marks with the for loop. After reading of 100 students marks, calculated the total based on the expression s of I dot m1 mark 1, s of I dot m2 mark 2, s of I dot m3 mark 3. After calculation of total, average to be evaluated, s of I dot average equal to s of I dot total divided by number of subjects, 3 subjects. After calculation of that, result to be calculated. How it is evaluated result? If each subject mark is above 40, then I want to store the pass result. If any student mark is below 40, then I want to print the result fail. Inside of for loop, s of I dot m1 greater than or equal to 40, s of I dot m2 greater than or equal to 40, s of I dot m3 greater than or equal to 40. If all marks are above 40, s of I dot result equal to pass, p for pass. If all marks, any mark is below 40, the result is fail. If any mark is below 40, result to comes fail. But these all expressions to be calculated inside of for loop. What is the indication of I here? Index. Structure with array, index value started from 0, index ended with size minus 1, index increments. Like that you have to go for structure with array process. Now I want to discuss with one more example, structure with array only, one more example, one more calculation. You see one more example, structure with array, how it is create a structure with array, one more example, see the program. What is my program? Another thing, write a program to demonstrate, items structure, items details, item structure with array. I want to create item structure with array. How to create that? Hash include std io.h, hash include conio.h. Now I want to create with struct items. Items is a structure. I want to define with item id, item number, integer type, character, item name, it's a string type. After that float, under float I used rate of the item, quantity of the item. I want to evaluate price and I want to evaluate discount, I want to evaluate bill. But these all are for which type of elements? Float elements. Item number integer type, item name is character string, rate, quantity, price, discount, bill, all elements are float type. Every structure declaration ended with semicolon. Inside of main, struct, how to call that? Struct items, it is a variable, it of 5 indicates 5 items I want to enter. Structure with array, 5 items I want to enter. Int I for index. How to read of that? Printf enter items details. I want to enter the item details. How to read of that? For I equal to 0, I less than or equal to 5 minus 1, 4, I plus plus. How to read of the details here? Scanf. What is my first to be read? Item number, percentage D. Next I want to read item name, percentage S. Next I want to read rate, percentage F. Quantity, percentage F. Remaining should be calculated.
ampersand IT of I dot item number, IT of I for index, ampersand IT of I dot item name, ampersand IT of I dot rate, ampersand IT of I dot quantity. These to be input. Here I inputted with item number, item name, item rate, item quantity. How to print off that? IT of I dot T total price, IT of I dot total price or price. Here I used with price equal to IT dot IT of I, IT of I dot rate into IT of I dot quantity, I for index. After that, IT of discount, IT of I dot discount equal to IT of I dot total price or price into 0.10. IT of I dot bill equal to IT of I dot which I want to use, price minus discount, IT of I dot discount, like this to be calculated. Finally, to print the answers of each item I want to print the answers. Printf, I want to print only bill, just I want to print only final bill for all items final bill, percentage F, remaining also print IT of I dot bill. Close that, close the values, get ch to end of that. File new, save. What is my name I used? Structure 6.c, structure 6.c, item structure with array, structure 6.c. Now I want to enter item number 1, item name something, rice. Here you are getting one error, floating point error, abnormally terminate. I mean floating points not linked here, floating values not linked. That is the reason I changed the integer type, because here floating values not linked. That is the reason integer type I changed. Otherwise you can give off the float also. Percentage D side giving, because of all our integers I define percentage D. Floating points are not linked, that is the reason. 1 rice. What is the rate? 40 rupees per kg, 3 kgs. Bill is 108. That means 40 into 3, 120, and percentage of discount also it will be there. Next to 2 it will be there. Item name is sugar, and 55 kgs. Bill is 225. Actually 250, but it is without discount. With the discount it will be added these 3, and item name and quantity, and one more item 4 soap, item name soap, and rate is 52 soaps, and one more item nuts, here actually item number and item name. Totally 5 items I inputted, these 5 items, but these all I defined as integers. You can enter the details. Now you see, now I want to create with the copied structure. Under structure with array only, copied structure I want to define. Write a program to demo copied structure. How to copy the structure? One structure elements copy to another structure. I am creating one structure, that structure I want to copy to another structure. How to copy the structured elements? Struct. I am creating with something, any structure, employee. Inside of that employee ID and employee name, just 2 elements. Employee ID, employee name, just 2 elements. Otherwise, here I used with the enter department number.
into department number, one more is department name. Now I want to create with this is struct employee, these are the elements. After that, inside of main. Now I want to create with struct, what is the name, employee. What is my first variable, D1. Under D1 I enter the detail. Department number 10, department name is sales. This is my D1. Now I creating one more variable D2, D2 variable. Actually D1 variable, D1 structure variable I enter 2 elements, but D2 structure variable I declare, but there is no elements. What is my request? Under D2 I want to copy from D1, D2 elements expected from D1. Copied structure. How to copy of these? D2 dot DNO equal to D1 dot DNO. How to copy the string? String copy. D2 dot DName comma D1 dot DName. First department name copy to second one. Printf. I want to print the second D2 details. D2 details. Copied structure details. How to print of that? Department number percentage D, department number percentage D, department name percentages. How to print of that? D2 dot department number, D2 dot department name, which is already inputted for D1. Those elements copy to D2. Same elements copy to D2. One more header file also I use, hash include string.h. String.h also I used. Save the program. Now I want to use for struct 7.c. Struct 7.c. Now I want to compile and run this program. Struct 7.c. Struct 7.c. Copy the elements. Struct 7.c. One structure elements copy to another structure. What is the D2 details? Department number 10, department name, sales. Just I make a space, \n. Here I want to make a space, \n. D1 details copy to D2. Now see, now in the structure, which structures I discussed? The today session already I discussed the structures. Which are the structures I discussed? One is for structure with array, how to create structure using array variable, and one more I discussed the copied structure, how to copy one structure elements into another structure. Now the today session I discussed with the structure with array, how to create structure elements with array variable, and one more is how to copy the structure, one structure elements copy to another structure. How to copy one structure elements into another structure? What is the formula to be used? Second structure element equal to first structure element. First you have to create two variables. You have to create with the two variables. Second structure element equal to first structure element, or second structure tag name equal to first structure tag name. Then only you can copy the elements. Finally, the today session I discussed the structure, how to create with array variables, and how to copy one structure elements into another structure. That discussions are completed now. Today topic is completed. Then tomorrow session I started with how to make a structure using functions. How to make a structure using function variables. In the next session I discussed. Thank you for this video. Hello viewers, this is C language training program. Today I want to discuss with how to create a structure using functions. How to define the structure using functions. The last session I discussed how to create structure with arrays,
and how to copy the structure, one structure elements, how to copy to another structure, that I discussed. How to define the structure? It is a collection of different type of elements with a single variable is called as structure. Structure is a user defined data type. What is meant by structure with array? How to create multiple records using one structure variable, that is possible with the help of arrays. How to create multiple records with a single variable, that is possible with the help of structure using arrays. If I want to enter the one student details, student ID, student name, student marks, one student details means one structure variable enough. But if I want to store 100 students details, like 100 student IDs, 100 student names, 100 student marks, how to store of that 100 student details? With the help of arrays, structure using arrays. If I want to store with one item details, item number, item name, item range, you can create only one structure variable. But if I want to create with multiple item details, many items, many item names, many item prices, and list of the bills, that is possible with the help of structure using arrays. And one more I discussed copied structure. Copied structure. What is meant by copied structure? One structure variable copy to another structure variable. Every copied structure, how many variables require? 2 structure variables. What is the syntax of copied structure? First we denote the second structure variable equal to first structure variable. Target structure variable equal to source structure variable. Then only you can copy the structure array elements. One more structure also I discussed, nested structure. Nested structure also I completed. What is meant by nested structure? A structure called with another structure definition is called as nested structure. Every nested structure, how many structure elements to be defined? 2 structures to be defined, at least 2 structures. More than 2 also you can define. The first created structure variable called as outer structure variable. Second created structure variable or tag is called as child structure variable or inner. How to access the one structure elements? Tag name dot elements, single dot to be used. If you want to access the nested structure elements, how to access that? 2 dots. 2 dot operator to be used. First you have to mention the parent tag, dot child tag, dot elements. Then only you have to refer the elements. Now today I want to discuss with how to create the structure using functions. Now the function already I discussed. Function is nothing but named block or predefined program. Now the C language function, how to create? 3 steps are there. C programming language user defined function created 3 steps: function declaration, function calling, function definition. What is meant by function declaration? You can announce the function. Before main you can announce the function. What is meant by function calling? Once you declare the function to be called inside main to call the function. What is one more type of step you have? Function definition. After the main you can explain the function body or definition of function. Every user defined function 3 steps are there: declaration of function, calling of the function, definition of the function. But which steps are compulsory steps? Definition compulsory to write, calling of the function compulsory to write. Which is the optional step? Declaration of function. Before main, function declaration is optional. Without declaration also directly call the function, without declaration also directly define the function.
but in generally function created no return no arguments, no return with arguments, with return with arguments. What is meant by no return? Void. No arguments means no values pass. What is the second model of function? No return, I mean void with arguments. You pass some arguments. Suppose if I want to add the numbers, how many arguments to be passed? 2 arguments. What is one more method? Return type with arguments. Suppose if I add the 2 integers, your answer also which data type? Integer. Return type should be integer. Every return type function must return single answer. But these types of functions calling only normal arguments, built-in data type arguments. The function with arguments calling built-in data type arguments. But now I want to discuss with the function calling what type of argument? Structure type of arguments. Generally normal function calling with the normal argument. What is meant by normal argument? Integer type, character type, float type, built-in type arguments. But now I want to discuss function calling with the user defined data type arguments. Which are the user defined data type? Structure. Now I want to access with the function with the structure arguments. Why you have to go for functions? Reusability, I mean same function many areas can be called. Repetition of coding is avoided. Portability, easy to transfer one program to another program, and easy to maintain the coding with the help of functions. Modularity, heavy lines of code splitting into small piece of code with the help of functions. Now how to create a structure with help of function arguments? How to create that? But every structure function argument 2 steps only enough. Declaration not required. Function calling should be there. Function definition should be there. Inside of main what to be called? Structure variable to be called. After main what to be explained? Function body to be explained. You see the syntax of that, how to create a structure with function. Now you see the syntax. What is the syntax of structure with a function? How to create a structure with a function? What is the syntax of that, how to make structure with function? First I want to take with the main function. I want to make, first I want to create structure. Struct name, inside of name data type elements. Every structure defined with a different type of elements. Now the structure ends with semicolon. Inside of main. Inside of main I want to define the function name. Inside main call the function. Now in this function I want to call the what to be called? Structure tag name to be called. How to call the structure tag name? Struct name of the structure, tag name, short name. Now when I call the function, now this function accessing what type of argument? Tag name, structure argument. Now the step is called as function calling with structure arguments. After that explain the body. How to explain the body? Void function name, explain the body. Now your tag name is which type of tag name? Structure type, struct name, tag name. Now when I call this tag name, this is called as actual argument. When I make a body of structure, this tag name called as formal argument. Inside of that some set of statements, execution of statements. Now this is the steps to be followed. How to make a structure using function. How to make a structure with function? Structure, name of the structure, data type, elements, element 1, element 2. These are the different type of elements. Once I declare the structure, semicolon should be end. Inside of main, how to call the structure? Struct.
Name of the structure, tag name. Tag name called as our defined variable, user defined variable. Inside of main, I want to call the function with the structure argument. Function name. Now in the bracket, which to be called? Tag name. This tag name refer to structures. This tag name refer to structures actual. After main, explain the body of function. Function name. Now your tag name is which type? Structure type. Struct name, tag name, and body of statements. This is the syntax of structure with the function. Every structure with function, 2 steps are there. Now this step, only 2 steps. This step is called as function calling, structure function calling. This step is called as structure function calling. This step is called as structure function definition or body. Structure function definition or body. How to make of this structure with function? 2 steps are required. Now I want to explain one simple program. How to create structure with function? One simple program, check it. What is my program name? Write a program to demonstrate structure using function. I want to display structure using function. Display the details using function. How to make of that structure using function? Here, hash include stdio.h, hash include conio.h. Now I want to define with the struct keyword, structure creation. What is my structure name? Books. Books is my structure. Now under books, what is my details? Book ID, integer type, character, book name. It is for character string. Book name, it's a character string, 20 size. Again one more variable, character author name of the book, string type. What is one more variable I define? Float, price of the book or rate of the book. Every structure declaration ended with semicolon. Totally in this book structure, how many elements I have? 4 elements. Book ID, book name, author name, price. Now inside main, I want to call the structure. Inside main to call the structure. How to call that? Struct books. Struct books. What is my variable I used? BK. Now here BK called as what? Tag name. BK called as tag name for books. Equal to assignment operator. Enter the details of books. What is my first element? Book ID, integer type, book ID 1. What is my second element? Book name. It is called as string. I want to enter the book name, C language. Now I want to enter the author name. What is my author name? Rich, RITCHE, Rich, author name I used. After that I want to enter with the price of the book 180. Now these all elements stored under which tag name? BK. BK for books, book structure details. But these details I want to print with the function. These details I created under main, but I want to print with the functions. What is my function? Display. Display is our defined function, user defined. Now what is the syntax of structure with function? Display, call the structure tag name. What is my structure tag name? BK. BK is a structure tag name variable. Now I want to get the getCH to get the answer, main. Now I want to explain the body, void. What is my name of the function should be explained? Display. Display is a actual function. Now for the display, which type of argument? Structure type, struct. What is my original? Books. What is my tag name? BK, short variable. Now this display function calling with the structure variable. How to print off that structure variable elements? Printf. I want to print a book ID %d, book ID %d. How to print that? B. Now in this statement BK called as tag name of books. Dot is the reference operator, BID, book ID element. I want to print the book name equal to %s.
How to print that? bk dot b name. I want to print with author name, author details, percentages, bk dot author name, author details. I want to print with one more detail, price or rate of the book, percentage f, percentage 0.2f, 2 points, 0.2f, bk dot price. Finally close the function body. Now see, in this example program, observe what is my name of the structure? Books. Books is my structure. What are the elements of books? Book ID, book name, author name, price. These are called as elements of book structure or data members. Data members of books. How to enter the details? Struct books, original structure, short variable bk. Inside of bk, I want to store the 4 elements, different type. Book ID integer type, C language book name string, rich is author name string, 180 float. But these all elements are referred with bk. Now I want to print these details not in the main function. I don't want to print these details under main function. Inside of our function, I want to print display. Display is our defined function, display. What type of argument I called bk? bk for structure variable tag name. Your variable has a structure tag. Now I want to explain the body, void no returns, display. Your argument is bk, structure argument variable, struct books, it is original name, bk is a short name. Now this bk also tag name. How to print the id? bk dot bid. How to print the name? bk dot b name. How to print the author name? bk dot author name. bk called as structure tag. bid book name, author name elements. bk dot price, print the details. Now I want to compile this program. Now I want to compile this, check it, file save, struct, here I saved with struct8.c, struct8.c, turbo C editor. I want to open this program, struct8, the program name is struct8, structure with function I used. What is my name of the function I used? Struct8.c. If I compile that and if I run this, here you see display function. Actually display function, there is no any returns. Display I used, just a display. You see the answer, book ID 1, book name is C language, author name rich, price is 180. Actually these details you are inputted under main. Under main you are inputted, but these details printed on which function? Display. This display function calling which type of argument? Books, structure type of argument. How to check off that step by step? This program, how to trace off step by step? F7 button, trace the program. If I press the F7, cursor waiting at main. If I press the F7 again, cursor waiting at a struct books, bk, reading of elements.